Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 1 inverted exclamation mark Chico Guapo, inverted exclamation mark 80 por nos para conseguir una chica, almacenamiento cerebral, hemos, ligado a la terminal, inverted exclamation mark por favor, Bages del autobus de manera ordenada y tome sus pertenencias personales para no dejarlas atrás. Chuncheng, estación de autobuses del este. El autobus entró en la estación y se detuvo en el punto de descenso. El conductor se puso de pie y gritó, y los pasajeros del automóvil comenzaron a bajar del autobus. Un joven delgado se sentó en la última fila de asientos. Los pasajeros del automóvil se habían ido todos, pero él seguía durmiendo con la cabeza contra la ventana. El conductor se acercó impaciente con un cigarrillo en la boca y empujó el hombro del joven delgado un par de veces. Inverted exclamation mark hoy, despierta, hemos ligado. El joven delgado se sorprendió, sus ojos se abrieron de repente y gritó, inverted exclamation mark Yaman, me follow a tus antepasados. El conductor se asustó por el grito, y los colillas de cigarrillos en su boca cayeron sobre sus brazos, cuando lo y haciendo mucus, y no pudo evitar maldecer. Inverted exclamation mark pasa, inverted exclamation mark baje del autobus. El joven delgado se quedó detenido por el regaño, y miró a su alrededor sin comprender. Murmuró, inverted question mark no estoy muerto, inverted question mark como, inverted question mark por qué estás muriendo, inverted exclamation mark baje del autobus. El conductor frunció el ceño y maldijo. El joven delgado finalmente se recuperó, se puso de pie con la ayuda del respaldo del asiento delantero y salió. Toma tu bolso, no vuelvas a venir a ver más tarde. El conductor miró la mochila negra en el asiento y dijo con tristeza que este niño era realmente problemático. El joven delgado giró la cabeza para mirar el asiento, y había una mochila negra familiar en el respaldo. El joven se quedó detenido y una gran ola de pensamientos surgió en su mente. Date prisa, no te demores. El conductor extendió la mano, agarró la mochila y recogió un libro en otro asiento. Metía el libro y la mochila en los brazos del joven y lo empujó hacia afuera. El joven se bajó del autobus aturdido y escuchó el sonido de la puerta cerrándose detrás de él, seguido por el rugido del motor, y el autobus arrancó lentamente y se dirigió directamente al estacionamiento, sosteniendo la mochila negra en sus brazos. El joven miró a su alrededor aturdido. La multitud bulliciosa, el cielo azul y el sol colgaban altos, y todas estas escenas animadas se superpusieron lentamente con los recuerdos distantes en su mente. He, inverted question mark renacido. El nombre del joven es Wang Mingyang, un estudiante universitario que acaba de graduarse hace un año. Después de graduarse, trabajó como vendedor en un proveedor de bienes de consumo de rápido movimiento. En ese momento, acababa de regresar de un viaje de negocios a la ciudad. Wang Mingyang salió de la estación con cierta torpeza, y una tía regordeta corrió hacia él de inmediato, sonriendo y gritando, chico guapo, inverted question mark ¿quieres quedarte? Nuestro hotel es muy barato, solo 80 por noche. No me quiero. Los ojos de Wang Mingyang todavía estaban un poco vacíos, y se negó casualmente, inverted exclamation mark chico guapo. Proporcionamos agua caliente todo el día. La tía todavía no se rindió y miró a su alrededor, se acercó a él y susurró, tenemos muchas chicas solteras aquí, chico guapo, si quieres, inverted exclamation mark puedes relajarte por quieto. Wang Mingyang miró a su alrededor,
Quai todo lo que vio finalmente lo hizo estar seguro de que realmente había renecido, un destello de luz florecia en sus ojos, y las comisuras de su boca comenzaron a curvarse ligeramente. La que vio al joven frente a sus ojos brillando, con una sonrisa un poco miserable en su rostro, y pensó en ella misma dijo, el negocio está llegando a la puerta, vamos, tila verali, está justo enfrente. Toda la cara gorda de la tía estaba llena de sonrisas, y inmediatamente extendió la mano y tiró de Wang Mingyang y camino rápidamente hacia la distancia. Su el tame, no me quitarán la cinta, date prisa y su el tame. La sonrisa de Wang Mingyang, que no había florecido, murió en el utro. Se tambaleó cuando la tía gorda lo tiró y gritó apresuradamente cuando reaccionó, esforzándose por sacudir la mano gorda que agarraba su muñeca. Wang Mingyang se alejó rápidamente de la tía gorda y camino hacia la salida. No te vayas, el precio se puede negociar. La tía gorda rápidamente extendió la mano para saludarlo, con una mirada ansiosa en su rostro, pero Wang Mingyang se alejó sin mirar, ignorando su oferta entre lágrimas. Fantasma del pueblo, si no puedes permitirte vivir aquí, simplemente dilo. Porque fingas serenas conmigo. La cara sonriente de la mujer gorda se oscureció de inmediato, miró al guardia con un brazo rojo en la puerta, pero no se atrevió a subir y enredarse con él. Dio un pisotón y maldillo un par de veces, escupió. Se dio la vuelta y vio otros pasajeros solteros que se acercaban, y inmediatamente la saludó con una cara regordada. Básicamente, cada estación de autobuses y estaciones de tren tendrán una. Wang Mingyang caminó rápidamente hacia la salida de la estación, y luego ordenó sus pensamientos, sacó su teléfono móvil del bolsillo del pantalón y miró la hora. 25 de mayo de 2035 15:25 Esto fue hace 5 años, y en realidad. Renacido, Wang Mingyang apretó el teléfono y murmuró con una voz que solo él podía escuchar. Pero, falta menos de un día para el fin del mundo. Wang Mingyang recordó claramente que regresó a Chongqing en un viaje de negocios en este momento de su vida anterior, y se apresuró a regresar la empresa para el día siguiente era fin de semana y originalmente quería salir temprano del trabajo y irse a casa descansar. Ya casi era hora de salir del trabajo, pero el gerente del departamento insistió en llevarlos a una reunión y no se fueron a casa hasta altas horas de la noche. Como resultado, dormieron hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Cuando se despertaron una noche, todo el planeta azul estaba invadido por zombies y se acercaba el fin del mundo. Wang Mingyang fue bloqueado por zombies en su casa alquilada. En un día, se cortó la electricidad y las comunicaciones de todo el planeta azul. No se podían usar todas las armas de alta tecnología y solo las armas térmicas comunes seguían siendo efectivas. Más del 80% de los humanos murieron o resultaron heridos, y las criaturas de todo el mundo comenzaron a mutar y evolucionar. Algunos humanos comenzaron a despertar varios superpoderes al comienzo del día del juicio final y se convirtieron en las nuevas elites entre los humanos. Los humanos comunes solo pueden absorber y evolucionar matando zombies o criaturas mutantes y obteniendo varios núcleos de cristal. Wang Mingyang tuvo la suerte de convertirse en miembro de la evolución autónoma, pero desafortunadamente, sus superpoderes eran un poco raros. Esto hizo que estuviera en la clase media baja de la sociedad incluso después de sobrevivir durante 5 años en el día del juicio final. Al final,
Fu incriminado por personas a su alrededor y murió en la boca de un zombie de alto nivel. Afortunadamente, sin importar cuál sea la razón, tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, renacido de hace 5 años. Frente al sol abrasador sobre su cabeza, Wang Mingyang levantó lentamente las manos, cerró los ojos y sintió el calor en su rostro, se rió para sí mismo, se rió gradualmente en voz alta y se detuvo abruptamente al momento siguiente, ignorando los ojos de las personas a su alrededor que lo miraban como si fuera un tonto. El hermoso rostro de Wang Mingyang se volvió frío y un rastro de impactante intención asesina apareció en sus ojos. Yaman, Wang Ruoking, Han Jun, esperan, esta vez. Hagamos un buen recuento, pa, la mochila y los libros que llevaba en los brazos cayeron al suelo, Wang Mingyang se quedó detenido, luego bajó las manos y se agachó para recogerlos, mientras agarraba la mochila negra. Los libros que había debajo quedaron expuestos, 300 canciones infantiles. Los 5 grandes personajes parecen un poco deslumbrantes bajo la luz del sol. El cuerpo de Wang Mingyang se congeló en su lugar, sus dedos se detuvieron frente al libro. Había un pequeño pez dorado en la portada y una gran burbuja escupió de su boca, envolviendo los 5 grandes personajes de dibujos animados 300 canciones infantiles en ella. El pequeño pez dorado lo miró con un par de ojos grandes, tontos y lindos, como si lo mirara con curiosidad. Capítulo 2 Tras estrellas y 5 paramos, ¿Qué demonios son esas 300 canciones infantiles? La boca de Wang Mingyang se torció levemente y muchos recuerdos dolorosos surgieron en su mente. En su última vida, cuando llegó el fin del mundo, se acurrucó en su casa alquilada, confiando en los pocos paquetes de videos instantáneos que le quedaban y algunas salchichas para sobrevivir durante una semana. Internet y el circuito se cortaron. Estaba aburrido y odió este libro infantil que alguien había dejado en el autobús. El séptimo día, despertó sus superpoderes. Y sus superpoderes despertados, como el pequeño pez dorado de la portada, pueden liberar una burbuja de agua con un cierto grado de defensa. Confiando en esta burbuja de agua, pudo salir de la casa para matar a algunos zombies y recolectar algo de comida para sobrevivir. Al extender la mano y agarrar el libro de 300 rimas infantiles, Wang Mingyang pasó las páginas con cuidado y una escena familiar apareció en sus ojos. Pequeño pez dorado, has burbujas. No eres ni hagas un escándalo, buen bebé, nada sin preocupaciones. Es increíble hacer burbujas. Wang Mingyang sonrió amargamente. Eres tú, viejo amigo. 5 años después del fin del mundo, todo tipo de criaturas en todo el mundo evolucionaron de manera salvaje y se establecieron un total de nivel según su fuerza. Cada vez que Wang Mingyang mejoraba un nivel, obtenía un superpoder primario al leer este libro 300 rimas infantiles. Antes de morir, adquirió un total de 5 superpoderes. Es lógico que con 5 superpoderes, debería beber los kilos y dominar el mundo, pero lo extraño es que entre estos 5 superpoderes, 4 son superpoderes auxiliares básicos, burbujas defensivas, iluminación, respiración bajo el agua y comunicación. Las burbujas defensivas más útiles, a medida que aumenta el nivel, puede alcanzar de 1 a 5 ataques normales en el mismo nivel. Iluminación, suelta una bola de luz de iluminación para iluminar un radio de 10 metros, pero en el fin de los tiempos, los zombies y mutantes son muy sensibles a las fuentes de luz, a menos que se encuentren en un entorno específico.
Son completamente expertos en hacer monstruos y la probabilidad de ser astiados hasta el 100%. Técnica de respiración bajo el agua. Se puede aplicar al oponente para producir una bolsa de aire para envolver la cabeza, lo que permite a las personas respirar durante media hora. Pero el problema es que en el fin de los tiempos, las criaturas más feroces son los monstruos en el agua. Los humanos verán reducida su fuerza al entrar en el agua. Saltar ríos, lagos y mares sin ningún motivo es simplemente buscar la muerte. Técnica de comunicación. Libra una paloma mensajera ilusoria para enviar un mensaje, pero el alcance es de solo 1 a 5 kilómetros. Y solo se pueden transmitir 10 palabras a la vez. Incluso si mejora con el crecimiento de la fuerza, todavía está limitado en poder. La única que puede considerarse una habilidad de ataque es la técnica de congelación, que en el mejor de los casos puede congelar a los zombies del primer y segundo nivel de fuerza. Y tienes que avanzar para acabar con el cachillo. En el apocalipsis, los humanos dividen los superpoderes despertados en 6 niveles. S, A, B, C, D y E. Sin embargo, los 5 superpoderes que posee Wang Mingyang Salomon en broma nivel F, porque incluso los peores superpoderes de nivel E pueden evolucionar y fortalecerse gradualmente a medida que aumenta el nivel del propietario. Sin embargo, incluso si los 5 superpoderes de Wang Mingyang evolucionan, su fuerza es lamentablemente pequeña. Por lo tanto, a Wang Mingyang, que posee 5 superpoderes, a menudo se le llama en broma, tres estrellas y 5 desperdicios. Tres estrellas es realmente triste y 5 desperdicios es realmente desperdicio. Al recordar todo esto, Wang Mingyang sonrió amargamente en su corazón. No es que no haya encontrado otros libros para leer en los 5 años del apocalipsis, pero por alguna razón, simplemente no pudo obtener superpoderes. Porque la fuente de todas sus habilidades es libro 300 canciones infantiles. Inverted exclamation mark ding. Libros detectados. Vinculación al anfitrión. El sistema de lecturización inicia la cuenta regresiva. 5, 4, 3, un sonido ligero sonó en su mente. Wang Mingyang se sorprendió. Con un rastro de confusión en sus ojos. Inverted exclamation mark ding. La vinculación del sistema es exitosa. Detectado que el anfitrión está familiarizado con 300 canciones infantiles. Extrajo el poder sobrenatural de nivel y técnica de la burbuja. Por favor pregunte si desea absorberlo. Inverted exclamation mark sistema. Inverted exclamation mark técnica de la burbuja. La mente de Wang Mingyang estaba en blanco. Después de renacer. Inverted en realidad tenía un sistema. Inverted podría ser que en esta vida, yo si el hijo del destino. Inverted exclamation mark pero que diablos es la técnica de la burbuja. Inverted exclamation mark ding. Anfitrión. Inverted quieres absorber la técnica de la burbuja. Sacudiendo la cabeza. Wang Mingyang estaba extremadamente emocionado en este momento. Inverted exclamation mark pero esta técnica de la burbuja no debe ser absorbida. Inverted exclamation mark maldita técnica de la burbuja. Fue algo útil al principio del fin del mundo, pero fue básicamente inútil más tarde. Inverted exclamation mark con el sistema en esta vida, definitivamente. Definitivamente no ser llamado 3 estrellas y 5 desperdicios otra vez. Inverted sistema. Inverted que pasará si no lo absorbo. Wang Mingyang trató de preguntar. Inverted exclamation mark ding. Si no lo absorbs. La técnica de la burbuja se almacenará en la estantería del sistema y se puede fusionar más tarde. Inverted ¿qué es la fusión? Wang Mingyang continuó preguntando. Inverted exclamation mark ding. El anfitrión extrae los poderes sobrenaturales correspondientes lindo y entendiendo varios libros.
y se pueden fusionar en nuevos poderes sobrenaturales, mierda, eso es increíble. Wang Mingyang golpeó con entusiasmo, y al mismo tiempo comenzó a pensar en su mente, ya que este sistema puede extraer otros superpoderes, entonces la técnica de la burbuja es imposible de absorber, y es imposible absorberla en esta vida. Sistema, coloca la técnica de la burbuja en la estantería. Wang Mingyang dio la orden con firmeza, ding, bien, anfitrión. La técnica de la burbuja se ha colocado en la estantería. Sistema, puedes no hacer ding, medlun poco la cabeza, al escuchar el sonido ding en su mente nuevamente, Wang Mingyang frunció un poco el seno, ding, lo siento. Esta es la configuración del sistema de lecturización, que no se puede cambiar por el momento, maldito sea, este sistema sin algunos errores, ding. Tenga cuidado con sus palabras y acciones, teniendo en cuenta que el anfitrión es un infractor por primera vez, no se le dará ningún castigo por el momento. Por favor, recuerden que el Dios del desarrollo del sistema es supremo, solo existe lo correcto, no lo incorrecto, inquestionable, esto bien, el desarrollador es supremo. Wang Mingyang estaba asustado y no se atrevía a quejarse más, ¿Quién sabe cuál es el castigo? De todos modos, no es algo bueno, renacido para obtener el sistema de lecturización. Wang Mingyang estaba tan feliz como los lectores frente al teléfono móvil que ganaron el primer premio de la bola de dos colores, pero octavo menos de un día antes del fin del mundo y no quería repetir la trágica experiencia de su vida anterior. Dado que el sistema de lecturización puede extraer superpoderes, entonces, Wang Mingyang miró a su alrededor, sin importar la habilidad en WeChat que no excede los 5 dígitos, incluidos los 2 decimales, y corrió directamente al punto de recarga del taxi. Al abrir la puerta del automóvil, Wang Mingyang se subió rápidamente al automóvil, dio unas palmaditas en el asiento del conductor y dijo ansiosamente, Maestro, la biblioteca provincial llegará en 20 minutos, agrega dinero, vaya, esto bien, sentis, la tía del conductor, que todavía sostenía un cigarrillo en la boca, escuchó las palabras y inmediatamente escupió la colilla, cambió hábilmente de marca, saltó el freno y pisó el acelerador. El taxi rugió y se apresuró a avanzar. Wang Mingyang, que fue sorprendido, fue empujado hacia abajo en el asiento por la enorme fuerza de empuje. Una serie de ventas cruzaron la carretera y el taxi rápidamente se dirigió a la carretera elevada de San Juan. Wang Mingyang en el asiento trasero se frotó los hombros y se sentó. Rápidamente se ató el cinturón de seguridad para atarse y luego suspiró aliviado. No pudo evitar levantar el pulgar hacia el espejo retrovisor. La conductora sonrió. No te preocupes, definitivamente te lo entregarán en no más de 15 minutos, está bien, con tu velocidad, lo creo, le salvo. Te pagar 100 yuanes directamente. Wang Mingyang fue muy directo. Ahora el tiempo es más valioso para él que el dinero, y no le importa en absoluto este poco de dinero. Merit. Es absolutamente seguro. Eres un conductor veterano de 20 años. La conductora sonrió en más, pero condujo con más tensión. Wang Mingyang dijo de hablar. Tomó las 300 canchinas infantiles que tenía a su lado y las hojeó rápidamente con una pizca de emoción en sus ojos. Capítulo 3 Extraction loca. Gran Pala, tan hermosa,
Levando una corona roja y viscente ropas floridas, tan pronto como el kilo se rompe, Lauro, llama al sol, levantate rapido, inverted exclamation mark mord. Se detectó que el anfitrión estaba familiarizado con trescientas canciones para niños y extrañó la habilidad de nivel y técnica de iluminación, inverted question mark quieres absorberlo, inverted exclamation mark no lo absorbes, ponlo en la estantería. Wang Mingyang dio la orden directamente en su mención levantar la cabeza, inverted exclamation mark mord. Inverted exclamation mark técnica de iluminación se ha puesto en la estantería, por favor anfitrión para estudiar mucho, pequeña paloma, gran habilidad, miles de milas, envía una carta casa, inverted exclamation mark mord. Se detectó que el anfitrión estaba familiarizado con trescientas canciones para niños y extrañó la habilidad de nivel y técnica de comunicación, inverted question mark quieres absorberlo, inverted exclamation mark guardarlo en la estantería, inverted exclamation mark mord. La técnica de mensajería se ha colocado en la estantería, inverted exclamation mark por favor, anfitrión. Estudia mucho, el refrigerador es increíble, coloca las frutas y verduras de forma ordenada, está lleno de palo, pado y pescado, y la frescura y la calidad dependen de ti, inverted exclamation mark meword. Se detecta que el anfitrión está familiarizado con trescientas canciones infantiles y extrañó la habilidad de nivel y técnica de congelación, inverted question mark quieres absorberla, inverted exclamation mark guardarla en la estantería, inverted exclamation mark meword. La técnica de congelación se ha colocado en la estantería, inverted exclamation mark por favor, anfitrión. Estudia mucho, inverted exclamation mark meword. Respiración submarina se ha colocado en la estantería, inverted exclamation mark por favor, anfitrión. Estudia mucho, inverted exclamation mark meword. La técnica de rebote se ha colocado en la estantería, inverted exclamation mark por favor, anfitrión. Estudia mucho, inverted exclamation mark meword. El de hilar se ha colocado en la estantería, por favor, anfitrión. Estudia mucho, inverted exclamation mark libros más avanzados. Bueno, después de leer trescientas canciones infantiles durante más de 10 minutos, Wang Mingyang se quedó detenido por un momento cuando una voz diferente salió de su mente, inverted question mark leer libros más avanzados. El sistema pers, inverted question mark un poco enojado. Wang Mingyang cerró silenciosamente trescientas canciones infantiles y lo puso en su mochila, aunque los poderes que obtuvo fueron relativamente pobres. Este libro lo ayudó a sobrevivir durante 5 años en su vida anterior. Si no hubiera sido traicionado por sus compañeros de equipo al final, probablemente habría seguido sobreviviendo. Wang Mingyang todavía sin sentimientos por este libro infantil que ha estado con él durante 5 años y ha contribuido mucho a él. Pero ahora que he renacido y he obtenido el sistema de lectura de todo el kilo, realmente necesito leer algunos libros avanzados para adquirir poderes más poderosos. Este es el camino correcto. Sistema. Inverted question mark puedo elegir fusionar estas habilidades de nivel y, inverted exclamation mark mord. Se puede fusionar, pero los poderes fusionados son impredecibles. Inverted exclamation mark si es impredecible, entonces es impredecible. Inverted exclamation mark el sistema ha integrado estas docenas de habilidades. Wang Mingyang eligió fusionar sin dudarlo. Inverted exclamation mark mord. Inverted exclamation mark la fusion fallo. Inverted exclamation mark ga. Inverted question mark por qué fallo. Wang Mingyang estaba tenido. La primera fusion fallo.
inverted question mark no do unist alpha, inverted exclamation mark mord. El valor de lectura del anfitrión es insuficiente. La fusion básica requiere 100 puntos de lectura y se pueden fusionar un máximo de 3 habilidades a la vez. El valor de lectura que posee actualmente el anfitrión es 1 punto. Maldito si, inverted question mark necesitas un valor de lectura, inverted question mark que es un valor de lectura, inverted question mark por que no me lo dijiste antes, inverted exclamation mark mord. El sistema de lecturización requiere que el anfitrión lo explore por sí mismo, inverted exclamation mark todo es posible, inverted exclamation mark ears cruel, inverted question mark como options est valor de lectura. Wang Mingyang levantó silenciosamente su dedo medio y preguntó impotente, inverted exclamation mark mord. El valor de lectura proviene de la cantidad de lectura del anfitrión. Cuantos más libros lee el anfitrión, mayor será el contenido de conocimiento del libro, más completa la comprensión y mayor el valor de lectura. Entonces, inverted question mark porque solo la un punto. Inverted exclamation mark mord. El anfitrión está familiarizado con 300 canciones infantiles y lo entiende completamente. Sin embargo, el contenido de conocimiento de este libro es muy bajo y es un libro para niños. Como el primer libro leído por el anfitrión, inverted exclamation mark se otorgará 1 punto de valor de lectura como estímulo. Wang Mingyang entendió que la cantidad de lectura de libros, el contenido de conocimiento y la comprensión del conocimiento son las fuentes y los requisitos del valor de lectura. Como libro de iluminación para niños, 300 canciones infantiles no tienen mucho contenido de conocimiento. No importa cuán completa sea la comprensión, es solo eso. Este pequeño valor de lectura no es realmente injusto. Pero, inverted question mark porque, Wang Mingyang sintió que había comenzado a estallar en lágrimas. Como estudiante pobre, en el sistema, todavía sin que estudiar mucho, también es necesario comprenderlo a fondo. Inverted exclamation mark esto es demasiado difícil. Esto bien, inverted exclamation mark un poco miserable. En este momento, Wang Mingyang solo quiere preguntar, inverted question mark que libro puede ser que las personas son extremadamente inteligentes. Esperar en línea es muy urgente. Hubo un sonido áspero de frenado y el taxi se detuvo de repente al costado de la carretera. El cuerpo de Wang Mingyang se inclinó hacia adelante con la inercia y rápidamente fue empujado hacia el asiento por el cinturón de seguridad. Gimió y se cubrió la frente con un joven. Inverted exclamation mark la biblioteca provincial está aquí. La tía del conductor se dio la vuelta y sonrió. Esta velocidad es realmente asombrosa. Como se esperaba de un conductor de 20 años, Wang Mingyang se fritó la cabeza y se dio la vuelta para mirar, y vio un magnífico edificio alto que se elevaba desde el suelo a la derecha. En los escalones había una puerta de cristal alta y se veía claramente el nombre de la biblioteca provincial. Inverted exclamation mark gracias, tía. Inverted exclamation mark tu coche va muy rápido. Cogió su teléfono móvil y escaneó rápidamente el código QR para pagar. Recibió yuanes rápidamente. Wang Mingyang miró el número repentinamente más pequeño en su billetera y no le importó. Levantó el pulgar hacia la tía del conductor. Abrió la puerta y salió rápidamente del auto. Inverted exclamation mark buen trabajo. Bienvenido a volver la próxima vez. La madre del conductor saludó con una sonrisa. Wang Mingyang estaba a punto de subir los escalones, pero su cuerpo se congeló. Se dio la vuelta y corrió de regreso al taxi, recostado en la ventanilla del pasajero. Joven. Inverted question mark has olvidado algo. La tía del conductor pareció confundida. Pero Ana se preguntó con una sonrisa, día, mañana, quiero decir mañana,
Saramiger que no salgas a comprar mas comida y bebida para poner en casa. Wang Mingyang perisha serio. Inverted question mark que pasa. Todavía tengo que salir del auto durante el día mañana. La tía del conductor perisha confundida. Shinzrazan. Dia. Sea un poco sobre fisonomia. Tisajos están un poco oscuros y pers que hay nubes oscuras alrededor de tisajos. Calcul que si continúas saliendo en los próximos 3 días. Habrá un desastre sangriento. Wang Mingyang dijo seriamente. Inverted question mark de verdad. Alascach resto. La tía del conductor no pudo evitar bajar el espejo retrovisor y miró su mochila contención. Su frente parecía estar un poco negro y también había algo de negro tenue alrededor de sus ojos. Dia. No te mentir y no te cobrar nada. Me escuchas bien. No salgas durante estos 3 días. Compran algo de comida y bebida para llevar a casa. Sentad en silencio durante 3 días para asegurarte que puedes gastarlo de manera segura. Inverted exclamation mark que calamidad. Wang Mingyang continuó mintiendo. Entonces, inverted question mark que tal si te devuelvo vuelvos. Los ojos de la tía del conductor brillan y dijo con cierta incertidumbre. Realmente no es necesario. Dia. Es el destino que nos conocemos por casualidad. Me ayudaste mucho al enviarme aquí tan rápido. Así que solo revelo el secreto para recordártelo. Wang Mingyang agitó las manos repetidamente. En los últimos 3 días, es mejor que tu familia no salga al azar. Antes de las 12 en punto de mañana, todos pueden sentarse solos en una habitación y meditar. Cream. Inverted exclamation mark no te perdono. Está bien. Inverted exclamation mark gracias, joven. La tía del conductor parecía realmente conmocionada y asintió con la cabeza hacia Wang Mingyang para agradecerlo. Inverted exclamation mark adiós, dia. Te sopas. Wang Mingyang vio esto y no dijo más. Saludo con la mano. Se dio la vuelta y camino hacia los escalones. La tía del conductor miró su espalda y negó con la cabeza. El joven no parecía mentiroso y no pidió dinero ni cosas. Aunque dijo muchas cosas inexplicablemente. Pero creo que debería ser por mi propio bien. Al pensar en esto, el corazón de la tía del conductor se conmovió levemente. Mientras incabajablemente el auto, murmuró en voz baja. Mañana es fin de semana, no he descansado durante mucho tiempo, no saldré en el auto mañana. Inverted exclamation mark la mejilla esta noche y cenaremos bien juntos. Capítulo for Biblioteca Provincial. Wang Mingyang se paró en la puerta y miró hacia atrás al taxi. Ya había pasado a la siguiente intersección y no pudo evitar suspirar. No sin ninguna habilidad para adivinar el futuro. Es solo que la tía del conductor sin un poco de atrás debajo de los ojos. Conduce un taxi todo el año y, a menudo, conduce día y noche. Así que inverted question mark como puede no tener atrás debajo de los ojos. Mañana a las 12 del mediodía, logra el final. Y los zombies estilaran y innumerables personas morirán de inmediato. Las habilidades de esta tía son geniales y realmente la ahorran mucho tiempo. Si esta pequeña mentira piadosa puede salvar la vida de la tía o su familia. Inverted exclamation mark puede considerarse como un poco de retroalimentación de buena voluntad después de su renacimiento. Al darse la vuelta y caminar hacia el pasillo, Wang Mingyang pensó en las categorías de libros que quería encontrar. En los cortos 10 minutos en el taxi, extrayó alrededor de una docena de habilidades. Probablemente también descubrió algunas de las reglas del sistema. Aunque las habilidades extraídas eran relativamente aleatorias, en general todavía estaban dentro de un rango. Técnica de burbujas se deriva de pesderado pequeño, que puede escupir burbujas. Iluminación se deriva de gallo pequeño, el gallo canta y sale el sol. Técnica de mensajería se deriva de pequeña paloma mensajera. Las palomas mensajeras pueden enviar mensajes de forma natural.
técnica de congelación se deriva de refrigerador, que es más fácil de entender, inverted question mark no se usa el refrigerador para congelar, el spinner, cuando está volando la pequeña arena, obviamente. Las habilidades extraídas por el sistema están relacionadas con el contenido que está leyendo, parce que se extrae habilidades poderosas, debe leer libros relevantes de manera específica. En vidas anteriores, los seres humanos despertaron varios superpoderes. Además, los zombies evolucionados de alto nivel y las criaturas mutantes tienen diferentes habilidades especiales. Los seres humanos han resumido varios sistemas de superpoderes, a saber, el sistema de fortalecimiento, el sistema elemental, el sistema espiritual, el sistema de transformación y el sistema misterioso. Impate. Antes de que Wang Mingyang fuera apuñalado por la espalda, los más poderosos entre los humanos eran los dos emperadores blanco y negro y los 5 emperadores y reyes celestiales. Estas 16 personas que se encontraban en la cima de la humanidad eran seres todopoderosos en la cima del noveno nivel o más allá. El emperador blanco y negro más poderoso, uno es el emperador negro de China, ha despertado la habilidad oscura de clases en el sistema elemental. Todo su cuerpo está envuelto en una niebla negra y varios movimientos extremadamente letales emergen en una corriente interminable. El otro es el emperador blanco de la Federación Occidental. Se dice que una vez fue un fanático del culto Illuminati. Despertó la habilidad de los de niveles en el sistema elemental. Estaba rodeado de luz blanca sagrada y era tan poderoso como un ángel en la Biblia. Los 5 emperadores pertenecen a diferentes nacionalidades. Solo hay un emperador espada en China. Sus habilidades específicas son desconocidas. Pero una espada tan en su mano puede cortar espadas por todo el kilo, aplastando el mundo en combate singular y ataques grupales. Dos de los 4 emperadores restantes son del tipo misterioso, uno es del tipo transformación y el otro es del tipo luz. Todos han desarrollado sus propias habilidades al extremo y todos son extremadamente poderosos. Entre los reyes celestiales, China ocupa 3 de ellos, a saber, el sistema del trueno, el sistema espacial y el sistema de fortalecimiento. Los otros 6 reyes son dos del sistema espiritual, uno del sistema del fuego, uno del sistema de fortalecimiento, uno del sistema de transformación y uno del sistema misterioso. De hecho, estos 16 hombres fuertes rara vez lucran entre sí. Y fueron juzgados más en función de sus registros con zombies de alto nivel y criaturas mutadas. Pero la fuerza del emperador blanco y negro está fuera de toda duda y ha sido reconocida por todos, incluidos los 5 emperadores y los reyes celestiales. Wang Mingyang busca los recuerdos en su mente. La fuerza de los emperadores blanco y negro no tenía paralelo y estaba estrechamente relacionada con los poderes que poseían. De hecho, hay muchas personas que han despertado poderes oscuros y luminosos después del fin del mundo, pero aquellos que pueden ser invencibles en el mundo son solo el emperador blanco y negro. El poder de los superpoderes es solo la base. Después de eso, necesita desarrollarse y evolucionar continuamente, y los núcleos de criaturas mutantes del mismo tipo deben ser secuedos para mejorar. El llamado espacio es el rey y el tiempo se respeta. El destino no se revela. La causa y el efecto son el rey. Wang Mingyang una vez escuchó acerca de un hombre fuerte con superpoderes basados en el tiempo, pero fue asesinado por el rey espada, que también estaba en el octavo nivel en ese momento, y murió. Esto solo muestra que la fuerza de los fuertes no depende completamente del superpoder en sí. Después de su renacimiento, Wang Mingyang fue bendecido por el sistema de lecturización, pero solo alcanzó el quinto nivel en su vida anterior. Todavía sin mucho talento. En este momento,
solo quire extra algunas habilidades extremamente poderosas de la etapa inicial, de lo contrario no tendrá la confianza para poder hacerlo, compite con aquellos con talentos extraordinarios, el espacio, el tiempo, la oscuridad y la luz. Estos poderes que son relativamente poderosos en la etapa inicial, son la primera opción de Wang Mingyang, fuego, truenos y relámpagos, gravedad, manipulación de metals, transformación animal y extremadamente poderosos en la etapa inicial. Quería poser la realidad de fantasía más misteriosa, pero no tiene idea de los libros relacionados con ella. Hay muchas mesas y sillas en la biblioteca para que la gente descanse y estudie. En este momento, la comunicación por internet todavía continúa. Wang Mingyang encontró un lugar para sentarse, puso casualmente 300 canciones infantiles sobre la mesa y comenzó a buscar varios tipos de información en su teléfono móvil. Una breve historia del tiempo, la creación del espacio, el espacio dimensional, la llanura. Wang Mingyang miró los catálogos de estos libros relacionados con el tiempo y el espacio, y le dio la cabeza. Entre estos libros, tuvo la suerte de hablar de una breve historia del tiempo y sabía que fue escrito por el famoso señor Hugo, pero nunca lo había leído. Pero ahora mismo, no sin otra opción. Si quiere extraer poderes del espacio y el tiempo, probablemente solo puede comenzar con estos libros. Hay muchos libros relacionados con la ciencia como las llamas, los truenos y los relámpagos, la gravedad y los metals. Definitivamente no es más difícil de entender que los libros relacionados con el tiempo y el espacio. Sin embargo, Wang Mingyang dice, dado que ha vivido una nueva vida, necesita tener un poco de ambición. Levando la vista y miró a su alrededor. En el pasillo había un mostrador con varios bibliotecarios de pie. Wang Mingyang recogió la bolsa, media en el 300 canciones infantiles. Se puso de pie y camino hacia el mostrador. Hola. Hola, inverted question mark. ¿Qué necesitas? Dentro del mostrador, una chica con ropa de trabajo y una cola de caballo levantó la cabeza y miró a Wang Mingyang frente al mostrador con sorpresa. Su tono era un poco vacilante, pero rápidamente se ajustó y había un toque de sorpresa en sus ojos. Esta chica de ojos brillantes, dentes blancos, piel clara y un cuerpo caliente que no podía ocultarse ni siquiera con ropa de trabajo, y su rostro juvenil. Hicieron que Wang Mingyang, que estaba acostumbrado a ver mujeres en los últimos tiempos con el cabello descuidado y las caras sucias, iluminara sus ojos. Curiosamente, sintió una leve sensación de familiaridad con esta chica, pero no pudo entender por qué después de pensarlo. Hola, necesito buscar estos libros. Wang Mingyang informó rápidamente algunos títulos de libros. En la chica frente a él era hermosa, el tiempo era escaso en ese momento y no tenía el corazón para apreciarlo. Está bien, por favor espera. La chica asintió, sonrió cordialmente y bajó la cabeza para operar rápidamente en la computadora. Después de un rato, la chica levantó la cabeza y dijo en tono de disculpa, lamento haber hecho esperar tanto tiempo. Actualmente, falta el origen del espacio. Puedes encontrar una breve historia del tiempo en la categoría de ciencias naturales en el tercer piso, espacio dimensional en la categoría de ciencias matemáticas y química en el tercer piso, y pez plano en la categoría de literatura y arte en el cuarto piso. Inverted exclamation mark. Está bien, gracias. Wang Mingyang asintió, aunque faltaba un libro. Pensó que estos 3 libros eran suficientes para leer. Después de todo, solo faltaban 20 horas para el fin del mundo. En tan poco tiempo, después de leer los libros, todavía necesitaba tener cierta comprensión antes de poder extraer el poder sobrenatural. Para él, como estudiante pobre,
esta era unitaria difícil de nada, inverted exclamation mark td so una feliz lectura, la nina respondió con una sonrisa y se inclinó levemente, cuando Wang Mingyang se dio la vuelta para irse. La nina que estaba de pie sonrió gradualmente en su mejilla. Capítulo 5 inverted question mark fragmentos, Wang Mingyang subió rápidamente al tercer piso y eco un vistazo a su alrededor. La enorme biblioteca estaba llena de estanterías, pensando que estaba a punto de nadar en el océano del conocimiento. No pudo evitar hacer un gesto con la boca. Al encontrar el área de ciencias naturales, Wang Mingyang comenzó a buscar rápidamente, como biblioteca provincial, había tantos libros que era como un océano. El área de ciencias naturales por sí solo ocupaba miles de metros cuadrados. Wang Mingyang tardó más de 10 minutos en encontrar dos libros en dos áreas. Corrió al cuarto piso y buscó durante mucho tiempo. Y finalmente encontró el último libro Flatland, volviendo al área de lectura en el tercer piso y buscando un asiento para sentarse. Wang Mingyang miró los tres libros que tenía frente a él y consideró cuidadosamente que al leer primero, una breve historia del tiempo es famoso, pero desde el punto de vista del contenido, el conocimiento espacial no es el único, abarca el tiempo, el espacio, el universo, la mecánica cuántica y otros conocimientos. Wang Mingyang entendió más o menos esto cuando buscó en internet. Flatland es estrictamente una novela de ciencia ficción, de lo contrario no se clasificaría como literatura. Después de pensar un rato, los ojos de Wang Mingyang se posaron en dimensional space, extendió la mano y tomó este libro que analiza el espacio desde la perspectiva de la geometría matemática. Respiró hondo y se preparó para comenzar a estudiar mucho. El nombre completo del libro Dimensional Space debería ser del espacio de dimensión 0 al espacio de 4 dimensiones. No otra novela con el mismo nombre. Wang Mingyang pensó con mucha claridad sobre qué habilidad son las mejores para sobrevivir y atacar en los últimos tiempos. Entre ellas, debe contarse la capacidad espacial, y así la capacidad de crear espacio de almacenamiento o de manipular el espacio para transferir, cortar, torcer, etc. Son extremadamente poderosas, siempre que pueda obtener uno de ellos. Puede beneficiarse de él durante toda la vida, si es espacio de almacenamiento. Sería un major, definitivamente me volver loco con los préstamos en línea y ir al gran supermercado a comprar cosas locas mañana por la mañana. Ni siquiera necesito comprar nada. Puedo encontrar un gran supermercado para agacharme. Cuando llegue el fin del mundo, me ver directamente todo el supermercado. El tiempo pasó lentamente y Wang Mingyang leyó el libro que tenía en la mano con atención, tratando de comprender cada palabra y oración, pero todo esto todavía es un poco difícil para él. Después de todo, era un estudiante de art liberals y sus calificaciones de la escuela secundaria no eran las mejores. 2 horas después, la cantidad de palabras en este espacio dimensional no era demasiada. Wang Mingyang leyó palabra por palabra, tratando de comprender el contenido del libro y se esforzó por comprender tanto como fuera posible. De hecho, como persona moderna, el concepto de espacio tridimensional se entiende más o menos, pero cuando se trata del espacio de 4 dimensiones, comenzó a sentirse perdido. Cuando finalmente pasó la última página y cerró lentamente el libro, el sonido de aviso del sistema llegó como se esperaba. Inverted exclamation mark ding. Detectó que el anfitrión leyó espacio dimensional por primera vez. Extrajo el fragmento de habilidad de nivel S corte espacial +1, habilidad de corte espacial 1/10, valor de lectura adicional. 1000 puntos, inverted exclamation mark inverted question mark nivel S, inverted exclamation mark en realidad es nivel S. Genial. Wang Mingyang acaba de leer ese libro por primera vez y no esperaba extraer la habilidad espacial.
inverted exclamation mark y alcanzo directamente el nivel s. Eso es tan sorprendente, inverted exclamation mark el nivel s. Comparado con su habilidad anterior de nivel e. Es como la luna brillante comparada con la luciérnaga. Wang Mingyang estaba bastante satisfecho con los 1000 puntos de lectura. De esta manera, podría integrar sus habilidades inútiles de nivel e. Pero, inverted question mark que diablos es este fragmento de corte espacial? Sistema. Los puntos de lectura son bastante altos. Pero inverted question mark porque son fragmentos, el conocimiento contenido en este libro se considera intermedia, y el anfitrión solo entendió una pequeña parte del contenido del libro después de leerlo, por lo que la habilidad que se puede extraer es incompleta, inverted exclamation mark maldito sea, cuántas veces tengo que leerlo para extraer la habilidad espacial. Wang Mingyang estaba enojado. La cantidad de veces no es importante. La clave es la comprensión del conocimiento por parte del anfitrión, pero en vista del bajo nivel de comprensión del anfitrión, este sistema recomienda que el anfitrión lo lea muchas veces y profundice su comprensión. Inverted exclamation mark el significado de un libro se aclara después de leerlo 100 veces. Wang Mingyang estaba tan molesto que el sistema se burla de él. Inverted question mark los estudiantes pobres no tienen derechos humanos. Inverted exclamation mark está bien. Si quieres obtener completamente esta habilidad de cortar el espacio, lo ideal es que tengas que leer este libro más de 10 veces. Olvídalo. Por mi habilidad de nivel S, inverted exclamation mark lucar, ignorando su estómago hambriento, Wang Mingyang se concentró en la lectura. Esta es la base de su futuro éxito. Capítulo 6 corte espacial de nivel S, inverted question mark fragmentos, exclamation mark. No fue hasta las 21:30 de la noche, cuando la biblioteca estaba a punto de cerrar, que Wang Mingyang levantó la cabeza de mala gana. Habilidad de corte espacial, 8 tens, 100 puntos de recompensa de valor de lectura. Fue muy vergonzoso quedarse atascado en los dos últimos puntos, y lo leo 2 veces seguidas pero no pudo extraerlo con éxito. Y el valor de lectura se mantuvo en 1801 puntos, porque cada libro solo tendrá una gran cantidad de valor de lectura cuando se lee por primera vez, y el valor de lectura obtenido más tarde será mucho menor. Suspirando porque no es fácil, Wang Mingyang se puso de pie y bajó las escaleras contra libros en sus brazos. La biblioteca estaba cerrada y no podía quedarse aquí todo el tiempo. Solo podía recuperar los libros y lidiar con la habilidad primero. Al pasar un área a mitad de camino, miró hacia arriba y vio que era ciencia natural. Wang Mingyang lo pensó dignamente y todavía encontró otros libros más sobre fuego, rayos y metal para levar consigo. Por si acaso, al subir las escaleras, Wang Mingyang de repente pensó en una pregunta. El sistema de lecturización requiere lectura para extraer superpowers. Inverted question mark necesita seguir buscando libros por todas partes después del fin del mundo. Sistema. Inverted question mark puede leer libros electrónicos también extraer superpowers y recompensar los puntos de lectura. Ding. Este sistema se centra en la tradición. Por favor lee libros físicos. Maldito sea. Inverted question mark no puede mantenerse al día con los tiempos. Wang Mingyang se quedó salvajemente en su corazón, dado que los libros electrónicos no funcionan. Entonces sistema. Inverted question mark hay alguna forma de llevarse los libros aquí. Inverted exclamation mark ding. El sistema actualmente no funciona para almacenar objetos físicos, pero el sistema se puede actualizar a través de puntos de lectura. El siguiente nivel puede escanear y almacenar varios libros para que el anfitrión los lea. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron.
inverted question mark Cuantos puntos de lectura se necesitan para actualizar, inverted exclamation mark ding. El valor de lectura requerido para la actualización de la primera etapa es de 10,000 puntos, y el valor de lectura actual del anfitrión es 1801 puntos. Buen chico, se necesitan 10.000 puntos, lo que equivale a leer por primera vez al menos 10 libros de la misma dificultad que el libro Dimension Space. Y es tardo 3 horas. Y 10 libros tartan al menos 30 horas. Inverted exclamation mark mi cabeza esta rota. Mirando alrededor de la biblioteca. Las únicas bibliotecas contandos libros, aparte de las principales bibliotecas de la ciudad, son las grandes bibliotecas de las universidades. Las librerías inhua y similares, principalmente en exámenes, novelas físicas y similares, son simplemente incomparables con las principales bibliotecas. Si Wang Mingyang quiere fortalecer su fuerza en la etapa inicial, debe leer más libros lo antes posible, pero la biblioteca de la universidad definitivamente está llenada de estudiantes universitarios durante el día de mañana, y el riesgo de un brote de zombies es demasiado alto, porque tengo que volver aquí mañana, actualizar el sistema y escanear todos los libros directamente. Wang Mingyang miró la deslumbrante variedad de libros, inverted exclamation mark estos no son libros, sino una biblioteca de superpowers. Después de limpiarse la baba de los labios, Wang Mingyang se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia el vestíbulo, tomando una decisión en secreto. Inverted exclamation mark no dormir esta noche. Inverted exclamation mark debo reunir todos los fragmentos de corte espacial, frente al mostrador del vestíbulo. La linda chica todavía estaba de pie detrás del mostrador. Wang Mingyang dijo algunos libros. Espero que la linda chica completara los procedimientos de préstamo por el y la gracia, pero no se dio cuenta de la mirada vacilante de la otra parte. Tomó algunos libros y los media en su bolso. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Es tipo abstizo, porque realmente no me recuerda. Cuando regres, inverted exclamation mark le pedir mi madre que te suba el alquiler. La linda chica pasó sus pies convergentes y enojo, expresando su profunda insatisfacción con el comportamiento de Wang Mingyang, sin notar la extrañeza de la linda chica. La mente de Wang Mingyang estaba llenada espacial, líneas, bidimensionales, tridimensionales y otros contenidos. El corte espacial de niveles es sin duda una habilidad de ataque extremadamente poderosa. Si se puede extraer por completo antes del fin del mundo, será una bomba de ray. Ha visto esta habilidad en un maestro de séptimo nivel. Solo necesita agitar su mano ligeramente. Y un espacial en forma de media luna pasará frente a él. Todo lo que pasará cortado y tragado, y ninguna joya de acero puede resistirlo. Es extremadamente poderoso. En la etapa inicial del fin del mundo, esta habilidad de ataque puede matar fácilmente a los zombies. Siempre que la espada espacial se controla bien y no corta el núcleo de cristal. La impotencia en la vida anterior hizo que Wang Mingyang lo codiciara en más. Miró a su alrededor, encontró la entrada del metro y entró rápidamente. Después de una breve espera, se subió al metro. Encontró un rincón para recostarse tranquilamente y continuó leyendo con un libro en la mano. El rincón estaba abarrotado de gente, y la mayoría de ellos sostenían sus teléfonos móviles y hojaban libros. No había nadie como Wang Mingyang que estuviera leyendo libros, lo que atraía a la gente a su alrededor para que lo mirara con frecuencia. Más de 20 minutos después, el metro finalmente llegó a la estación. Wang Mingyang exhaló un suspiro de alivio, cerró el libro y salió. Habilidad de corte espacial, 9/10, valor de lectura adicional 100 puntos. Finalmente, después de reflexionar repetidamente sobre el misterio del espacio dimensional, extrayó otro fragmento.
a solo un paso de extra la capacidad de cortar el espacio, pero Wang Mingyang tenía la vagación de que este paso de esta noche podría no ser tan fácil para él, mientras pensaba en el contenido del libro. Camino hacia la casa de alquiler y camino hasta un pueblo de la ciudad, el sonido retumbante en su estómago se hizo cada vez más frecuente. Wang Mingyang corrió un puesto del mercado nocturno, pidió un plato de arroz frito y also algunas brochetas de barbacoa. Con las brillantes luces del mercado nocturno, Wang Mingyang siguió hojeando libros. Pero esta vez abrió una breve historia del tiempo. Este libro del señor Huo con más conocimiento. He leído dimension space varias veces, pero siempre me quedo atascado en el último enlace. Wang Mingyang simplemente cambió de opinión y comenzó a leer una breve historia del tiempo del señor Huo, con la esperanza de obtener algo. Pero este libro sin más de 100.000 palabras y Wang Mingyang está listo para quedarse despierto hasta tarde esta noche. Después de todo, solo quedan 14 horas y es bueno extra un superpoder más. Mientras comía barbacoa y arroz frito, hojeó el libro. En este momento, Wang Mingyang es un completo nerd de los ojos de los demás. Capítulo 7 Fusion de superpowers. Después de comer el arroz frito, Wang Mingyang pagó rápidamente y se puso de pie, agarró su libro y camino hacia la casa de alquiler sin detenerse. Pronto apareció un edificio residencial de 5 pisos frente a nosotros. Había una tienda de conveniencia en la planta baja, y una mujer con un rostro tranquilo estaba sentada en la tienda. Al ver que Wang Mingyang se acercaba, la mujer sonrió. Inverted exclamation mark Mingyang, regresaste tan tarde. Tu acabo de regresar de un viaje de negocios? Inverted question mark ¿por qué no quieres la tienda todavía? Wang Mingyang todavía estaba pensando en el problema del espacio en su mente. Se quedó atenito cuando escuchó esto. Luego levantó la cabeza y sonrió. Son solo las 10 en punto. Esperemos un rato. Dijo la tía con una sonrisa en su rostro. Wang Mingyang pensó que el final llegaría mañana. Si no podía recoger los pedazos esta noche, probablemente tendría que quedarse en casa durante varios días. Simplemente entré en la tienda de conveniencia. Elegí un montón de comida envasada y agua mineral. Compré 2 cigarrillos y gas todo el poco dinero que tenía en WeChat, dejando a la tía con unos pocos yuanes menos. Mingyang, inverted question mark ¿por qué compras tantas cosas? Solo de la tía lo que quieres comer. Inverted exclamation mark no hay necesidad de comprar tanto para guardar en la casa. La tía frunció el ceño levemente y vio a Wang Mingyang comprar 5 artículos a toda prisa. Es algo que vale 600 yuanes. Lo que me hace sentir un poco angustiado. Está bien, tía. Inverted exclamation mark puedes comerlo en casa en cualquier momento. Así que no necesito molestarte. Inverted question mark ¿cuál es el problema? Son solo unos pocos pasos hacia arriba y hacia abajo. Bueno, tía. Subir primero, puedes descansar temprano. Después de pagar y guardar un montón de cosas, Wang Mingyang dijo hola. Está bien, descansa un poco temprano. La tía negó con la cabeza y dijo de insistir. Wang Mingyang se dio la vuelta, abrió la puerta del pasillo y subió. La tía es la propietaria de este pequeño edificio residencial. El primer piso es una tienda y los pisos segundo a cuarto se alquilan a estudiantes universitarios cercanos. Yo vivo en el quinto piso y hay una pequeña terraza en el techo. Este buen corazón. El alquiler es moderado y tiene una buena reputación entre los estudiantes universitarios cercanos. Wang Mingyang ha estado viviendo aquí desde su pasantía en su último año, pero generalmente se va temprano y llega tarde a casa, por lo que no tiene mucha interacción con su propietaria, la tía. Sin embargo, en la impresión de Wang Mingyang,
la tilu tambientina una hija, habia vivido aqui durante casi 2 anos y no la habia visto algunas veces. Una semana después del brote de zombies en su última vida, nunca bajó las escaleras y nunca volvió a ver a la tilu hasta su muerte, probablemente se convirtió en un zombie o fue entrado en un cadáver. Wang Mingyang regresó al tercer piso con algunos suspiros. Seco la lave y abrió la puerta, lo que vio fue una pequeña habitación familiar con un dormitorio y un baño. Puso todas las cosas que acababa de comprar en la esquina, cerró la puerta y cerró la pequeña cerradura. Wang Mingyang colocó solemnemente algunos libros en el pequeño escritorio contra la pared. Se sentó y respiró profundamente para comenzar el viaje de lectura de esta noche. Al abrir una breve historia del tiempo, Wang Mingyang comenzó a leer desde el capítulo anterior, nuestras ideas actuales sobre el movimiento de los objetos previendo. En algún momento, una linda chica con una colita alta conduce una motocicleta rosa y se estacionó frente a la tienda de conveniencia, apagó hábilmente el motor, se bajó del auto, se quitó el lindo casco rosa y gritó juguetonamente hacia la tienda. Mama, la tilu miró hacia arriba y vio a la niña con una sonrisa brillante en su rostro. Ayur, inverted question mark es la barra del trabajo. El nombre de Ayur es suyo. Su padre era policía, pero desafortunadamente murió heroicamente durante una operación de arresto. Entonces, suyo y la tilu habían dependido la una de la otra desde la infancia, y la madre y la hija vivían cobrando alquiler y administrando una pequeña tienda de conveniencia. Sí, mamá, inverted question mark has visto al hermano Mingyang? Preguntó suyo sin mientras empujaba el auto a batería hacia el pasillo. Mingyang acaba de regresar por un tiempo. Inverted question mark porque de repente preguntaste por él. La tilu estaba un poco confundida. Oh, lo conocí en la biblioteca por la tarde, pero este día no me reconoció. Suyo frunció los labios color cereza y miró hacia afuera una ventana en el tercer piso. Cuando vio que la luz era brillante, regresó a la tienda de conveniencia. Oh, no es de extrañar que lo vi venir, mamá. No me toques la cabeza. Inverted exclamation mark me volví estúpido. Suyo se cubrió la frente. Dio un paso adelante para sujetar el brazo de la tilu y dijo en voz baja. Inverted question mark no eres lo suficientemente estúpido, ni siquiera puedo mirarte y no eres tan inteligente. La tilu luchó por un momento con una mirada de disgusto en su rostro. Pero había un profundo cariño en sus ojos. Mama, inverted question mark como puedes decir eso de tu propia hija? Sí, inverted question mark no soy yo, hmph, no te lo diré más, voy a subir y lavar. Inverted exclamation mark estoy agotada hoy y tengo que retrabajar mañana. Suyo sacudió el brazo de la tilu de mala gana. Hizo pucheros. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba con un movimiento de su cola de caballo. Inverted exclamation mark hoy, bajo la velocidad. No te caigas. La tilu no pudo evitar gritar nerviosamente cuando vio a suyo darse la vuelta y correr rápidamente. Suyo agitó la mano sin miratras y dispersa en el pasillo. La tilu sonrió tontamente y negó con la cabeza. El temperamento fogoso de su niña probablemente lo heredó de su padre. Independientemente de los suspiros de la tilu abajo, suyo corrió escaleras arriba y disminuyó la velocidad mientras se acercaba al tercer piso. Cuando caminó hacia el tercer piso, miró la puerta a la derecha de las escaleras. Había una luz tenue que venía de la grita de la puerta. Suyo vaciló por un momento, pero antes se abstuvo de llamar la puerta. Frunció los labios, resopló y se dio la vuelta para subir las escaleras. Después de un rato, el sonido del agua corriendo vino de la habitación del quinto piso. Tarde en la noche,
Wang Mingyang se ferdo las scenes y levando la cabeza con una mirada de impotencia. Justo ahora, sono el rezo del sistema, pero el contenido hizo que Wang Mingyang se sintiera un poco decepcionado. Inverted exclamation mark ding. Detecto que el anfitrión está dando una breve historia del tiempo por primera vez, extraendo el fragmento de superpoder de nivel espacio mostaza +1, superpoder de espacio mostaza, 1/8. Valor de lectura de recompensa 10,000 puntos. El valor de lectura supero completamente sus expectativas. 10,000 puntos por la primera lectura. Inverted exclamation mark bien, estos valores de lectura son suficientes para actualizar el sistema. El libro del señor Hugo es realmente bueno. El superpoder de nivel espacio mostaza es muy útil en los últimos tiempos, pero lo que más quiere ahora es el fragmento corto espacial, y el espacio mostaza también es un fragmento, incluso si sigue extrayendo los fragmentos del espacio mostaza. Necesita leerlo al menos 8 veces. Durante este periodo, sin que leer y pensar mientras comprende, pero cuando pensó que el fragmento de corte espacial estaba atascado en 9/10, las comisuras de su boca se crisparon. Halito dimension space más de 10 veces. Las dos últimas veces, no hubo ganancia. El valor de lectura de una breve historia del tiempo solo es 10 veces mayor que el de dimensional space. Pensando en esa, Wang Mingyang solo sintió lágrimas y no pudo dejar de fluir. Con un suspiro, Wang Mingyang cerró el libro, se puso de pie, sacó una botella de agua mineral y se la bebía. Miró las trescientas canchinas infantiles en la mesa con el robilo del ojo y, de repente, una luz brilló en su mente. Sistema, inverted question mark puedo fusionar superpoderes ahora, inverted exclamation mark ding. El valor de lectura del anfitrión ahora sin un total de aware 11901 puntos, y la fusion básica consume 100 puntos de lectura. Inverted exclamation mark fusion de superpoderes básicos, inverted exclamation mark ding. Por favor, seleccione el superpoder que desea fusionar. La fusion básica puede fusionar hasta 3 superpoderes a la vez. Mirando atentamente los superpoderes en la estantería. Técnica de la burbuja, técnica de comunicación, técnica de respiración bajo el agua, técnica de salto, técnica de seda, técnica de congelación, técnica del caparazón de tortuga, técnica del cuerpo de luz, técnica de iluminación, técnica de luciérnaga. Hay 10 habilidades de nivel en total. No hace falta decir que estas habilidades tienen un poder limitado. Después de todo, se extraen de libros para niños. Wang Mingyang caminaba de un lado a otro por la habitación y, después de pensar un rato, eligió otras habilidades. Inverted exclamation mark sistema, eligió fusionar técnica de la burbuja, técnica del caparazón de tortuga y técnica de congelación. Inverted exclamation mark ding. Consume 100 puntos de lectura. Comienza la fusion. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 8 No puedo pagarlo. No puedo pagarlo en absoluto. Inverted exclamation mark mordidera. La fusion fue exitosa y se obtuvo la habilidad de nivel de armadura de hilo. Valor de lectura restante del anfitrión. 11,801 puntos. Inverted question mark técnica de armadura de hilo sobrenatural de nivel D. Inverted exclamation mark se ve bien. Inverted exclamation mark la calidad en realidad ha mejorado en un nivel. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Este number sonaba bien y rápidamente revisó el análisis de la técnica de armadura de hilo. Armadura de hilo. Superpoder de nivel D. Sistema de hilo. Libra una capa de armadura de escarcha es fracasada, pero el en el interior es limitado. Y se cubre todo el cuerpo durante mucho tiempo.
existel risgo de asphyxia, inverted exclamation mark mirda, inverted question mark como puedes asfixiar hasta la muerte usando un superpoder. Wang Mingyang se abrió de golpe, esta maldita técnica de armadura de hilo, en realidad sin esta extraña función, no se trata solo de romper la armadura de hilo y matarla. Inverted question mark solo asfixiar hasta la muerte en el disco de hockey. Wang Mingyang gritó, inverted exclamation mark sistema, inverted question mark hablas en serio, inverted exclamation mark mord. La fusion de poderes completamente aleatorio y el anfitrión fusion a poderes de nivel, por lo que algunas deficiencias son inevitables. Se le pide al anfitrión que use esta habilidad con precaución. Inverted question mark debería seguir usándolo con precaución. Dime como te atreves a usar este tipo de poder. Inverted exclamation mark mord. El conocimiento del anfitrión es demasiado superficial. Confía en la profesionalidad del sistema y no agradezcanlo. Wang Mingyang, inverted exclamation mark muy bien, inverted exclamation mark tu eres el sistema y eres el más grande, inverted exclamation mark she's la última palabra. Wang Mingyang estaba estupefacto, afortunadamente, la fusion era el superpoder de Zaza, no se sintió mal en absoluto con el superpoder especial de niveles a la vista, pero pensando en el uso de superpoderes, Wang Mingyang de repente preguntó, sistema, inverted question mark cuántos superpoderes puedo usar, en su vida anterior, podía obtener un superpoder de 300 canciones infantiles cada vez que avanzaba un nivel, podía usar un total de 5 superpoderes hasta su muerte. Después del renacimiento, tenía el sistema de lectura de todo el kilo y podía extraer tantos superpoderes. Si solo pudiera usar 5 superpoderes, realmente estudiaría mucho y elegiría algunos superpoderes poderosos. Inverted exclamation mark mordidera. El anfitrión puede absorber y usar todos los poderes extraídos, pero los poderes almacenados en la estantería no se pueden usar. Malditos y, cientos o miles de malditos. El sistema es genial. Inverted exclamation mark acepta mi rodilla. Wang Mingyang se arrodilló directamente. Fu como si un pastel del tamaño de un planeta caera del kilo. Esta sorpresa repentina lo dijo en el lugar por un momento. Fu simplemente increíble. Es como si un pobre perdedor con solo unos pocos dólares en su billetera de repente se convirtiera en lo mismo que todos los lectores frente a su teléfono móvil. Inverted exclamation mark compró un bulto de lotería y de hecho ganó el premio mayor. No solo eso, porque el premio mayor no se ha otorgado en docenas de sorteos consecutivos. Inverted exclamation mark el premio de esta apuesta está directamente en los miles de millones. Inverted exclamation mark alcanza la cima de la vida en un instante. Que sorpresa. Me gustaría preguntarles a todos los lectores. Inverted question mark que quieren. Inverted question mark can lo quieren. Inverted exclamation mark agregastanteria. Haga clic para obtener actualizaciones y escriba comentarios para asegurarse de que todos los lectores ganan el gran premio mañana. Al mirar los 7 poderes en la estantería, los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Aunque este hechizo de armadura de hilo es muy extraño, se puede usar sin ningún apoyo y no ocupa la barra de habilidades. Inverted exclamation mark el sistema integra técnica de salto y técnica de cuerpo ligero. Wang Mingyang eligió continuar con la fusion. Estas dos habilidades son habilidades primarias del sistema de fortalecimiento. Vemos si hay alguna sorpresa. Inverted exclamation mark mordidera. Consume 100 puntos de lectura y comienza la fusion. El aviso del sistema sonó como se esperaba. Wang Mingyang se frotó las manos y siguió caminando. 100% una sensación de anticipación por una lotería. Inverted exclamation mark mordidera. La fusion es exitosa y se obtiene la habilidad de nivel y técnica de salto. Valor de lectura restante del anfitrión. 11,701 puntos. Técnica de salto vertical. Habilidad de nivel y.
sistema de fortalecimento, sem melhora la capacidade de salto del anfitrión, la distancia de salto es de 5 metros, pero no puede detenerse ni girar en el medio, si hay obstáculos durante el salto, puede morir, inverted exclamation mark maldito si, podría ser golpeado hasta la muerte. Wang Mingyang miró el análisis de poder, y cuando vio la palabra pero, tuvo un mal presentimiento en su corazón, inverted exclamation mark seguro. Shins que certu, el sistema, inverted exclamation mark gan, las cosas, pero Wang Mingyang todavía quería seguir integrando los poderes restantes. Sefrido la cabeza dolorida y eligio continuar, sistema, integrando técnica de iluminación y técnica de luciérnaga, inverted exclamation mark mordida, la fusión fue exitosa y se obtuvo el superpoder de nivel y fluorescencia, valor de lectura restante del anfitrión, 11,601 puntos, fluorescencia, habilidad de nivel y, sistema de luz, libra una bola de luz de fuego, iluminando un radio de 10 metros a su alrededor, pero el objeto iluminado por la técnica de luciérnaga continuará emitiendo una luz tenue durante un día, lo que puede tener dos indiscretas, inverted exclamation mark gan, Wang Mingyang vomito, fue un buen ejercicio de iluminación, aunque no causó ningún daño, al menos podría usarse como lámpara, pero, después de un giro de la palabra pero, inverted exclamation mark esta es una habilidad que busca la muerte, lanza un ejercicio de luciérnaga por la noche, buen chico. Los zombies y las criaturas mutadas no pueden encontrar originalmente, ahora sin efectos de foco incorporados, crees que no puedes morir lo suficientemente rápido, inverted question mark verdad, esta función de fusión del sistema instantáneamente hizo que Wang Mingyang dudar de su vida, en que estos poderes de nivel y son todos basura, no son dañinos en absoluto, pero después de tal fusión. Querida. Inverted question mark es un poder suicida, sistema, sospecho que quieres hacer daño, Wang Mingyang no pudo evitar quejarse en su mente, inverted exclamation mark mord, el anfitrión, por favor, no dude de la originalidad del sistema, el resultado de la fusión de superpoderes no está controlado por el sistema, pero el anfitrión puede invertir valor de lectura para aumentar la probabilidad de éxito. Inverted question mark a, inverted question mark probabilidad positiva, dime, inverted question mark cuál es la probabilidad positiva de timiao, inverted exclamation mark mord, existe la posibilidad de que aparezcan funciones negativas en la fusión de superpotencias, invertir en valor de lectura puede aumentar la probabilidad de funciones positivas y reducir la probabilidad de funciones negativas, inverted question mark todavía existe tal afirmación, inverted question mark ¿por qué no lo dijiste antes, inverted exclamation mark ding. Inverted exclamation mark las funciones del sistema requieren que el host las explore por su cuenta, inverted exclamation mark está bien, y lo he dicho antes, así que ahora dime, inverted question mark cuánto valor de lectura necesito invertir para borrar la probabilidad negativa, Wang Mingyang estaba enojado, pero no tuvo más remedio que seguir preguntando. Inverted exclamation mark ding, la fusión de superpoderes de nivel y requiere 1.000 puntos de lectura, la fusión de superpoderes de nivel D requiere 10.000 puntos de lectura, la fusión de superpoderes de nivel C requiere 100.000 puntos de lectura, Wang Mingyang, inverted question mark es fácil para mí ganar algunos puntos de lectura? Si se trata de una fusión de superpoderes de nivel SSS, se necesitaron 10.000 millones de puntos de lectura, inverted exclamation mark está bien, los superpoderes de nivel SSS son difíciles de encontrar, inverted exclamation mark es más difícil tener más de dos superpoderes de esta calidad al mismo tiempo, sin embargo. Este consumo de valor de lectura, inverted exclamation mark destruilo, inverted exclamation mark clear hasta la muerte, de llama auger en el océano de libros,
Pairs que Wang Mingyang no puede seguir el camino de la fusión de superpowers, incluso si Jack Ma vien, no puede permitirse esta función de fusión, no puedo permitírmelo en absoluto, al caer en la cama. Wang Mingyang estaba desesperado. El valor de la lectura aumentó muy lentamente y siempre se consumió mucho, aunque el sistema es poderoso, no es gratis, pairs que es un poco exagerado alcanzar la cima de la vida. Capítulo 9 Inverted exclamation mark absorption, inverted exclamation mark corte spatial, dejando de lado las cosas. Wang Mingyang sabe muy bien que esta función de fusión del sistema de lecturización es muy poderosa. En su vida anterior, Wang Mingyang fue perseguido profundamente por habilidades débiles y apenas elevó sus propias habilidades al quinto nivel. Sin embargo, las 5 habilidades de nivel F eran demasiado débiles, incluso si se elevaban al quinto nivel. No podían igualar el poder de combate del quinto nivel, pero con esta función de fusión, es diferente, incluso las habilidades más inútiles pueden cambiar. Solo necesitas invertir muchos puntos de lectura y el resto depende de la suerte. A primera vista, la técnica de la armadura de hielo es un poco extraña, pero su propia defensa es definitivamente mucho mejor que la técnica de la burbuja y la técnica del caparazón de tortuga. Desde el significado literal, la habilidad de esta técnica de armadura de hielo es una combinación de 3 habilidades. Si nombras los efectos negativos, siendo muy buena en general. Ahora solo quedan técnica de hilato de seda, técnica de respiración bajo el agua y técnica de comunicación. Wang Mingyang no quiere seguir fusionándolos por el momento, y no hay necesidad. Estas 3 habilidades no son ofensivas ni defensivas, sino que solo tienen algunos efectos auxiliares. Para el ahorro, no son muy significativas. Sistema, si te actualiza ahorro. Inverted question mark cuánto tiempo tardará en completarse, inverted exclamation mark ding. El valor de lectura del anfitrión es suficiente para la actualización de la primera etapa, pero todo el proceso lleva 1 hora, y durante esta hora, el anfitrión no obtendrá ningún valor de lectura ni superpowers lendo libros. Bien. Wang Mingyang lo pensó y decidió no actualizar el sistema por el momento. Necesita urgentemente obtener el superpoder de cortar el espacio, por lo menos, sin que dedicar tiempo extra a otros superpowers de otros libros. De lo contrario, su efectividad en el combate será ligeramente insuficiente después del día del juicio final mañana. Sistema, no hay actualización por el momento. Hablamos de ello mañana al mediodía. Después de un breve descanso, Wang Mingyang continuó regresando a su escritorio y estudiando una breve historia del tiempo. Inverted exclamation mark ding. Se detectó que el anfitrión acababa de leer una breve historia del tiempo y extrayó el fragmento +1 del superpoder de nivel espacio más taza. El fragmento +1 del superpoder de nivel es tiempo en nivel. Superpoder espacio más taza, 2/8, superpoder tiempo en nivel, 120, valor de lectura de recompensa 1000 puntos. Finalmente, cuando terminó de leer por segunda vez, Wang Mingyang de repente descubrió que el sistema en realidad extrayó un fragmento de la habilidad quietud temporal, lo que lo dejó extasiado. Inverted exclamation mark esta es la segunda habilidad de nivel eslita, aunque esta habilidad requiere 20 fragmentos para completarse, pero, inverted exclamation mark esta es una habilidad relacionada con el tiempo. Inverted exclamation mark el espacio es el rey, el tiempo es supremo. No esperaba que un libro pudiera extraer habilidades relacionadas con el espacio y el tiempo al mismo tiempo. Aunque solo un fragmento, pero, inverted exclamation mark el futuro es prometedor. Wang Mingyang ha imaginado que agitaría su mano casualmente, y el mundo entero dejaría de moverse, y solo él caminaría por el mundo como un dios. Ganso, ganso, ganso. Una sonrisa florisce en su rostro y no pudo dejar de reír.
pero después un tiempo, Wang Mingyang se calmó, la habilidad del tiempo es muy poderosa, pero el tiempo y los necesarios para completarla en este momento son enormes. Definitivamente es imposible completar esta hazaña antes del fin del mundo. Además, al leer una breve historia del tiempo dos veces, la comprensión del espacio de Wang Mingyang se ha profundizado. Decidió volver y continuar estudiando el espacio dimensional. Tal vez gain algo, más de una hora después, el aviso largamente esperado sonó en la mente de Wang Mingyang, inverted exclamation mark ding. Se detecta que el anfitrión está familiarizado con espacio dimensional. Extraiga el fragmento de superpoder de niveles corte espacial +1, superpoder de corte espacial, 10/10. Recompensa al anfitrión con 100 puntos de valor de lectura, inverted exclamation mark finalmente. Se recolectan 10 fragmentos, inverted exclamation mark realmente no es fácil, inverted exclamation mark ding. Se detecta que los fragmentos de superpoder de niveles corte espacial son suficientes y se pueden sintetizar, inverted question mark el anfitrión quiere sintetizar, inverted question mark en necesitos preguntar, inverted exclamation mark definitivamente sintetiza, inverted exclamation mark ding. La síntesis es exitosa, obtiene el superpoder de niveles space cutting. Consume 1000 puntos de valor de lectura actual del anfitrión, 11,701 puntos, inverted question mark el anfitrión quiere absorber este superpoder, inverted exclamation mark absorber. Wang Mingyang no podía esperar para experimentar este poder sobrenatural conocido desde hace mucho tiempo, por lo que eligió absorberlo con decisión. En cuanto a los 1.000 puntos de lectura necesarios para la síntesis, no estaba en su consideración en absoluto. Cuando se inició la orden, una sensación inexplicable surgió de su cerebro. En solo unos segundos, Wang Mingyang sintió que todo su cuerpo era tan transparente y renovado como si hubiera sido iluminado. La fatiga y el sueño de estudiar toda la noche desaparecieron. Su figura originalmente delgada pareció haber repuesto toda energía, y se volvió visiblemente masculino, y todo su cuerpo se volvió alto y fuerte. Y el método de usar el poder sobrenatural de corte espacial lo vino a la mente. El corazón de Wang Mingyang palpitaba con fuerza. Extendió la mano y la agitó suavemente fuera de la ventana. Vi un arco negro de 30 centímetros de largo saliendo de las yemas de los dedos, como si una cuchilla invisible atravesara el letrero de la calle de luz en el techo de otro edificio a 10 metros de distancia y desaparecerá en el aire. Y el letrero de la calle de luz se agrió lentamente después de un tiempo. Y la mitad superior quedó hacia un lado, y el extremo roto era tan suave como un espejo, silbido. El poder es un poco atrador, este es solo el nivel primario, ni siquiera el primer nivel. Wang Mingyang miró el letrero de la calle de luz que estaba roto por la mitad en la distancia. Luego miró su palma y murmuró para sí mismo. La fuerza de los superpoderes depende de la calidad cuando se despierta, y el otro factor clave es el grado de desarrollo de los superpoderes por parte del propietario. Los superpoderes continuarán evolucionando a medida que aumente la fuerza del despertador y se volverán cada vez más poderosos. Esta es también la razón por la que algunos de los despertares dotados en los últimos tiempos son en última instancia inferiores a aquellos con una calidad de despertar más baja. Sintiendo la energía en su cuerpo, calculó que podría liberar 8 cuchillas de corte espacial de este poder en este momento. El número era un poco menor, pero el poder era asombroso, incluso si se enfrentara a un grupo de zombies. Siempre que el ángulo fuera el correcto, una cuchilla de corte espacial cortaría los zombies en toda la línea dentro de una distancia de 10 metros por la mitad. Además,
Sucurapose fortaleceria al mismo tiempo que sus superpoderes despertaran su condición física era aproximadamente el doble de la de una persona común en este momento, mientras que en su vida anterior, despertó los superpoderes de nivel F. Y el fortalecimiento físico que obtuvo fue insignificante. Ahora, mientras tuviera una buena arma en la mano, y con la experiencia de sobrevivir durante 5 años en su vida anterior y luchar contra zombies y criaturas mutantes, Wang Mingyang podría vivir bien. Una fuerte sensación de hambre y Wang Mingyang rápidamente agarró la comida pelada en la esquina y la comió en grandes bocados. No se recuperó hasta que hubo comido 10 paquetes de manitas de cerdo, 5 patas de pollo y 2 paquetes de fideos instantáneos. El despertar de los superpoderes fortalecerá el cuerpo, pero también consumirá mucha energía, por lo que la comida debe reponerse tiempo. Miró la hora. Ya eran las 5 de la mañana, on 7 horas, llegaría el fin del mundo. Pensando en esto, Wang Mingyang no pudo evitar mirar los otros libros sobre la mesa, con una pizca de expectativa en sus ojos. Rápidamente regresó a la mesa. Quedaban 7 horas, podía hacer mucho. Tal vez podría extraer algunos superpoderes poderosos. Ya tenía los medios de ataque. Sería mejor tener una habilidad defensiva. De esta manera, básicamente podría arrasar con los primeros días del fin del mundo. Incluso si se encontraba con un poderoso zombie que mutara en la etapa inicial, podría lidiar con él fácilmente. Pensando en esto, los ojos de Wang Mingyang pasaron por los libros relacionados con el fuego y el rayo. Y se posaron en el tercer libro Fundamentos de la Metalurgia. Se calmó y comenzó a mirar este libro. Sin embargo, con solo mirar el catálogo denso, Wang Mingyang supo que la mayor parte del tiempo restante tendría que dedicarse a este libro. Capítulo 2 Superpotencias. El tiempo pasó. El sol salió lentamente y la deslumbrante luz del sol brilló sobre el escritorio. Pero en ese no pudo evitar que Wang Mingyang leyó atentamente. Inverted exclamation mark ding. Detectó que el anfitrión está familiarizado con los fundamentos de la metalurgia, extrayendo el fragmento de poder sobrenatural de nivel A control de metals +1, poder sobrenatural de control de metals, 7/8, valor de lectura de recompensa, 80 puntos. Después de varias horas de estudio continuo, Wang Mingyang estaba solo un fragmento de obtener el poder sobrenatural de nivel A control de metals. Y su valor de lectura en este momento, 13,061 puntos, levantando la cabeza y estirando una gran centro perezosa. Wang Mingyang giró la cabeza y miró por la ventana. Ya eran las 10:15 del 26 de mayo de 2035. Inverted exclamation mark menos de 2 horas antes del fin del mundo. Encontró 2 bolsas de manitas de cerdo y comenzó a masticarlas. Abrió los fundamentos de la metalurgia nuevamente. Wang Mingyang reflexionó sobre el conocimiento en su mente y lo leyó 5 veces seguidas. Todavía tenía muchas preguntas. Tenía la sensación de que solo necesitaba volver a leerlo con atención y responder algunas preguntas en su mente para extraer el último fragmento de poder sobrenatural. Pasó otra hora y el mensaje del sistema sonó como se esperaba. Inverted exclamation mark ding. Detectado que el anfitrión está familiarizado con fundamentos de la metalurgia, extrayendo el fragmento de superpoder de nivel A control de metals +1. Superpoder de control de metals, 8/8, valor de lectura de recompensa, 80 puntos. Inverted exclamation mark sistema, sintetiza control de metals. Inverted exclamation mark ding. Inverted exclamation mark síntesis exitosa. Obtén el superpoder de nivel A control de metals, consumiendo 1000 puntos de lectura. Valor de lectura actual del anfitrión, 12,141 puntos. Inverted question mark puedo preguntar si el anfitrión absorbe este superpoder. Inverted exclamation mark absorber.
La ordenanza emitio rapidamente y la sensación familiar lego disps, todo el cuerpo fu bautizado nuevamente y la fatigada estudiar libros durante varias horas fu barrida. Wang Mingyang extendió la palma de su mano. Sus ojos se dirigieron al cuchillo de metal en el portalápices del escritorio. Y su palma se levantó ligeramente y el cuchillo flotó lentamente. El cuchillo de metal se balanceó y flotó frente a él. Y cuando los pensamientos de Wang Mingyang comenzaron a torcerse y deformarse lentamente, finalmente se convirtió en un charco de líquido plateado y se reunió en la palma de su mano. Y el mango de plástico del cuchillo se cayó. El cerebro controló el líquido plateado para que cambiara continuamente y finalmente se condensó en un cono afilado. Los ojos de Wang Mingyang brillaron y miró un objetivo colgado en la pared. Inverted exclamation marks whoosh. El cono afilado plateado en la palma de su mano se convirtió en una luz plateada y atravesó profundamente el corazón rojo del objetivo. El cono afilado penetró directamente en el objetivo y atravesó la pared gruesa. La mente de Wang Mingyang se movió. Y el cono afilado se convirtió en un líquido plateado y fluyó lentamente desde el corazón rojo del objetivo. Y se reunió en una pequeña bola en su palma nuevamente. Inverted exclamation mark muy fuerte. Inverted exclamation mark muy fuerte. El poder de este ataque es comparable al de una bala. Lo que significa que Wang Mingyang solo necesita preparar algunas pequeñas bolas de metal para tener una pistola con balas ilimitadas. Después de todo este conjunto de operaciones, el consumo de energía en su cuerpo es insignificante, and el control de metals es solo de nivel A. Wang Mingyang no subestimará esta habilidad en absoluto. El corte espacial es muy poderoso, pero según su experiencia, el control de metals es definitivamente más rentable en la etapa inicial del fin del mundo. Extendió su otra mano y una bola negra un arco emergió de su palma, flotando en el aire con la bola plateada la izquierda y a la derecha. Wang Mingyang se dio cuenta de que el corte espacial y el control del metal consumen la misma energía. Y puede controlar esta energía al mismo tiempo y liberar diferentes habilidades. Lo que hace que su poder de combate se duplique instantáneamente. Después de absorber dos superpowers, la energía en su cuerpo en este momento es más de 10 veces mayor que la de la vida anterior cuando despertó. En el nivel de la vida anterior, me temo que ni siquiera pueden ver un corte espacial. Antes del fin del mundo, Wang Mingyang ya tenía dos superpowers. Y había un superpoder de tiempo de nivel S esperando que lo extrajera y sintetizara. En este momento, estaba completamente a la vanguardia de toda la estrella azul, dejando a la gente detrás de él varias cuadras de distancia. Esta ola, inverted exclamation mark la ventaja es mía, dejando a un lado los superpowers, comiendo mucha de la comida almacenada de nuevamente. Wang Mingyang se recompensó con un bono caliente. La sensación de comodidad era algo que nunca había experimentado en los 5 años del fin del mundo, lo que lo hizo gem. Después de cambiarse un conjunto de ropa que ya estaba agrio y maloliente, Wang Mingyang empacó algo de comida y agua en su mochila y media algunos libros en ella, levando una mochila pesada. Después de 2 veces la absorción de superpowers, su cuerpo se ha fortalecido 3 veces más que el de una persona común. La mochila que pesa más de 10 kilogramos es tan ligera como una pluma para él. Miró su teléfono y la hora llegó a las 11:10 del 26 de mayo de 2035. En otros 50 minutos, logró el fin del mundo, pero ya no quiere esperar más en casa. Wang Mingyang, caixando superpowers, está listo para la biblioteca provincial en el centro de la ciudad. El sistema se puede actualizar. En ese momento, se escaneará toda la biblioteca directamente y se copiarán todos los libros al sistema. No importa a dónde vaya, puede leer los libros en cualquier momento y obtener superpowers para fortalecerse. Inverted exclamation mark sistema.
Comienza a actualizar, Mtrizabria la puerta de seguridad, Wang Mingyang dio instrucciones con calma en su mente, inverted exclamation mark ding, consumimiento 10,000 puntos de lectura, el sistema comienza a actualizarse, valor de lectura actual del anfitrión, 2,141 puntos, bajando rápidamente las escaleras, Wang Mingyang pensó en la ruta en su memoria. Se tarda aproximadamente media hora en tomar el metro desde la casa de alquiler hasta la biblioteca provincial. Todavía sin tiempo para hacer otra cosa. Mingyang, inverted question mark te vas de viaje de negocios en tu día libre. En la tienda de conveniencia. La TLU se sentó detrás del mostrador como de costumbre. Alvaro Wang Mingyang salir del pasillo con una bolsa a la espalda. Lo saludo con una mirada perpulja. TLU, me voy a la ciudad. Wang Mingyang respondió con una sonrisa. El rostro familiar de la TLU lo hizo sentir un poco triste. El día del juicio final ha llegado y la mayoría de los humanos se han convertido en zombies inconscientes. La TLU frente a él es algo inocuo en Wang Mingyang nunca había visto en su vida anterior. Solo recordaba que 6 días después del fin del mundo, bajó las escaleras después de despertar la técnica de la burbuja sobrenatural. Solo vio la puerta de la tienda de conveniencia abierta de par en par y un desastre adentro. No sabía si se había convertido en un zombie o si lo habían devorado. Inverted exclamation mark o, adelante, inverted exclamation mark ayuer pregunto por Tianoc. Dijo la TLU con una sonrisa en su rostro y un toque de significado en sus ojos. Inverted question mark ayuer, Wang Mingyang estaba tenido, para haber escuchado es nombre de la TLU. Bueno, mi Jesuyu. La has visto algunas veces. Inverted exclamation mark es una estudiante último año y va a hacer una pasantía durante este periodo. Una figura vaga aparece en la mente de Wang Mingyang, y se rascó la cabeza y dijo, no recuerdo bien su apariencia. Comenzó la pasantía tan pronto. Si, regresa temprano en la noche y cenan juntos en casa cuando tengas tiempo. La TLU es enchio. Sin importar que Wang Mingyang hubiera olvidado a su hija, está bien. Wang Mingyang solo pudo asentir. Era imposible para él decirle a la TLU en ese momento que probablemente no podría comer esta comida. La TLU generalmente era muy amable con él, aunque a veces no pagaba el alquiler. Ella nunca lo presionaba. TLU, antes de las 12 del mediodía. Será mejor que relaxando un rato y descanses adentro. Si hay algún movimiento afuera, inverted exclamation mark no salgas. Le dijo Wang Mingyang a la TLU, con una expresión extremadamente seria. Inverted question mark ¿por qué están cerrados? Inverted exclamation mark el negocio va bien cuando hay mucha gente al mediodía. La TLU estaba desconcertada. TLU. Escuchamos que la puerta durante una hora, los abres después de las 12 en punto, dijo Wang Mingyang solemnemente. Oh, Nino, inverted exclamation mark está bien, la TLU te escuchará y simplemente cerrar la puerta para cocinar cuando tengo hambre. La TLU sonrió suavemente, con un dejo de impotencia en su rostro. Wang Mingyang generalmente se va temprano y llegar de casa. Y rara vez habla, pero sabe que este niño es huérfano, ha estado trabajando duro en la universidad y es un chico fuerte y amable. Por lo demás, su hija obviamente sin algún interés en él. Y la TLU nunca ha objetado. Bueno, TLU, me voy primero. Inverted exclamation mark te veo cuando tengamos la oportunidad. Wang Mingyang se dio la vuelta aliviado y saludó con la mano. Había hecho el amable recordatorio que podía, y el resto solo podía dejarse en manos de la propia buena suerte de la TLU. Capítulo 11. Espada y sombra. Wang Mingyang caminó rápidamente hacia la estación de metro. Con solo más de 40 minutos antes del día del juicio final,
Iscanio el código habitualmente y entro en la estación, ding ding, la puerta de las luces rojas y emite algunos sonidos agudos, Wang Mingyang estaba confundido, pero de repente reaccionó y miró el saldo en su teléfono. 0.58 inverted exclamation mark mierda, inverted exclamation mark olvide que gas todo mi dinero una chica gorda detrás de él lo miró con desprecio, deslizó su teléfono en la puerta, se encendió la luz verde del semáforo y las dos puertas se abrieron, la niña perdió a Wang Mingyang y camino hacia la sola, Wang Mingyang sonrió con indiferencia. Retrocedió unos pasos para dar paso a la puerta, bajó la cabeza y jugueteó con su teléfono, abrió todas las hojas blancas y las conchas de flores que había en él, y luego escaneó el código para ingresar a la estación, sucedió que la línea llegó a la estación y rápidamente subió al metro. Wang Mingyang encontró un asiento para sentarse. El metro tardaría más de 20 minutos en llegar a la biblioteca provincial. Necesitaba utilizar este tiempo para pensar en su próximo plan. Ahora posee dos superpowers, que son poderosos. El superpoder de control del metal puede convertir el metal que lo rodea en un equipo de protección en cualquier momento. La población en el centro de la ciudad está concentrada y en más gente al mediodía, por lo que es fácil que un grupo de zombies se escape. La energía en el cuerpo es limitada y no puede garantizar por completo su propia seguridad. También necesita preparar algunas armas. El control de metals puede condensar armas fácilmente, pero como todavía tiene algo de tiempo. Ahora un poco de energía es un poco. En mi memoria, percibir una antigua tienda de armas cerca de la biblioteca provincial, que ven varias espadas y cuchillos. Por supuesto, todas son armas de exhibición cinefilar. Sin embargo, para el que tiene el superpoder del control de metals, afilar es solo una cuestión de mano. El metro llegó a la estación a tiempo. Wang Mingyang agarró su mochila y salió corriendo rápidamente, atrayendo muchas miradas de río de la multitud lenta que lo rodeaba. Inverted question mark que está haciendo este tipo, inverted question mark sin prisa por reencarnarse, inverted question mark cuando yo que no, inverted exclamation mark se bajó del tren y no luchó por un asiento, y corrió tan rápido. Debe ser un asalariado. Varias chicas que vestían y faldas contras solo sintieron una ráfaga de viento que soplaba a su alrededor y no pudieron evitar murmurar y reír. Sin siquiera girar la cabeza, Wang Mingyang subió las escaleras y dispersó en unos pocos pasos, ignorando el ridículo de estos la gente. En una docena de minutos, sabrán lo que es la paliza social. Wang Mingyang salió corriendo de la estación de metro, identificó la dirección y corrió directamente al centro comercial no muy lejos de la entrada del metro. La tienda de armas es una tienda callejera cerca del centro comercial. Había sentido curiosidad y la había visitado una vez antes, y se encontró con el personal de utilería del equipo comprando modelos de muestra. Inverted exclamation mark tienda de armas Shendiao, una placa enorme y una falda llamativa. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron y entró corriendo. Las deslumbrantes vitrinas de armas lo deslumbraron al instante. El camarero que estaba dentro estaba recibiendo a dos hombres de mediana edad y se sorprendió por Wang Mingyang, que entró rápidamente. Hola, inverted question mark hay algo que pueda hacer por usted. Inverted exclamation mark tenemos una gama completa de armas largas y cortas aquí, con una calidad confiable y varios estilos, todas hechas por maestros. Otra cámara vestida con hanfu y una figura elegante dio un paso adelante inmediato, se inclinó levemente con una sonrisa profesional y preguntó suavemente. Inverted exclamation mark necesito un cuchillo recto o un cuchillo horizontal. El estilo no importa. La calidad debe ser lo suficientemente resistente. Wang Mingyang dijo rápidamente.
las armas que se exponen esta son básicamente modlos, que son más para la tripulación o los entusiastas, la tripulación USA accesorios, que son suaves y de diversos estilos. La cámara entendió tan pronto como lo escuchó que este chico guapo debe ser un entusiasta, y lo que necesita es un armario que no haya sido afilada. Hola, por favor sígueme. La cámara sonrió y hizo un gesto, guiando el camino hacia la habitación interior. Las luces en la habitación interior eran brillantes y había muchas espadas cinefilar colgadas en la pared. Wang Mingyang caminó directamente hacia la pared de cuchillos y escaneó los cuchillos en la pared. Todas estas son armas cinefilar, incluidas espadas horizontales tang, espadas yenling, espadas con cabeza anilada, espadas japonesas. La señora presentó los cuchillos en la pared con una sonrisa en su rostro y un tono amable. Inverted exclamation mark encuentramos la mayor espada horizontal en tu cinta. Wang Mingyang miró a su alrededor y eligió la espada horizontal tang. Este tipo de arma es muy popular en los últimos tiempos y es muy fácil de usar. Está bien. Inverted question mark ¿cuál es tu presupuesto? La joven asintió y preguntó un poco más cerca. Dame lo major. El dinero no es un problema. Wang Mingyang agitó la mano. Inverted exclamation mark bueno. Espera un minuto. La joven miró vagamente la ropa de Wang Mingyang. Se dio la vuelta y camino hacia el almacén. Lavaba ropa de que y no sé de donde sacó el tono para decir eso. Vemos como se abofita. Después de un rato, la joven regresó con una hermosa caja de madera, dejando la caja de madera sobre la mesa de café en el área de descanso. La joven la abrió lentamente, revelando una simple y elegante espada horizontal tang. La vaina era negra, simple y clara, y no había ninguna decoración extra. La hoja de la espada horizontal es recta y vertical, con el estilo real de la espada y el espíritu dominante del cuchillo. Esta espada horizontal tang fue fundida por el maestro Wu Ming, forjada con el acero de manganeso de la más alta resistencia, y fue hecha después de miles de martillos y templos. Wang Mingyang era demasiado presuroso para escuchar la presentación del camarero. Extendió la mano para agarrar la espada horizontal y la sacó sujetándola por el mango. Cheng Liang intentó blandar la hoja de 80 centímetros de largo y sintió que era bastante suave. Wang Mingyang también usó el control de metal para sentar la hoja. La estructura interior estaba bien y, de hecho, era lo suficientemente resistente después de miles de martillos. Había usado varias espadas tang en los 5 años del fin del mundo, pero ninguna de ellas pudo alcanzar esta fuerza. Fue realmente bueno. Leer libros es solo teoría después de todo. También sería bueno mirar el producto terminado y observar la estructura de metal para mejorar el poder sobrenatural. Si realmente no te va bien en el futuro, and puedes fabricar cuchillos a cambio de suministros o algo así. Bien, asintió con satisfacción. Wang Mingyang puso la espada en su vaina y preguntó con calma. Inverted question mark ¿cuánto cuesta esto? La boca del camarero se torció levemente, pero Ana se respondió con una sonrisa personal. Inverted exclamation mark este cuchillo se llama Mingyang y el precio total es de 100.000. Está bien. Inverted question mark ¿Don puedo pagar? Wang Mingyang asintió sin dudarlo. Su límite ideal y nómina era de 200.000. Lo cual era completamente suficiente. De todos modos, después del fin del mundo, nadie lo perseguirá para que devuelva el dinero, y no se gastará hasta que se en vano. La joven pareció no tener idea de que Wang Mingyang realmente quería comprarlo y podía permitírselo, por lo que no recibió una bofetada en la cara en absoluto. En cambio, su rostro parecía dolor y sus mejillas comenzaron a ponerse ligeramente rojas. Por favor,
vi por aqui, la joven es una profesional, dispuesta a estar aturdida por un tiempo, se ajusta inmediato, sosteniendo la calle de madera, comenzó a guiar Wang Mingyang. La sonrisa en su rostro se volvió mucho más sincera. Wang Mingyang siguió a la joven hasta el vestibulio y escaneó el código QR para pagar en el cajero. Inverted exclamation mark ding. Se han recibido 100.000 yuanes. Bienvenido la próxima vez. Al ver que Wang Mingyang realmente pagó, la sonrisa en el rostro de la cámara se volvió cada vez más brillante. Ella hizo una reverencia y le entregó la caja de madera que contenía Mingyang. Estaba pensando en dejar su información de contacto para poder desarrollar y vender más cuchillos en el futuro. Señor. Inverted question mark le gustaría quedarse con uno. Wang Mingyang agarró la caja de madera, se la colgó al hombro y se dio la vuelta con pulcritud. La cámara de repente se congeló en su lugar y la sonrisa en su rostro comenzó a distorsionarse. A las 11:53 del 26 de mayo de 2035, solo en unos minutos antes del fin del mundo, no tengo tiempo para hablar contigo aquí. Así que inverted question mark porque no dijo alguna información de contacto. Cuando llegue el apocalipsis y se corte la red de comunicación. Inverted exclamation mark deja un martillo. Inverted question mark te buscar en la pila de cadáveres entonces. Inverted question mark una version de la vida real de tengo una cita con un zombie. Inverted question mark vs que hueso este destinado a ti. Inverted exclamation mark nada. Capítulo 12 El fin del mundo. Salga la calle y camin directamente hacia la biblioteca. Wang Mingyang miró hacia el kilómetros caminaba. Un círculo de sombras rojas aparece alrededor del deslumbrante sol. En la vida anterior, Wang Mingyang estaba durmiendo en este momento. Más tarde, escuchó que a las 12 del mediodía, el sol estaba envuelto en sombras de sangre y la luz del sol se convirtió en luz de sangre, brillando en todo el planeta azul, incluso si te escondes bajo tierra, serás penetrado por la luz de sangre, porque todo el planeta azul está penetrado por la luz de sangre del sol. Lo que siguió fue el brote de zombies, mutaciones biológicas y el comienzo del fin del mundo. Ahora, entrecerrando los ojos y viendo las sombras rojas alrededor del sol, Wang Mingyang estimó que la luz de sangre llegaría según lo programado a las 12 en punto. Levantó una mochila de suministros y una caja de madera larga. Wang Mingyang corrió rápidamente a la biblioteca provincial. Hola, bienvenido. Inverted question mark ¿Cómo puedo ayudarlo? Suyo se inclinó levemente sin levantar la cabeza como de costumbre. Cuando levantó la cabeza con una sonrisa, descubrió que la persona frente a ella era Wang Mingyang nuevamente. Hermano Mingyang. Inverted question mark porque estás aquí de nuevo. Dijo suyo con voz terna. Descubrió que Wang Mingyang realmente no la recordaba, por lo que simplemente habló directamente. Inverted question mark ¿Quién eres? Wang Mingyang frunció el ceño levemente y realmente no podía recordar quién era esta linda chica familiar. Suyo puso los ojos en blanco y dijo cortamente. Sois yo suyo. Si dices que no me conoces de nuevo, le pediré a mi madre que te suba el alquiler cuando regreses. Resultó ser usted. No te he visto en mucho tiempo. Inverted question mark estás haciendo una pesadilla aquí. Wang Mingyang de repente se dio cuenta de que era suyo. No es de extrañar que siempre se sintiera un poco familiar. Después de mirarla más de cerca, se pareció un poco a la tlu. Inverted exclamation mark sí. Inverted question mark estás aquí para pedir prestados libros de nuevo. Inverted exclamation mark no tomaste prestados algunos libros suyo inclinó la cabeza, luciendo desconcertada. Wang Mingyang miró a su alrededor y vio el área de lectura en la esquina. Mientras caminaba hacia la esquina, dijo con calma, estoy aquí para leer otros libros.
Entences. Te servir un vaso de agua más tarde. Suyo estaba un poco decepcionado y tomó la iniciativa. Wang Mingyang saludó sin mirar atrás. Camino hacia la mesa y dijo su mochila y caja de madera. ¿Suyo? Inverted question mark. ¿Es tu amigo? Preguntó en voz baja el puesto joven del mostrador. Inverted exclamation mark. Sí, inverted exclamation mark. Vivimos en el mismo edificio. Suyo se sorprendió un poco y luego sonrió. Somos tan familiares. Inverted question mark. Quejas. El puesto joven frunció el ceño levemente y continuó haciendo preguntas. ¿Para qué se trata de negocios? No sé los detalles. Mayorly King, ir a buscar un vaso de agua. Suyo sonrió. Ignoró el enredo de Li King. Se dio la vuelta y sirvió un vaso de agua. Sosteniendo el vaso de papel con ambas manos y camino hacia Wang Mingyang. Wang Mingyang calculó el tiempo y miró la que fuera de la ventana a través del cristal. Había poca gente en el primer piso de la biblioteca, pero la que fuera de la ventana estaba abarrotada de gente. Al otro lado de la calle estaba la famosa calle penal vaping en Spring City, y estaba abarrotada los fines de semana. Un par de piernas largas, suaves y delicadas aparecieron a su lado. Y el corazón de Wang Mingyang se conmovió levemente cuando vio la piel clara por el robilo del ojo. Al mirar hacia arriba, via suyo, que vestía una falda plisada azul kilo y una camiseta blanca, sosteniendo dos picos imponentes, todavía con una colita alta y una dulce sonrisa en su rostro, parada frente a él con un vaso de papel en su mano. Hermano Mingyang, dale un poco de agua. Al mirar la sonrisa juvenil de suyo, Wang Mingyang sintió una sensación de pérdida en su corazón. 5 años después del fin del mundo, era imposible ver una sonrisa así, y todos luchaban desesperadamente por sobrevivir. Una chica brillante como suyo, si no muriera en la boca de los zombies, moriría bajo la oscura naturaleza humana. Gracias, suyo. Si estás bien. Inverted exclamation mark. Sentad conmigo unos minutos. Wang Mingyang extendió la mano para tomar el vaso de papel y tomó un sorbo, diciendo suavemente, suyo no esperaba que Wang Mingyang le pidiera que se sentara con él durante unos minutos. Se dio la vuelta para mirar el mostrador. Al ver que no había clientes para recibirle por el momento, suyo sacó una silla. Extendió la mano para tocar su falda plisada hasta las cadras y se sentó. Hermano Mingyang, inverted question mark. ¿Has estado ocupado últimamente? No te he visto mucho. Suyo se inclina ligeramente hacia adelante. Abrió sus dos lindos ojos y susurró, shh, no hables, mira afuera. Wang Mingyang no respondió, pero señaló la ventana. Abrió la caja de madera con sombra de tinta y lo sacó. Inverted question mark. Aunque suyo estaba desconcertado, también miró obedientemente. El gran reloj en el arco de la calle penal en la distancia. El segundero estaba latiendo y el reloj señaló lentamente las 12 del mediodía. Ding. Cuando sonó la campana, el sol originalmente deslumbrante de repente aisló en luz de sangre. El mundo entero se volvió rojo sangre en este momento, ya sean interiores o exteriores, incluso en el fondo del mar profundo y oscuro, fue iluminado por esta luz de sangre. Todas las criaturas en toda la estrella azul trinantes en este momento, excepto Wang Mingyang, que sostenía una espada horizontal. Estaba horrorizado. Nunca había visto esta escena en su vida anterior. En este momento, descubrió que seguía yendo la luz de sangre, parecía que su vista podía penetrar la pared y alcanzar el sol rojo sangre en medio del kilo. Inverted exclamation mark. Ding. Actualización del sistema completada. Nuevas funciones agregadas. Wang Mingyang no tuvo tiempo de prestar atención al sonido del aviso del sistema. En el momento en que su vista tocó el sol rojo sangre,
Unos de bolsillos de repente sonaron en su mente. El sonido era esquivo y incomprensible. Con su superficial conocimiento del lenguaje, no tenía idea de lo que significaba, pero esos siglos permanecieron en su mente tan claramente como un grabado. Al momento siguiente, el solo rojo sangre tembló de repente y una luz dorada floreció desde el borde. El sol parecía estar separado del medio, formando dos discos, uno blanco y otro rojo. El sol blanco todavía deslumbraba, pero contenía un toque de oro sagrado. El sol rojo era tan rojo que gotaba y contenía una rareza inexplicable. Wang Mingyang miró la escena que había sucedido en los últimos 2 días atrás de la luz de sangre, y su corazón estaba agitado. En la vida anterior, este sol de sangre no aparecía al mismo tiempo, sin mencionar que no había visto esta escena con sus propios ojos. Incluso si luego escuchó de una escena de otros sobrevivientes. Inverted question mark podría ser que mi renacimiento desencadenó un efecto mariposa y produjo cambios impredecibles. Wang Mingyang murmuró en voz baja. Si tener el sistema la daba 100 veces más confianza, entonces la capacidad de predicción aportada por el renacimiento era la raíz de su confianza. Pero en este momento, parecía que se habían producido algunos cambios, lo que provocó que su predicción se desviara. La luz de la sangre estaba por todo el kilo y parecía que solo había pasado un segundo. Al momento siguiente, la luz de la sangre desapareció y el sol volvió a brillar sobre la tierra. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente. En la calle, amigos que todavía hablaban y eran el momento anterior, parejas que todavía estaban enamoradas el segundo anterior, madres y hijos que eran cariñosos, de repente, se volvieron horribles, bababan y se abalanzaron sobre las personas más cercanas a su alrededor, y hubo en todas partes, y la multitud huyó. En solo unos minutos, toda la policía social se llenó de lamentos. Los zombies estaban por todas partes, royendo carne y sangre locamente, y la gente seguía muriendo entre elementos. Nuevos zombies se levantaron con cuerpos ensangrentados y se unieron al ejército de depredadores. Toda la calle estaba llena de lamentos, gritos de ayuda, explosiones y el tráfico se paralizó. Los zombies estaban por todas partes matando humanos. En ese momento en Chongqing, ratas en las unidas, gatos y perros callejeros en la calle y animales en el zoológico, uno por uno, comenzaron a crecer enormes. Sus ojos se pusieron rojos y sus instintos sedientos de sangre se activaron, y corrieron a la calle para atacar a humanos o zombies. Antes del extraño y impredecible fin del mundo, la insignificancia de los seres humanos parecía tan patética. Capítulo 13 Familia sucedió. En el momento del fin del mundo, Wang Mingyang volvió a sus sentidos de la sangre, sacó lentamente la espada horizontal en su mano y limpió la hoja con su mano izquierda. Un borde afilado apareció lentamente cuando su mano izquierda se movió, y la hoja originalmente gruesa y aroma surgió con líquido plateado, volviéndose extremadamente afilada. Usando la habilidad de control de metal para afilar la hoja, Wang Mingyang bailó la espada horizontal ligeramente, mirando a la hermosura frente a él con una mirada inexplicable. Los ojos de su estaban muy abiertos, su boca de cereza se abrió de par en par y una mano cubrió su boca con fuerza. La escena del infierno en la que el fuera de la ventana la hizo temblar por todas partes, pero inesperadamente no emitió ningún sonido. Los zombies han comenzado a aparecer en el pasillo, mordiendo a otras personas vivas. Varias personas también corrieron por las escaleras y más de una docena de zombies las persiguieron, rodando por las escaleras. Inverted exclamation mark suyu. Esta gente está loca. Li King tuvo suerte de no convertirse en un zombie. Li King corrió hacia suyu sin importar el peligro. La agarró de la mano y quiso salir corriendo. Suyu se tambaleó,
pero de repente lucho por liberarse de la mano de Li King y se volvió para murió Wang Mingyang que sostenía una espada horizontal. Wang Mingyang miró a su con sorpresa. Esta chica no se convirtió en un zombie, para que también tenía suerte. Los gritos de Li King atrajeron la atención de los zombies en el pasillo. Y varios zombies rugiron y corrieron hacia aquí. Wang Mingyang no dudó, dio un paso adelante y cortó con la espada horizontal en su mano. Y varias cabezas rodaron al suelo. Li King gritó mientras salía sangre. Inverted exclamation mark lunático. Inverted exclamation mark de verdad mataste gente. Inverted question mark humano. Inverted question mark esto se le puede llamar humano. Wang Mingyang se dio la vuelta con calma, con los ojos fríos. Li King se asustó por esta mirada y tembló por todas partes. Pensó en tirar de suyo para que corriera afuera. Suyo? El jet de este lunático. Suyo retrocedió reflexivamente y negó con la cabeza desesperadamente. Su rostro estaba pálido pero enfermo. Inverted exclamation mark maldita sea. Inverted exclamation mark no me importas. Al ver que suyo era indiferente, Li King ignoró a suyo a toda prisa, maldito con enojo y se dio la vuelta para salir corriendo de la biblioteca. Había zombies por todas partes en el camino, pero había menos gente en la entrada de la biblioteca y la multitud estaba concentrada en el área comercial opuesta. Li King eligió salir corriendo del pasillo en este momento, probablemente pensando que solo había zombies cerca, y pensó que estaría salvo lo antes posible. Obviamente, pensó demasiado. Inverted question mark ¿por qué no te vas? Wang Mingyang sacudió la sangre en la espada horizontal. Sin importarle en absoluto que otros zombies en el pasillo todavía estuvieran mordiendo a la gente. Esta esquina parece estar separada del mundo en este momento. No lo sé, pero creo que segurt. Hermano Mingyang, es la mejor opción. Suyo negó con la cabeza, con miedo en su rostro, temblando por todas partes, pero sus pies estaban firmes. Inverted question mark inverted question mark ¿por qué dices eso? Wang Mingyang parece estar un poco suyo no dudo en absoluto y rápidamente dijo lo que tenía en mente. Bueno, inverted exclamation mark seguim primero. Inverted exclamation mark no midas a 3 metros de distancia. Y luego depende tu suerte. Wang Mingyang la miró con una pequeña sorpresa y asenció. En el momento en que supo que ella era suyo, consideró salvar la vida por el bien de la tlu. Si pudiera despertar sus superpoderes en un corto periodo de tiempo, no sería imposible conservarla para su uso. Al final de los tiempos, lucrar solo no es una solución a largo plazo, aunque en el sistema de lecturización, su fuerza se volverá cada vez más fuerte, pero siempre hay un proceso. Todavía es posible agregar un poco de mano de obra para formar un equipo de combate. Es solo que es demasiado difícil conocer a alguien que sea confiable. Caminando tranquilamente por el pasillo, Wang Mingyang saludó casualmente a Mingyang y mató a varios zombies. Los zombies seguían corriendo por las escaleras, mirando al pequeño grupo de zombies casi alineados en una línea. Wang Mingyang movió su dedo y un arco negro salió disparado de las yemas de sus dedos, pasando directamente a través de la docena de zombies que tenía frente a él. Sin esperar que cuando el cadáver cayó al suelo, Wang Mingyang levantó la palma de la mano nuevamente y el metal en un radio de 5 metros a su alrededor se convirtió en líquido y se reunió, bajo su control. Se condensó en figuras de acero afiladas que flotaron alrededor del cuerpo. Suyo miró la escena frente a él con asombro. No podía imaginar que el puesto joven frente a él tuviera habilidades tan mágicas como un superhéroe escondido entre la multitud. Con el disparo loco de agujas de acero,
Las cabezas de los zombies en El Paso fueron perforadas con precision y El Paso se cubrió de cadáveres. Los zombies comenzaron a aparecer en la entrada de la biblioteca en este momento, y varias personas entraron corriendo, seguidas por más de una docena de zombies. Después de que varias personas entraron corriendo a la biblioteca, Wang Mingyang saludó suavemente a la puerta. La manilla de metal de la puerta de vidrio cerró la puerta de golpe, y el marco de metal del costado se convirtió en líquido y flotó, envolvió la cerradura de la puerta y se solidificó rápidamente, cerrando la puerta herméticamente. La puerta bloqueó a la docena de zombies que se quedaron atrás, pero todavía había 4 o 5 que se apreciaron con esas personas. Los zombies que acababan de entrar al paso lo perseguían frenéticamente a varios hombres y mujeres. Estas personas corrían por todas partes, arrollando las mesas, sillas y bancos del paso hacia atrás, pero no sabían cómo sostenerlos en sus manos para golpear a los zombies. Wang Mingyang sacudió la cabeza sin palabras. Lo hizo un gesto a suyo para que lo siguiera de cerca y camino hacia las escaleras, listo para subir al segundo piso para limpiar los zombies. Hermano Mingyang, Elos, suyo miró a los zombies en el pasillo que perseguían frenéticamente a los sobrevivientes, con miedo y desgana en sus ojos. No tengo la obligación de ayudarlos, si quieres ayudar, ve tú solo. Wang Mingyang ni siquiera miró hacia atrás. Camino con calma sobre los cadáveres ensangrentados y subió los escalones. Suyo se detuvo cuando escuchó esto, y luego rápidamente dio unos pasos hacia adelante. Su pequeña mano temblorosa tiró suavemente de la esquina de la ropa de Wang Mingyang, pero no dijo nada. En solo un momento, los gritos de varias personas vinieron del pasillo. El delicado cuerpo de suyo tembló levemente, pero no se atrevía a decir a Wang Mingyang en absoluto. Después de 5 años de oscuridad en el fin del mundo, el corazón de Wang Mingyang ha sido tan duro como el hierro durante mucho tiempo. Sin poca fuerza pero 5 tipos de superpowers basura, y ha soportado innumerables burlas, sarcasmos, escupitajos y opresión. Pudo salvar a suyo, pero no pudo soportar su sobreestimación. Estas personas ni siquiera se atrevieron a luchar contra los zombies, solo sabían huir, sin tan cobarde en el momento crítico de la vida y la muerte. Una persona así, incluso si se salva, se estima que no será de mucha utilidad. Si suyo sin la capacidad de salvar a otros, siempre que no le afecte, Wang Mingyang no tendrá ninguna objeción. Pero si quieres que sea un santo, lo santo, matará primero a los que tengan esta idea. Si suyo continuaba hablando demasiado, Wang Mingyang definitivamente lo arrojaría sin dudarlo. Aunque es una lástima, inverted exclamation mark es una regla de hierro matar al santo primero en el fin de los tiempos. Si el santo está del lado enemigo, es otro asunto. Para proteger al santo enemigo, los tres cuerpos lo saben. Capítulo 14 inverted exclamation mark Estpes. Es venenoso, a pesar de los diversos olvidos y maldiciones que vienen debajo. Wang Mingyang levó a suyo al segundo piso. Después de una ráfaga de disparos, había cadáveres por todas partes. Había estanterías derrumbadas por todas partes y algunos libros estaban manchados de sangre. Wang Mingyang se sintió un poco angustiado cuando los vio. De repente, recordando que el sistema parecía haber sido actualizado, Wang Mingyang encontró un asiento junto a la ventana y se sentó. Wang Mingyang miró las escaleras mientras se comunicaba con el sistema en su mente. Sistema. Inverted question mark se completó la actualización, inverted exclamation mark mortar. El sistema de lecturización se ha actualizado a la primera etapa, con nuevas funciones de escaneo y copia de libros, nuevas funciones de descomposición de energía y nuevas funciones de resumen de conocimientos, se sobre escaneo y copia.
Explicastes das funciones, con un movimento de su dedo, varias agujas de acero se liran disparando a través de los zombies que bajaban corrientes del tercer piso, mortar, función de descomposición de energía. El anfitrión puede descomponer poderes necesarios y obtener valores de lectura correspondientes. Cuando descompones las habilidades primarias, puedes obtener 100 puntos de lectura, y cuando descompones las habilidades de primer nivel, puedes obtener 1000 puntos de lectura. Los superpoderes después de la descomposición no se pueden obtener nuevamente en el mismo libro. Función de resumen de conocimientos, después de que el conocimiento adquirido por el anfitrión a través de la lectura haya alcanzado un cierto nivel, se organizará en volúmenes a través del sistema y se colocará automáticamente en la estantería, se clasificará y organizará, para que el anfitrión pueda navegar en cualquier momento. Estas dos funciones son muy buenas. La habilidad sin valor de absorción o fusión se puede descomponer completamente en valor de lectura, aunque la función de resumen de conocimientos no es muy útil. Puede organizar el conocimiento aprendido en un libro. Después de la sistematización, es más fácil profundizar la comprensión y es más fácil extraer habilidades leyendo el libro nuevamente. Eso es genial. Wang Mingyang está muy satisfecho con estas dos funciones. Uno resuelve parte del problema de obtener valor de lectura de manera disfrazada, y el otro aumenta la dificultad de obtener habilidades de manera disfrazada. En resumen, ambos son cosas buenas para el sistema. Comienza a escanear libros, meward. El rango de escaneo del sistema es de 5 metros alrededor del cuerpo del anfitrión. Comienza a escanear, 5 metros. El rango no es pequeño, pero tampoco grande. Wang Mingyang originalmente pensó que esta función podría ver directamente un edificio, pero que pensó demasiado, pero está bien. Es solo cuestión de dar unos pasos más. Wang Mingyang se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por la estantería. Suyu, que lo seguía, estaba un poco confundido, pero no se atrevía a hacer más preguntas. Solo podía seguir a Wang Mingyang para meter la biblioteca paso a paso. Meward. Escanea los libros Principios de Lingüística y Historia de la Enseñanza del Inglés. Meward. Escanea los libros Lengua Común, Aprendizaje de Idiomas Internacionales. Meward. Escanear libros. Hoy, el sistema es enorme. Ahora que se ha actualizado, es realmente un dolor de cabeza. No se puede optimizar. Bit, a pedido del anfitrión. Se ha iniciado la optimización de la configuración predeterminada. Bit, cancela el mensaje de Vazding y puede volver a activarlo si el anfitrión lo necesita. Gua. Wang Mingyang no pudo evitar de ser sorprendido. Lo que hizo que su marido había signos de interrogación por toda su cabeza. No tenía idea de por qué estaba sorprendido el hermano mayor. Finalmente, ya no tuvo que soportar el sonido de lavado de cerebro de Ding. Wang Mingyang sintió instantáneamente que su mente estaba mucho más clara. Le tomó más de 30 minutos caminar por todo el segundo piso y escanear y copiar todos los libros en la biblioteca. Wang Mingyang se dio la vuelta y caminó hacia el tercer piso. Toda la biblioteca tiene un total de 5 pisos, con casi 4 millones de libros en papel. El segundo piso es principalmente para lengua y literatura, economía, cultura y educación. El tercer piso es principalmente para ciencias naturales, como matemáticas, física, química, biología, naturaleza, aeroespacial, astronomía, industria, transport, militar,
etc. Estas categorias son más adecuadas para que Wang Mingyang extraiga superpowers. Han pasado casi 3 horas desde que se escanearon los pisos cuarto y quinto. While los zombies en la biblioteca han sido eliminados, Wang Mingyang consiguió sudiso y escaneó casi toda la colección de la biblioteca en la biblioteca del sistema. De esta manera, puede leer fácilmente millones de libros incluso cuando se queda en casa, mirando desde la ventana. Ya no hay gente viva en la calle. Hay zombies con colmillos y ellos horribles por todas partes. Las calles están llenas de sangre y hay miembros rotos por todas partes. Wang Mingyang levó a suyo de regreso al primer piso. No había nadie vivo en el pasillo. Había más de 20 zombies deambulando. De los hombres y mujeres que entraron corriendo antes. Solo quedaban unos pocos cadáveres deformados que habían sido devorados. No había posibilidad de convertirse en un zombie. Casualmente expulsó la aguja de acero a su alrededor y mató a los más de 20 zombies. Wang Mingyang sintió un dolor punzante en su mente, como si continuara usando sus poderes, provocando un consumo mental excesivo. Al ver que no había peligro en la biblioteca, Wang Mingyang agitó la mano y hizo que las agujas de acero se convirtieran en líquido plateado. Se condensaron en cuentas plateadas y se las guardara en el bolsillo. Después de escanear varios libros y revistas en el primer piso, levó a suyo de regreso al área de lectura en el segundo piso, donde limpió un área y se sentó. En este momento, suyo finalmente no pudo evitar las fuerzas en su corazón. Corrió hacia un lado y soltó la palma que cubría firmemente su boca. El estómago revuelto se les salió de la boca y vomitó rudamente. Después de un rato de arcadas violentas, suyo se enderezó, se dio unas palmaditas en el pecho, respiró hondo y luego regresó lentamente a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark bebe un poco de agua. Tierras intermediar. Wang Mingyang le entregó una botella de agua mineral y sonrió con calma. Había visto este tipo de esnemucas veces y su corazón ya estaba tranquilo, pero sospechaba un poco de la actuación de suyo. Era la primera vez que se enfrentaba una escena tan sangrienta y no pudo evitar sorprenderse de que este pequeño pez pudiera soportarlo durante tanto tiempo. Hermano Mingyang, gracias. Suyo tomó el agua mineral, pero bebía 2 sorbos y dejó de moverse. Es muy bueno. Enfrentando una escena tan sangrienta, en realidad aguantes tanto tiempo antes de vomitar. Inverted exclamation mark incredible. Wang Mingyang bebía el agua y su tono estaba lleno de elogios. Está bien, hermano Mingyang. Inverted exclamation mark no debe saber cuál fue mi especialidad en la universidad. Las mochilas de suyo estaban ligeramente rojas y dijo en voz baja, realmente no sé. Inverted question mark ¿qué estudiaste? Murmuró Wang Mingyang con agua en la boca. La palma blanca de suyo acarició suavemente y capeló un mechón de cabello manchado de sudor en su mejilla detrás de su oreja. El movimiento fue suave y encantador. Sus mejillas estaban ligeramente rojas. Abrió su boca de cereza con un dejo de timidez y escupió suavemente 2 palabras. Inverted exclamation mark puff. Wang Mingyang escuchó esto y un trago de agua salió de su boca. Inverted exclamation mark inverted question mark ¿qué? Inverted question mark ¿qué estudiaste? Wang Mingyang gritó. Dayur seguro, médico Florence. Inverted exclamation mark mirada. Wang Mingyang estaba mirando de arriba bajo al alto y regordit suyo. Y mil caballos de barro y hierba piso taban su corazón. Una chica tan blanca y tierna con altibajos, veils profundos, protuberancias por delante y por detrás. Hermosa y vivaz. Inverted exclamation mark de hecho aprendió a ser médico Florence. Inverted question mark puedes creer esto? Exclamation mark inverted question mark te atreves a jugar? Te apunal erdosanas de veces. Cada cuchillo evitar las partes vitales. Inverted exclamation mark solo te pregunto si lo crees.
Espes. S venenoso. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 15. Vamos a encontrar un hotel para nos una noche. Medicina Florence. No es de extrañar que suyo no vomitara inmediatamente al enfrentarse una escena tan sangrienta. En su vida anterior, Wang Mingyang estaba tan disgustado que vomitó bilis amarga cuando mató a un zombie por primera vez, pero nunca pensó que suyo, un delicado pez pequeño, iría estudiar medicina Florence. No sé qué piensa ella. Lidiar con todo tipo de cadáveres todo el día. No sin miedo en absoluto. De todos modos, Wang Mingyang sintió que definitivamente no podía hacerlo. Si bien estaba extremadamente sorprendido, no pudo evitar sentir un poco de admiración. Porque elegiste esa especialidad? Te transferiste? No. La solicito yo mismo, solo quiero estar más cerca de mi padre. Suyo sonrió con indiferencia, con un toque de reminiscencia. Oh, Wang Mingyang asenció. Suyo se cubrió la boca y se rió entrance, como si estuviera pensando en la escena pasada. Porque viniste aquí para una pesadilla? Tu especialidad no es adecuada. Todavía no he encontrado una unidad adecuada. El mayor leaking dijo que hayas cases de cameros aquí, así que vine aquí a trabajar primero. También puedo leer libros. Suyo se toca los labios con una mirada impotente en su rostro. Mi madre también insistió en que viniera aquí. También llamó a la unidad anterior de mi padre y me dijo que no fuera. Tlu. Wang Mingyang estaba un poco conmovido, pero en este momento no sabía el destino de la Tlu. En ese momento, hermano Mingyang, suyo se mordió el labio, queriendo decir algo pero deteniéndose. Estos zombies son solo aquí. Suyo tenía un estilo de esperanza en sus ojos. Antes, Wang Mingyang había estado ocupado luchando contra zombies y escaneando libros en el almacén, y no tuvo tiempo de prestar atención. Wang Mingyang mató a los zombies de manera limpia y ordenada. Su asesino hizo que el inteligente suyo no se atreviera a molestarlo en absoluto. En este momento, comenzaron los chismes. Lo que hizo que suyo no pudiera reprimir su ansiedad y le hiciera preguntas. Wang Mingyang miró la belza frente a él y negó con la cabeza con tristeza. No, el mundo entero ha explotado y la mayoría de la gente se convertirá en zombies. Entonces, mi madre, suyo tenía una expresión tranquila todo el tiempo, pero finalmente no pudo contenerla más. Antes de salir, le dijo la Tlu que cerrara la puerta y descansara, pero no sé si me escucharía y lo haría. Wang Mingyang negó con la cabeza y dijo con calma, quiero bajar a buscar mi teléfono para hacer una llamada. Suyo lo hará un poco, con los ojos ligeramente rojos. Es inútil. En el momento en que llegue el día del juicio final, la red de comunicación se cortará. Pronto, la electricidad se cortará por varias razones. Entonces, ¿qué debo hacer? Mama está sola en casa. Ella, suyo soloso suavemente. En ese momento, parece una niña de unos 20 años. No hay manera. Suyo, este lugar está demasiado lejos de la agenda de conveniencia. Incluso para mí, es imposible llegar de manera segura en poco tiempo. Wang Mingyang negó con la cabeza en silencio, sin mencionar si sin la habilidad ahora. Incluso si sin esta habilidad, es imposible para el libre suyo, que no sin poder de lucha, por toda la ciudad solo para confirmar si la Tlu está salvo. La relación no era tan seria. Wang Mingyang,
que crecia en un orfanato, había perdido hace mucho tiempo alguien que podía hacerle arriesgar su vida por él, mama. No le pasará nada, suyo junto a las manos y rizo en silencio con lágrimas, por muy inteligente que fuera, sabía muy bien cómo era la situación y fuera, por muy tranquila que fuera, sabía que si salía precipitadamente, solo terminaría muerta, si seguía Wang Mingyang, and podría vivir, si dejaba Wang Mingyang, definitivamente moriría, antes de que pudiera ver a su madre. De quien no se sabía si estaba viva o no, probablemente moriría en el camino. Wang Mingyang vio que suyo dejo de hablar y su opinión sobre la inteligencia y la obediencia de esta niña aumentó nuevamente. En la vida anterior, conocía muchas mujeres que no sabían lo que era bueno para ellas, pensaban que eran hermosas y tenían buenas figuras. Por lo que pedían a las demás que hicieran esto y aquello, financiar miserable para ganar simpatía, actuaban con coquetería y se ofrecían activamente, y hicieran todo lo posible para lograr sus objetivos. Lo triste es que la mayoría de los hombres serán engañados por estas puras del verde. Al pensar en esto, Wang Mingyang no pudo evitar sonreír amargamente. Él era uno de estos hombres al principio. De lo contrario no estaría fascinado por una simple Wang Ruoking, y finalmente ella y Yaman lo incriminaron y lo enterraron en la boca del cadáver. En su nueva vida, Wang Mingyang nunca repetirá los mismos errores, en comparación con esas mujeres de la vida anterior. Suyo frente a él sabe cómo tomar decisiones y sabe cuándo avanzar y retroceder. Está bien, no tienes que pensar demasiado. Si la TLU se convierte en un zombie, inverted question mark puedes matarla cuando visas experiencia después de regresar. Si me escucha y quiere la puerta antes de las 12 en punto para descansar, el brote de zombies no la amenazará en poco tiempo y anciens la oportunidad de conocerla. La consola Wang Mingyang con indiferencia, saco conceptos básicos de metalurgia de su bolso y lo hoyo. El control de metals es realmente muy poderoso y el consumo de energía es mucho menor que el corte espacial. Es una gran arma para lidiar con mutantes zombies en la etapa inicial. Suyo esencio, se secó las lágrimas y se sorprendió al ver a Wang Mingyang sosteniendo un libro y leyendo. Ya es esta hora, hermano. Inverted question mark siglando, inverted question mark shins que certain pasado, si no fuera por los zombies por todas partes y los rugidos del exterior, suyo habría pensado que estaba en una cita de lecture con Wang Mingyang. Esta maldita sensación de falta de armonía, después de un largo rato, suyo se calmó, miró hacia arriba y preguntó, hermano Mingyang. Inverted question mark como puedes tener esta habilidad de controlar agujas de acero, inverted question mark atinado, Wang Mingyang levantó la cabeza y negó con la cabeza lentamente, no, me despertó, los ojos de suyo se iluminaron, entonces, inverted question mark puedo yo también, Wang Mingyang asencio, todas las personas que sobreviven pueden despertar sus superpoderes, tarde o temprano. Después del fin del mundo, una pequeña cantidad de personas despertarán sus superpoderes por sí mismas, y la mayoría de las personas también pueden despertar sus superpoderes absorbiendo núcleos de cristalinados de zombies y mutantes. Es solo que ahora, los núcleos de cristalina no se han condensado en zombies y mutantes. Y tomar una semana para que sean comunes. Inverted question mark de verdad, inverted exclamation mark eso es genial. Suyo se echo a reír y dijo de lado temporalmente sus preocupaciones sobre su madre. Pense que si despertaba mis superpoderes antes, podría recosa antes para encontrar a mi madre y protegerla. Una hora después, el aviso del sistema sonó en la mente de Wang Mingyang. Se detecta que el anfitrión está familiarizado con conceptos básicos de metalurgia, y se extrae el fragmento de la habilidad control de metals plus 1, fragmento de control de metals, 1,
Valor de lecture de recompensa, 100 puntos, El valor de lecture de recompensa es 20 puntos más, no está mal, sistema, inverted question mark que significa este fragmento adicional, el anfitrión actualmente sin la habilidad de control de medios, y los fragmentos adicionales se pueden usar para mejorar la fuerza de la habilidad, está bien, inverted exclamation mark enchendo, le más, guarda fragmentos y mejora la habilidad. Inverted question mark verdad, comprensión correcta, inverted exclamation mark vamos, buscamos un hotel cercano para quedarnos una noche, Wang Mingyang guardó el libro, se puso de pie, se estiró while dijo a su que estaba a su lado, capítulo 16 tengo una cita con un zombie, inverted question mark hotel? El delicato cuerpo de su templo, esto fue demasiado rápido. Aunque había gustado este joven puesto y fuerte desde que su madre el hablado Wang Mingyang por primera vez hace más de un año, fue tan franca que dijo, vamos a un hotel y nos quedamos una noche juntos, esto fue realmente un poco inspirado, inverted question mark que estás pensando, inverted exclamation mark no hablas en serio. Ya son las 5 y oscurecerá en 2 horas, después del anochecer. Será más peligroso, debemos encontrar un lugar donde quedarnos, Wang Mingyang puso los ojos en blanco y, por su expresión, pudo notar que su uso no estudia bien, aunque su es muy hermosa, con una figura alta, frente y espalda convexos, piel clara y suave, bueno, las ventajas residen completamente en la estética de Wang Mingyang, pero no es tan fácil saberse su auto. Aunque el coeficiente intelectual y emocional de su son muy altos, Wang Mingyang sin la idea de tomarlo como su seguidor, pero Wang Mingyang, que ha experimentado la traición, no confiará en ella tan fácilmente, cuando más hermosa es una mujer, más probabilidades hay de que cuando su escucha esto. Su lindo rostro se puso rojo de vergüenza, rápidamente se puso de pie y giró el dobladillo de su falda con los dedos, sintiéndose un poco perdido. Wang Mingyang sintió que la mayor parte de la energía de su cuerpo se había recuperado, lanzó casualmente las cuentas de plata de metal en su bolsillo al aire y las transformó en figuras de acero. Su lo siguió de cerca. Agarrando suavemente la esquina de su ropa con una mano de jade, Wang Mingyang lo miró sin decir una palabra, agarró su mochila, caminó con calma sobre los cadáveres en el suelo y bajó las escaleras con su al pasar por el mostrador, su saltó sus manos, corrió rápidamente detrás del mostrador con sus zapatillas puestas y encontró un teléfono móvil. Pero la voz del teléfono la decepcionó, no se puede conectar en este momento, vuelve a llamar más tarde, Wang Mingyang no la mintió, la barra de señal del teléfono celular no se mostró en absoluto y la llamada no se pudo realizar, sin atreverse a llamarse, su rápidamente sacó una pequeña mochila y puso su teléfono celular dentro, al regresar con Wang Mingyang. Ya había licuado el metal que bloqueaba la puerta en una bola. Casualmente estiró y deformó la bola de metal fundido, condensándola en un cuchillo horizontal. Después de crecer suavemente la hoja, rasgó una tira de tela y la envolvió alrededor del mango. Wang Mingyang le entregó el nuevo cuchillo a su tómalo. Debes aprender a proteger y matar zombies con tus propias manos. De lo contrario, no podrás seguir mi ritmo, con un tono tranquilo pero sin negarse en absoluto, su se mordió los labios rojos gelatinosos, respiró hondo, tomó el cuchillo horizontal ligeramente áspero pero afilado y lo sostuvo con fuerza en su mano, sabía muy bien que, de hecho, no tenía mucha amistad con Wang Mingyang, y era más bien su propia ilusión. Wang Mingyang sin razón. Debe aprender a protegerse, solo así podrá encontrar y proteger a su madre, cuando así podría seguir el ritmo, su no quería pensar en eso ahora, este cuchillo pesa alrededor de 1
5 kilograms. Lo cuales un poco pesado para los delicados manos de suyo, afortunadamente. Ella insiste en hacer ejercicio y no es el tipo de joda que necesita ayuda para desenrescar la tapa de la botella. Wang Mingyang dio unos pasos hacia adelante, agarró la manilla de la puerta y abrió la puerta. Los zombies que estaban afuera en la calle oyeron el movimiento y de inmediato corrieron hacia las escaleras gritando. Varias agujas de acero se movieron de un lado a otro entre las cabezas de los zombies. Y un grupo de zombies cayó al suelo antes de que pudieran alcanzarlos a los dos. Después de identificar la dirección, Wang Mingyang recordó que había un hotel de lujo de 5 estrellas cerca de esta calle. No podía recordar el nombre específico. Con su habilidad, nunca se había alojado en un hotel de 5 estrellas en su vida. No preguntes por qué no lo has disfrutado en los últimos 5 años. Pregunted por qué no tuviste la habilidad antes y no pudiste obtener tu turno. La biblioteca provincial está a unos 700 a 800 metros del hotel. Después de señalar la dirección, Wang Mingyang tomó la delantera y corrió por el costado de la calle. Suyo no se atrevía a descuidar en absoluto. Los cadáveres en la calle la rodeaban gradualmente. No tuvo más remedio que correr tan rápido como pudo. Siguiendo los pasos de Wang Mingyang, las agujas de acero a su alrededor seguían yendo de un lado a otro. Y Wang Mingyang disminuyó un poco la velocidad, de lo contrario, con su fuerza física actual que es 3 veces mayor que la de la gente común, suyo nunca podría seguir el ritmo. El rango de control más fuerte del control de metal es de 5 metros y el rango máximo es de 10 metros. Sin embargo, no hay necesidad de licuar el metal ahora. Solo necesitas controlar la aguja de acero para perforar con precisión la cabeza del zombie. Entonces Wang Mingyang hizo todo lo posible para controlar la aguja de acero para matar los zombies a 8 metros de distancia. Y pronto los dos corrieron una distancia de 400 a 500 metros. Al pasar por la esquina del cruce del metro, Wang Mingyang de repente encontró una senda familiar, inverted exclamation mark la senda de armas condor. En ese momento, la puerta de la senda estaba abierta de par en par, y dentro había 2 cámaras vestidas con hanfu, y algunos zombies que obviamente eran clientes. Deambulando por la senda cubiertos de sangre, la joven que quería pedir que dejara su información de contacto antes tenía toda la barbilla faltante en ese momento. Había una gran mancha de sangre en su pecho mezclada con carne desmenuzada. Cuando vio emerger la cabeza de Wang Mingyang, inmediatamente se abalanzó sobre él. Inverted exclamation mark mierda. Acabo de decir que dejaras la información de contacto de hammer. Y realmente hay un zombie que quiere salir conmigo. Wang Mingyang no pudo evitar sentirse emocionado y silenciosamente levantó el pulgar por su prevision. Lo pensó y, por el bien de una transacción, recompensa esta jovencita. Varias agujas de acero salieron disparadas y rápidamente eliminaron a los zombies. Suyo miró a la chica en hanfu con cara extrañeza. Wang Mingyang había matado a tantos zombies antes sin ningún problema. Pero inverted question mark porque tembló visiblemente cuando vio a este zombie. Solo curiosidad, condujo a suyo por las calles llenas de zombies, matando a más de 100 zombies en el camino, seguidos por no menos de unos pocos cientos más. Mientras Wang Mingyang controlaba la aguja de acero para disparar a los zombies que se acercaban, también controlaba los bloqueos de acero en el camino para torcerse y deformarse, formando constantemente obstáculos para bloquear a los zombies siguientes. Pronto, los dos corrieron hacia la puerta de un hotel de lujo. Los 4 caracteres lubalia estaban colgados en el techo. Antes del fin del mundo, la habitación más básica de este hotel costaba varios miles de yuanes por noche. Pero ahora, Wang Mingyang puede contestar
sin preocuparse por su biliter evasa, se dio la vuelta y mató la docena de zombies que lo seguían. Los zombies en la distancia todavía estaban trepando desesperadamente los obstáculos que había colocado. Definitivamente no había forma de afectarlos en poco tiempo. Wang Mingyang corrió al hotel primero. 108 zombies estaban atrapados en la puerta giratoria. Lo mordían constantemente a través de la puerta de vidrio, dejando marcas de sangre. Varias agujas de acero se disparan desde el espacio y rápidamente eliminaron a los zombies. Wang Mingyang tomó a suyo sobre los cadáveres y entró. El pasillo estaba hecho un desastre. Varias zombies femeninas con ropa de trabajo estaban tiradas en el mostrador y rugen continuamente. Wang Mingyang controló las agujas de acero para disparar a los zombies restantes, dejando solo uno. Con un tono tranquilo y indiferente, Wang Mingyang se reclinó en el sofá del pasillo y levantó la barbilla hacia suyo. Suyo? Este zombie te queda a ti. Depende si está vivo o muerto. Suyo sostuvo el mango del cuchillo con fuerza con su mano de jade. Miró seriamente a la zombie femenina y susurró: Hermano Mingyang, si muero, por favor regresa a mi casa cuando puedas ver si mi madre todavía está viva. Los ojos de Wang Mingyang se movieron levemente y asintió con calma. Inverted exclamation mark vet, inverted exclamation mark T lo pronto. Capítulo 17 Jigu, inverted question mark years 2, después de recibir la respuesta afirmativa de Wang Mingyang, suyo se sintió aliviado y se volvió para mirar a la mujer zombie. Sostenía la espada horizontal con fuerza con ambas manos y sus ojos se volvieron más decididos. Como médico Florence. No era una mujer débil, tenía una mente fuerte, tranquila y racional, cualidades necesarias frente a los sangrientos zombies. Su nivel de miedo era menor que el del 99% de las personas en este mundo. Wang Mingyang vio que suyo estaba lista, y en un instante de pensamiento, la tarjeta de acceso en el costado del mostrador se dirigió rápidamente y se cayó. La zombie femenina, que había sido bloqueada por este control de acceso, de repente salió corriendo con un rugido. Suyo frunció los labios con fuerza, levantó la espada horizontal y quiso cortar al zombie, pero la zombie femenina voló directamente, agarró los hombros de suyo con ambas manos, abrió su gran boca y le mordió la cara. La enorme fuerza del impacto tiró a suyo hacia atrás. Pero él también apenas evitó la mordida del zombie. Independientemente del dolor en su espalda, suyo bloqueó rápidamente la boca del zombie con la espada horizontal. Después de que los humanos se convierten en zombies, su fuerza mejorará significativamente y sus movimientos serán más rígidos, pero su velocidad de carrera sigue siendo la misma que la de la gente común. Los agregó por el hermoso rostro de suyo a lo largo del dorso del cuchillo. Afortunadamente, sus dos palmas estaban presionadas detrás de su espalda y no pudo rascarse el cuerpo por un tiempo. El zombie sostuvo su cabeza y presionó hacia abajo con fuerza, y la joya cortó lentamente su boca. Wang Mingyang entrecerró los ojos y vio a suyo enredada con el zombie. Y las agujas de acero a su alrededor temblaron levemente. Suyo luchó por sacudirse al zombie que la estaba presionando, se dio la vuelta y trepó. El breve enredo la agotó física y mentalmente, pero estaba horrorizada en su corazón. Cuando siguió a Wang Mingyang, lo vio matar zombies como si cortara melones y verduras. La mayoría de las veces, ni siquiera necesitaba usar un cuchillo, y esos zombies que hayan a 108 metros de distancia. Suyo siempre pensó que estos zombies eran ese. Pero ahora, estaba tan avergonzada y escapó por poco de la muerte simplemente enfrentándose a un zombie. La realidad la abofeteó con fuerza, mirando al zombie que luchaba por levantarse frente a ella. Suyo sintió que la realidad definitivamente la abofetería nuevamente. Su corazón estaba lleno de miedo, ansiedad,
impotentia y falta de voluntad. Suyu rugio con todas sus fuerzas, imito los movimientos de Wang Mingyang, dio un paso adelante, levando el cuchillo horizontal en su mano, trazo una línea diagonal y corto fragmente al zombie que estaba a punto de abalanzarse nuevamente, una luz roja oscura de repente brilló en el mango del cuchillo, que se extendió desde el mango a toda la hoja en un instante, y luego se dibujó una luz de hoja roja oscura con el cuchillo horizontal, que rápidamente atravesó la mitad del cuerpo del zombie como un rayo. La luz de la hoja roja oscura atravesó al zombie y cortó una marca de cuchillo profunda en la pared del pasillo directamente. Había una tenlama roja oscura alrededor de la marca del cuchillo. La acción de la zombie femenina de finir abalanzarse luego a un final abrupto. Una marca de cuchillo aparece desde la cabeza izquierda hasta la cintura derecha. Y la mitad superior del cuerpo se deslizó lentamente hacia abajo. Suyu apuñaló el suelo con su cuchillo, respirando con dificultad, como si este cuchillo hubiera consumido gran parte de su fuerza física y mental, y una sensación de debilidad y hambre surgió espontáneamente. Yajigu, inverted question mark years 2, Wang Mingyang abrió la boca de par en par, mirando asombrado la marca del cuchillo en la pared y murmuró para sí mismo durante mucho tiempo. Inverted exclamation mark esta es simplemente la versión real de Yui Tan Kong. Suyu, esta chica, sin mucha suerte. La probabilidad de despertar superpoderes el primer día del apocalipsis es muy pequeña. Y Wang Mingyang, que está colgado en la pared, ciertamente no cuenta. Y los superpoderes despertados por Suyu en este momento, según el sentimiento de Wang Mingyang, definitivamente se volverán cada vez más fuertes a medida que aumente el nivel en el periodo posterior. Wang Mingyang dio unos pasos hacia adelante y observó atentamente el cuerpo del zombie, que estaba levemente erosionado y quemado. Luego caminó hacia la pared y entrecerró los ojos ante la marca del cuchillo. Pensó para sí mismo que la habilidad de Suyu para tener las características de los superpoderes de la oscuridad y el fuego. Después de 2 vidas, nunca había oído hablar de nadie con esta habilidad. El emperador negro chino es un poder oscuro puro y nunca se ha oído hablar de nadie con características de fuego. Pero la información mostrada por el cuchillo de Suyu hizo que Wang Mingyang volviera a subir su puntuación para Suyu. Este pequeño pez parece realmente digno de ser cultivado. En el fin del mundo, los humanos despiertan varios superpoderes. Hay muy pocas personas como Suyu que tengan atributos duales. Cuando se desarrollan al nivel psico superior, son básicamente los senores supremos de un lado. En cuando los que tienen superpoderes duales o múltiples, son en más raros. Algo que Wang Mingyang en su vida anterior, tenía 5 superpoderes primarios, que seguirán a innumerables personas. No es de extrañar que Han Taishan, uno de los reyes celestiales, el rey inamovible, lo rara de manera diferente, incluso dijo que su primo Han Jun lo seguirá todo el tiempo. Solo para descubrir porque Wang Mingyang tenía 5 superpoderes. Desafortunadamente, hasta el final, no obtuvieron nada del libro Trascendas Canchinas para niños. Porque solo Wang Mingyang puede obtener superpoderes lindos libro para niños. Pero los 5 habilidades de Wang Mingyang eran demasiado inútiles. Si Han Taishan no le hubiera proporcionado una gran cantidad de recursos a lo largo de los años, es posible que ni siquiera hubiera llegado al 5º nivel. Vamos, subamos las escaleras y buscamos una habitación primero. Ignorando las marcas de cuchillo en la pared, Wang Mingyang, que levaba su mochila, dio un paso adelante para ayudar a Suyu, que todavía estaba exhausto, y se dirigió al ascensor. Originalmente, solo quería que Suyu se enfrentara a los zombies y se divertiera un poco, pero no esperaba que esta vez obligara a un usuario de habilidad de atributo dual salir. Wang Mingyang estaba un poco divertido,
pero todavía estaba muy satisfecho con el desempeño de suyo. En este momento, la engine no se cortó y el ascensor seguía funcionando, con un sonido de ding. La puerta del ascensor se abrió lentamente. La zombie femenina que estaba adentro, que vestía una minifalda y una camisa de sin mangas, no había saltado antes de que una aguja de acero la perforara el cerebro. El cuerpo se desplomó lentamente cuando se abrió la puerta del ascensor. Wang Mingyang pató la minifalda fuera del ascensor, presionó el botón del piso superior y la puerta del ascensor se cerró lentamente. Lubalichin un total de 18 pisos. Y el piso superior reston desde la suite presidencial, como vino aquí gratis. Wang Mingyang ciertamente quería vivir en el major. Pronto se abrió la puerta del ascensor y Wang Mingyang ayudó a suyo a salir. Había algunos zombies en el pasillo. Había 5 habitaciones en total y las puertas de 3 habitaciones estaban abiertas de par en par. Después de limpiar los zombies en el pasillo, Wang Mingyang eligió una suite presidencial al costado. Después de limpiar los 3 zombies que estaban adentro, le pidió a suyo que se sentara en el sofá de la sala de estar y se esforzó por arrojar los 3 cadáveres por la ventana. Los cadáveres cayeron por las escaleras, atrayendo a un grupo de zombies que corrían, y la sangre fresca y la carne causaron conmoción entre los zombies. Inverted exclamation mark vigilavart la cara primero y luego vna comer algo para reponer tu energía. Wang Mingyang miró a suyo, cuyo bonito rostro estaba manchado de sangre, y señaló entre sin albino. Suyo escuchó esto y recordó que su rostro parecía estar manchado de sangre de zombie. Soltó la espada que tenía en la mano. Se puso de pie y camino hacia albino. Wang Mingyang se paró frente a la ventana francesa en la sala de estar, mirando hacia abajo en silencio entre el humo. Los zombies se comían los cadáveres. La sangre gotaba y la carne volaba. Una escena del infierno en la tierra. En la última vida, los humanos despertaron sus superpoderes y volvieron a estar en la cima de la cadena alimentaria. Pero Wang Mingyang seguía siendo una persona pequeña en la parte inferior. En esta vida, tenía 2 superpoderes al principio, y la tragedia nunca volvería a suceder. Capítulo 18 Inverted question mark habilidad encantadora. Suyo le dio una palmada en las mejillas con agua fría. Ya había lavado un poco de sangre, pero la sensación de sangre goteando por sus mejillas todavía parecía existir. Levantó la cabeza y se miró en el espejo. Ella era naturalmente hermosa y se veía muy delicada incluso sin maquillaje, con su piel clara, boca rojiza y rostro ovalado oriental típico con ojos brillantes y dientes blancos. Suyo sabía que era muy atractiva, pero Wang Mingyang no se conmovió. Este hombre parecía haber nacido para el fin del mundo, tranquilo, valiente y fuerte, pero no fuerte. Suyo estaba un poco indignada, recordando la experiencia de las últimas horas. La vista de zombies locos y carne y sangre la hizo temblar de miedo, pero se sintió tan a gusto al lado de Wang Mingyang. Al mirar su palma, una lama roja oscura parecía de repente en su palma. Suyo recordó la escena de matar zombies hace un momento. Solo recordaba que su mente estaba en blanco y que la falta de voluntad parecía ocupar su mente. Entonces, un calor frío y ardiente emergió de su cuerpo. Inverted exclamation mark C. Inverted exclamation mark SOS. Había una sensación de ardor en el frío. Cuando esta sensación surgió en sus manos, una sensación desagradable la hizo hacer todo lo posible por usarla. Entonces, la luz roja oscura de la espada se desvanecía. Suyo sabía que debía haber despertado su superpoder, y al mirar la expresión de Wang Mingyang, parecía estar muy sorprendido por su superpoder. Significa que esta habilidad debe ser relativamente especial o poderosa. De lo contrario, en la memoria de suyo, entre las pocas expresiones que tenía Wang Mingyang,
Solo mostro una pizca de sorpresa cuando supo quien era, después de un breve lavado, su sintió una fuerte sensación de hambre y rápidamente regresó a la sala de estar. Wang Mingyang giró la cabeza a tiempo, señaló la comida que sacó de su mochila y apoló en la mesa de café en la sala de estar, y le hizo un gesto a suyo para que se servira. Sin duda, suyo tenía mucha hambre en ese momento, por lo que agarró un poco de manitas de cerdo estafidas y comenzó a comerlas. Has despertado el poder primario, su función específica no se ha verificado, pero es algo especial, sin atributos tanto oscuros como de fuego. Wang Mingyang regresó al sofá y se sentó contra el sofá con los pies en alto. Le dio a suyo algo de chincha popular en un tono tranquilo. Como planeaba entrenar a suyo, tuvo que explicar algo de sentido común. Tu luz de espada es muy poderosa, a juzgar por su poder, es al menos tan buena como una superpotencia de nivel B. Pero también si dos atributos, es probable que sea una superpotencia de nivel A. Sin un potencial enorme, inverted question mark que es la clase B, inverted question mark que es la clase A, suyo miró hacia arriba y preguntó, confundido, esta es una calificación de habilidad, juzgada en función del poder y el efecto de la habilidad. Hay 6 niveles, E, D, C, B, A y S. Inverted question mark de donde vienen estas calificaciones, inverted exclamation mark supongo que he leído muchas novelas de fantasía, esto, inverted exclamation mark bien, entonces, hermano Mingyang, inverted question mark cuál es el nivel de tu habilidad para controlar agujas de acero, inverted exclamation mark nivel A, suyo obviamente no entendió la diferencia en este nivel. Pero Wang Mingyang no le explicó demasiado en este momento. Después de todo, la calificación de superpoderes ocurrió 2 años después del fin del mundo. En ese momento, la mayoría de las personas que deberían haber despertado sus superpoderes ya habían despertado. Y la mayoría de los superpoderes se clasificaban en nivel según su poder y efectos. El fin del mundo acaba de comenzar. Se revela demasiado. La gente puede sospechar de los regions de Wang Mingyang, inverted question mark cuántas veces puedes liberar este poder, suyo inclinó la cabeza, sintiendo la energía que se recuperaba lentamente en su cuerpo, y dijo con cierta incertidumbre, debería poder liberar estas otras veces, 2 veces como máximo. Simplemente por disfrutarse con un solo corte, debería ser causado por la falta de control de la salida de energía. Pero incluso si controlas bien la salida, se necesitarán como máximo 2 cortes para lograr el efecto de una hora. Wang Mingyang agitó la mano y lo señaló sin ceremonias. La urgencia de suyo arrugó la nariz avergonzado y mordió con fuerza las patas del cerdo. Para sobrevivir en el apocalipsis, debes ser riguroso, especialmente en la batalla, y debes tener una estimación precisa de tus propias habilidades. De lo contrario, puedes matarte a ti mismo o a tus compañeros de equipo. Wang Mingyang se cruzó de brazos, sus ojos eran serios y su tono era frío y adverso a suyo sin ceremonias. Inverted exclamation mark C. Entiendo, suyo es una chica inteligente, cuando vio que Wang Mingyang se tomaba el asunto tan en serio, inmediatamente se lo tomó en serio, siento que la energía física se puede liberar 2 veces, pero otras veces es un poco real, suéltalo un poco y déjame un vistazo, suyo se quedó detenido por un momento, luego asintió de inmediato. Extendió una mano de jade gradiente hacia la parte superior de la mesa de café y, de repente, comenzaron a arder llamas de color rojo oscuro. Wang Mingyang entrecerró los ojos, agitó la mano, convocó una cuenta de plata de su bolsillo, la estiró y la retorció para formar una aguja de acero y flotó lentamente sobre la llama. Vi que la aguja de acero rápidamente se volvía roja y un toque de oscuridad se erosionó en la aguja de acero roja. En solo unos segundos,
Toda la aguja de cero se conversio en hierro fundido y se encajo en una bola, chispartiendo y machando humo negro bajo la cuenta llamas de color rojo oscuro. Las cuentas de plata que originalmente eran tan grandes como huevos de codorniz ahora son tan grandes como una, pers que muchas impurezas en las cuentas de plata se han quemado. Wang Mingyang recuperó la cuenta de plata y la convirtió nuevamente en una aguja de acero frente a sus ojos. Aunque la aguja de acero era más corta y mucho más delgada en este momento, a través del control del metal, sentí que la estructura interna de esta aguja de acero había experimentado cambios tremendos. Las impurezas que originalmente estaban interlazadas en el acero y afectaban su traza se han eliminado básicamente. Inverted exclamation mark asiento que toda la aguja de acero se más fuerte y afilada, cuando obtuvo el poder del control del metal. Wang Mingyang quiso usar el poder para refinar los metals y aumentar su letalidad. Sin embargo, el control del metal siento un poder primario en este momento, y su capacidad es realmente limitada, y no es capaz de operaciones tan precisas. No esperaba que la habilidad que su despertó pudiera hacer esto, y incluso un rastro de poder oscuro se erosionó en la cuenta de plata. Asiento que la cuenta de plata levara un rastro de poder corrosivo cuando se convirtió en una aguja de acero. Vaya, esto también sin la capacidad de encontrar. Inverted question mark puede tu habilidad de llama oscura cubrir todo el cuerpo. Preguntó Wang Mingyang con algo de curiosidad. Inverted exclamation mark jura alquilo que definitivamente no quiere versi la llama oscura cura su ropa. Suyo escuchó esto. Inclino la cabeza y sencio por un momento, asincio y dijo, sí, parce que puedo controlar esta llama oscura para que se adhiera a cualquier cosa. Mientras hablaba, suyo se puso de pie y controló la llama oscura para encender llamas de todas las partes de su cuerpo, cubriendo gradualmente todo su cuerpo. Lo mágico es que bajo el control de suyo, esta llama oscura no quemó nada en su cuerpo, y incluso la alfombra de la salida externa lo era. Encendió. Solo despertar la habilidad, tal control. Wang Mingyang no pudo evitar sentir en secreto, indicando que suyo debería retractarse de su poder mágico. Hermano Mingyang, ahora tengo superpowers. Inverted question mark podemos. Suyo preguntó tentativamente mientras masticaba la pata de cerdo. Wang Mingyang negó con la cabeza y dijo con calma, soluciones dos habilidades y no te has recuperado. Mi energía no es suficiente. Con nuestro estado actual, es imposible que los dos crucemos el centro de la ciudad. Suyo inclinó la cabeza con tristeza después de escuchar esto. Tan inteligente como era, ciertamente lo entendía, pero siempre no podía evitar preocuparse cuando pensaba que su madre estaba sola en casa. En realidad, no tienes que estar decepcionado. Wang Mingyang negó con la cabeza y continuó, mañana por la mañana, encontraremos un vehículo todoterreno cerca y intentaremos cruzar la ciudad. Inverted exclamation mark inverted question mark en serio, hermano Mingyang. Inverted question mark no me mentiste. Suyo se sorprendió y se sorprendió. Un momento en el infierno, el otro en el kilo. Inverted exclamation mark bueno. La premisa es que puedes dominar esta habilidad esta noche. Descansemos bien y hagamos planes mañana por la mañana. Wang Mingyang asintió y dijo con calma. Inverted exclamation mark esto bien, definitivamente practicar más y me esforzar por dominar esta habilidad esta noche. Suyo lo en lágrimas y sonrió, y sus mejillas grasientas florecieron con una sonrisa brillante. Despertar superpowers consumir mucha energía física. Descansemos y vayamos al restaurante del sexto piso para buscar algo para comer. Debe haber mucha buena comida en el restaurante aquí. Inverted exclamation mark sí. Inverted exclamation mark vamos a darnos un festín. Capítulo 19 La futura diosa del hilo y la nieve.
Disputa que suyo termino de comer algunos paquetes de patas de cerdo y se recupero. Wang Mingyang dijo su mochila en la salida estar. Agarro a Mingyang y la levo al sexto piso. Suyo todavía sostenía la espada horizontal. Disputa despertar sus superpowers. Su condición física se fortalecía y fue muy fácil usar esta espada en este momento. Además, Wang Mingyang planeó de que suyo forjara ambas espadas horizontales por la noche, lo que podría aumentar su poder, pero ahora la energía de suyo no se ha recuperado, por lo que no hay prisa, tomando el ascensor hasta el sexto piso. Un grupo de zombies se apresuró a subir en el momento en que se abrió la puerta del ascensor. Suyo estaba asestada por los densos zombies y se apoyó contra la pared del ascensor. Wang Mingyang se dio una palmada en la frente y se remosto. Inverted question mark como pudo olvidar que el brote de zombies fue al mediodía y de behavior mucha gente comiendo aquí, and que estaba mosto. Wang Mingyang controló rápidamente la aguja de acero para disparar a los zombies, e incluso expulsó una cuchilla de corte especial, cortando instantáneamente más de 10 cabezas de zombies que bloqueaban la puerta del ascensor. Una poderosa patada aterrizó en el pecho del zombie sin cabeza que bloqueaba la puerta. La enorme fuerza derribó a un grupo de zombies. Mingyang sacó su espada y cortó a los zombies. Wang Mingyang, que estaba a toda potencia, despejó a un grupo de zombies en un instante. Cuando los zombies del restaurante salieron corriendo, se encontraron con agujas de acero. Le perforaron la cabeza y cayeron al suelo. Tardaron más de 10 minutos en limpiar los zombies del restaurante. Wang Mingyang recogió la vena, cruzó el mar de cadáveres y sangre y entró tranquilamente en el restaurante. Suyo, que lo seguía de cerca, sudaba por todas partes, and no participó mucho en la batalla en este momento. También trató de usar la lama oscura para envolver la espada horizontal y mató limpiamente a algunos zombies que Wang Mingyang pasó por alto deliberadamente. Suyo, que había experimentado el grupo de zombies, se enfrentaba a cientos de cadáveres de zombies en el suelo en este momento, and todavía se sentía en el estómago. Estaba mucho mejor, al menos no vomitaría. El restaurante en el sexto piso de Lubali es bastante famoso en Chongqing, es de alta gama y elegante. A todo tipo de chicas delicadas le gusta que los hombres las traten para gastar dinero. Mucha gente de alta gama usa este lugar como cantina. Por supuesto, una comida casera cuesta miles de dólares. Lo que de hecho no es asequible para la gente común. En ese momento, Wang Mingyang y sus amigos vieron un restaurante desordenado, con todo tipo de mesas, sillas, bancos, cuencos, palos, cuchillos y tenedores por todas partes, y manchas de sangre por todas partes en el lujoso salón. Hermano Mingyang, inverted question mark podemos seguir comiendo aquí. Suyo frunció el seno y miró el restaurante frente a ella. No comió mucho en ese momento y todavía tenía mucha hambre en ese momento, pero la escena frente a ella hizo que su estómago se revolviera constantemente. Un alma de estómago vacío y ganas de vomitar la puso un poco irritable. Inverted question mark de cations miedo, de behavior muchos buenos ingredientes en el refrigerador de la cocina trasera. Simplemente limpiarlo y podrás tener una gran comida. Inverted question mark verdad, a Wang Mingyang no le importó en absoluto. Sonrió y camino primero hacia la cocina trasera. La cocina de 200 o 300 metros cuadrados era muy lujosa, per la tablana de sangre y partes del cuerpo. Más de una docena de zombies fueron bloqueados por la puerta de hierro. En el momento en que Wang Mingyang abrió la puerta, disparó agujas de acero y rápidamente limpió a los zombies. Los dos entraron. Afortunadamente, había muchos congeladores en la cocina y todo tipo de ingredientes de alta gama estaban por todas partes. Había muchos ingredientes procesados de primer calidad,
como camarans y langastas australianas and varios recipients grandes, que se podían poner directamente en la, hermano Mingyang, de Jaime cocinar para ti, and suyo sincio que no tenía apetito, especialmente con cadáveres de zombies por todas partes, incluso ella, que era médica forense, no podía soportar este ambiente. Pero Wang Mingyang no pareció internado y se ofreció como voluntario para presumir, esto bien, trae más files de langasta australiana, probablemente será difícil comerlos en el futuro. Wang Mingyang no fue cortés. En los últimos tiempos, realmente no había posibilidad de comerlos. Los files estaban bien. Pero los langastas australianas tenían que march, pero antes del fin del mundo, esta cosa era muy rara de comer. El país insular Japon's descargó aguas residuales nucleares en el mar hace más de 10 años. No sé cuántos organismos contaminados con energía nuclear han aparecido en estos años. Los mariscos que originalmente eran muy comunes finalmente necesitan un sistema de purificación único y un entorno marino artificial para cultivarse. Después del fin del mundo, el océano se ha convertido en un área prohibida para los humanos. Años de contaminación nuclear y el hora extraña del fin del mundo, que pueden causar mutaciones biológicas y evolución, se concentran en el march. Como resultado, innumerables organismos marinos han mutado y evolucionado, creando innumerables bestias marinas poderosas. Haciendo realmente del océano un área prohibida para los humanos. Suyo miro el recipiente y asintió con satisfacción. Bueno, este es un restaurante occidental. Hay muchas de estas cosas. Esto bien. Hazlo aquí. Ir al restaurante. Wang Mingyang arrojó el cadáver al suelo por la puerta. Se lo dijo a suyo y cerró la puerta. Durante 5 años en el fin del mundo, Wang Mingyang comió en las ruinas, en el refugio y al lado del cadáver. No tuvo la oportunidad de cocinar una buena comida, y mucho menos en un ambiente limpio y higiénico. Ahora que tenía la oportunidad de tener una buena comida, no quería agacharse junto a algunos cadáveres y comer con ganas. Estaba listo para encontrar una habitación privada limpia para disfrutarla. Wang Mingyang caminó por el pasillo hacia la habitación privada. Cuando pasó la esquina, la puerta de una habitación privada se abrió silenciosamente, revelando un globo ocular que lo miraba. Ding. Una aguja de acero salió disparada de la manga de Wang Mingyang y penetró directamente en la puerta de madera maciza de la habitación privada. Las personas que estaban adentro se asustran y rápidamente cerraron la puerta reflexivamente, haciendo un ruido fuerte. Hermano Mingyang, ¿qué pasa? Suyo apareció en la puerta de la cocina con un cuchillo de cocina y un delantal. Y gritó confundido. Esto bien. Cocina tu comida. Wang Mingyang agitó la mano sin mirar. Esto bien. Suyo retrayó la cabeza obedientemente. Sal. Deja de esconderte. Wang Mingyang dijo a la lidra. Y la aguja de acero que había penetrado la puerta de madera crujió y se retiró lentamente de la puerta de madera. Cuando Wang Mingyang ya estaba un poco impaciente, la puerta de madera se abrió lentamente y salieron un hombre y una mujer. La mujer vestía una falda negra con trance, alta, de piel clara y se balanzaba con tacones altos. Caminó hacia adelante lentamente, con una expresión tranquila pero un toque de frialdad innata. Los ojos de la bella parpadean un poco, como si estuviera un poco asustada y un poco curiosa. Ella extendió su palma suave y blanca hacia Wang Mingyang, que vestía artículos de kale. Hola, soy Munich Su. Una figura apareció en la mente de Wang Mingyang, y sus ojos se iluminaron de repente, al mirar con atención a la mujer frente a él. Supo que sus joyas valían mucho.
La mujer que podia inter y salir aquí de via tener un hombre rico o noble por encima de ella, o un hombre rico o noble por encima de su madre, esta muning su pertenece esta última, su padre fundó el grupo mu, que se encuentra entre los 500 millones del país, con un valor de mercado de decenas de miles de millones. Pero esto no es lo más importante es que Wang Mingyang recurre claramente que en la última vida, Chuncheng tenía una mujer incomparable con una habilidad de hilo y nieve de nivel S. Se convirtió en un famoso hombre fuerte de noveno nivel en los últimos 4 años del último mundo, la diosa del hilo y la nieve. Y finalmente fue reclutada por el emperador Espada para convertirse en una fuerza poderosa. Su nombre es, Muning su capítulo 22 Rixa se limita a ti mismo. Te conozco, la hija del grupo mu. Wang Mingyang extendió su mano y agarró suavemente las yemas de los dedos de Muning su, luego los soltó. Pero, creo que no hay intersección entre nosotros. Muning su se acrisó el cabello en los scenes, sonrió con calma y dijo, no tuvimos ninguna interacción antes, pero con la situación actual, inverted question mark tal vez podemos hablar de eso, inverted question mark o, inverted question mark de que quieres hablar. Wang Mingyang entresó los ojos hacia la futura diosa del hilo y la nieve. Inverted exclamation mark quiero hacer un trato contigo. Dijo Muning su con calma, no me interesa. Wang Mingyang se negó sin pensar. Ni siquiera conoces el contenido específico de la transacción. Inverted question mark así que simplemente me rechazas de plano. La bonita cara de Muning su estaba tenida. Y nunca espero que el joven frente a él se negara tan simplemente. No es más que un trato para protegerte. Y todo lo que puedes pagar es una gran cantidad de dinero. Wang Mingyang sonrió levemente, con un toque de burla en su tono. Chico, no seas desagradecido. Inverted exclamation mark nuestro grupo mu es una de las 500 empresas más importantes del país. Inverted exclamation mark como te atreves a ignorar a nuestra dama mayor de esta manera. Antes de que Muning su pudiera hablar, el hombre detrás de ella que parecía un guardaespaldas inmediatamente resopló con frialdad. Wang Mingyang inclinó la cabeza y miró al guardaespaldas con ojos fríos. Las agujas de acero que lo rodeaban cayeron poco a poco y apuntaron al guardaespaldas. Una sensación de escalofrío se despertó de repente. El guardaespaldas fue atacado por varias agujas de acero. Y todo su cuerpo se sintió como si hubiera caído en un sótano de hilo. Su mano derecha no pudo evitar apretar el puño y los músculos de todo su cuerpo estaban tensos. Los ojos de Wang Mingyang se entrecerraron levemente y una aguja de acero se movió ligeramente hacia adelante. Ding! Inverted exclamation mark de que tonterías estás hablando. Inverted exclamation mark hasta un lado. Sonó el regaño de Muning su y el guardaespaldas llamado Zhutian se sorprendió. Rápidamente soltó sus palmas y rápidamente se inclinó y se retiró detrás de Muning su. Más tarde, Muning su se disculpó con Wang Mingyang con una sonrisa y una ligera reverencia. Lo siento mucho, fue mi gente la que fue imprudente. Por favor, no te ofendas. Wang Mingyang tenía una expresión tranquila en su rostro y su tono era indiferente pero contenía un toque de intención asesina. Oh, estoy sorprendido. Inverted question mark ¿Cómo estás? Muning su se quedó tenido en huevo cuando escuchó esto. Tal vez la habían mamado desde que era niña, pero nunca había conocido a un hombre tan recto, que no mostrara rastro del comportamiento caballeroso admirado por la clase alta, dado que eres tan poderoso. No hay nada que podamos hacer para objetar. Inverted question mark verdad. Muning su ajustó rápidamente su mentalidad y continuó sonriendo, hablando generosamente. Jaja. Wang Mingyang sonrió levemente. No dijo nada. Se dio la vuelta y camino hacia otras habitaciones privadas. Inverted question mark de verdad no vas a pensar en eso.
Solo acepta las condiciones, muning supergunto de malagana, belza, me temo que no lo entiendes del todo, los brotes de zombies y las mutaciones biológicas son un desastre para toda la raza humana, no es solo aquí, el fin del mundo ha comenzado, Wang Mingyang continuó sin miratras. El amado dinero se ha vuelto inútil desde el momento en que llega el fin, tu riqueza solo se limita a ti, Munich su, and tenía mucha envidia de la futura diosa del hilo y la nieve. Wang Mingyang sabía muy bien que esta mujer no era tan fácil de conquistar, y no tenía sentido ser amigable con ella en este momento. En la vida anterior, el rey del trueno purpura, uno de los tres reyes de China, pasó un año tratando de conquistar a esta mujer con todo su corazón, pero siempre fue incapaz de tener éxito. Al final, el poderoso talento de Munich su atrayó al rey de los Espadoquians y finalmente dio al rey del trueno purpura, el control del rey del trueno. Las palabras de Wang Mingyang resonaron en el pasillo y la mente de Munich su se estremeció durante un tiempo. And no se había recuperado de la realidad del apocalipsis global, cuando el guardaespaldas de Zhutian, que estaba de pie detrás de ella, escuchó las palabras de Wang Mingyang, una luz brillante apareció de repente en sus ojos. Señorita, ¿qué debemos hacer a continuación? Ding dio un paso adelante y preguntó en voz baja. Esperemos y veremos. La señal de internet está cadena ahora y no podemos comunicarnos con mi papá. Munich su frunchó el seno y pensó por un momento, con este hombre aquí, Estres torrent occidental todavía es muy seguro por el momento. Espera un momento. Vemos si habrá algún cambio mañana. Entonces. Está bien, señorita. Limpiar esta habitación privada y usted se las arreglará con ella esta noche. Ding bajo un poco la cabeza y dijo respetuosamente. Está bien. Volvemos a revisar más tarde. Tal vez este tipo vaya al piso superior a descansar. Munich su agitó la mano. Pero miró hacia el lugar donde se fue Wang Mingyang. La extraña habilidad de este hombre anónimo para controlar agujas de acero hizo que Munich su sintiera en más curiosidad. En cuanto a lo poderoso que era este hombre, eco un vistazo brusco a través de la rendija de la puerta y vio a su guiando a Wang Mingyang, con una chica tan hermosa guiándola y Wang Mingyang todavía protegiéndola. Munich su sintió que Wang Mingyang no era una mala persona, por lo que no podía esperar para buscar ayuda. Es una lástima que Wang Mingyang obviamente no sea un tonto y no se acerca una mujer hermosa cuando se pone caliente. Pero, ¿qué significa su última frase? ¿Qué quieres decir con que mi riqueza se limita a mí? Munich su negó con la cabeza y se volvió hacia la habitación privada confundida. El restaurante occidental en la Pali era muy grande y tenía muchas habitaciones privadas. Wang Mingyang buscó durante mucho tiempo y eliminó a muchos zombies que se habían escapado de la red. Pero no pudo encontrar un restaurante limpio. Había manchas de sangre por todas partes. En el momento en que estilaron los zombies, aparecieron zombies en casi todas las habitaciones privadas. Este fin de semana, había mucha gente que venía a comer al mediodía, pero no quedó ni una sola habitación privada fuera. En su desesperación, Wang Mingyang no tuvo más remedio que regresar al lugar original. Elegir una habitación privada con menos manchas de sangre, limpiar brevemente los cuerpos adentro y luego regresar a la cocina para encontrar a suyo. El encuentro con Munich su y el guardaespaldas hizo que Wang Mingyang se diera cuenta gradualmente de que había más que solo él y suyo en este hotel. De hecho, fue un poco descuidado al dejar suyo solo en la cocina tan descuidadamente. Este es el fin del mundo. Cuando la gente sepa que el brote de zombies es un desastre global, sin las restricciones de la ley,
se expondrán todo tipo de lados oscuros de la naturaleza humana. Su última frase fue en realidad un sutil recordatorio para Munich. Wang Mingyang tampoco quería que la futura diosa del hielo y la nieve se encontrara con algo malo. Después de todo, en el fin del mundo, el refugio bajo la protección del emperador Espada es uno de los pocos lugares relativamente armoniosos, como una poderosa fuerza de combate bajo el emperador Espada. La diosa del hielo y la nieve también hizo muchas contribuciones para proteger a los civiles en su vida anterior. Su reputación entre los sobrevivientes siempre ha sido muy buena. De lo contrario no la llamarían diosa, empujando suavemente la puerta para abrirla. Luego un fuerte la carne, lo que hizo que Wang Mingyang, que había pasado 5 años en el fin del mundo y había comido comida envasada durante 2 días después de regresar, sintiera que su saliva estaba a punto de despertarse instantáneamente. Hermano Mingyang, en verdad comeremos pronto. Suyo escuchó el ruido y se volvió para ver a Wang Mingyang. Había gotas de sudor en su bonito rostro, pero sonra alegremente, en verdad Heal también, en verdad no puedo evitarlo. Wang Mingyang movió la nariz y olía con avidez el fuerte aroma carne en el air. Varios trozos de filetes tomahawk chispaban en la sartén, en verdad Estudi cocina accidental por un tiempo, suyo levando la barbilla levemente, con una mirada orgullosa en su rostro. Inverted porque aprendiste cocina occidental. Wang Mingyang se quedó atenito y preguntó, había un chico que me perseguía antes, siempre me mostraba lo lujoso que era el restaurante occidental y lo deliciosa que era la comida occidental. Estuve enojado por un tiempo. Así que me tomé el tiempo para aprender cocina occidental. Al final, descubrí que era mucho más simple que la comida china, y los cambios de sabor eran completamente incomparables con la comida china. Suyo frunció el seno y dijo indignado, ya, eres demasiado directo. Wang Mingyang se rió, esta chica es realmente linda, pero esto también es bueno, deja que tú, un chef popular, muestras tus habilidades y también podremos experimentar la comida de un restaurante occidental de alta gama. Capítulo 21 Regreso al piso de Ichicho. Hermano Mingyang, inverted y eres un cuchillo y un tenedor. Suyo miró la pila de vajilla en el armario y se volvió para preguntarle Wang Mingyang. No. Solo lave las manos y sosténlas mientras terminas. No puedes usar un cuchillo o tenedor. No es tan conveniente como los palillos. Wang Mingyang hizo un gesto con la mano. Como trabajador de diosa, nunca había disfrutado de algo como el bistec al estilo occidental. No hay posibilidad de aprender de otros a comer con cuchillo y tenedor. Camino hasta el fregadero cercano y se lavó las manos. Y luego, junto con suyo, trajo varios platos de bistec tomahawk, dos las grandes de cangrejo real, dos las grandes de dragón australiano y una lida ensalada de verduras a la habitación privada. Los dos se sentaron y comenzaron a comer. Antes de cocinar, Wang Mingyang le dijo a suyo que cocinaran más. Afortunadamente, la preparación de estas cosas es relativamente simple. Suyo no pasó mucho tiempo solo para preparar tanta comida. El sonido de la masticación de los dos no se pudo escuchar por un tiempo. Y toda la carita de suyo estaba grasosa. Después de despertar sus poderes, ya era una evolucionadora junior. Su cuerpo se había fortalecido, lo que consumía mucha energía física y necesitaba reponerse a través de la comida. Por lo tanto, las personas evolucionadas comerán más. Wang Mingyang lo ha fortalecido 2 veces, mientras gana una gran fuerza. El consumo del cuerpo también aumentará y la ingesta de alimentos definitivamente será mucho mayor. Inverted boom. Inverted boom. En medio de la comida,
De repente hubo varios golpes en la puerta. La boca de cerrada suyo todavía estaba mordiendo la deliciosa whitierna carne de long, al escuchar el sonido. Sus ojos se volvieron furios y agarró el cuchillo horizontal a su lado. Wang Mingyang le dio unas palmaditas en la mano con calma, indicando que no necesitaba estar nerviosa. Luego entrecerró los ojos ligeramente, todavía masticando el filet en la boca. Y dijo vagamente, por favor, entra. La puerta de la habitación privada se abrió lentamente a ambos lados, y Mingyang entró, conjuntándose yéndola de cerca. Perdón por perturbar tu comida. Mingyang se inclinó levemente y dijo un poco avergonzada, no importa, ya me has molestado de todos modos. Dime. ¿Qué pasa? Dijo Wang Mingyang con calma, aunque es la futura diosa del hielo y la nieve. Es el futuro. Para el oro, no es un problema para Wang Mingyang golpear dias con una mano. Cuando Mingyang escuchó esto, sintió un poco de picazón en los dientes. Este hombre solo la había visto dos veces y la había criticado varias veces. No soy hermosa. No soy lo suficientemente atractiva. Porque este hombre es tan duro. Tienes que atacarme cada vez. No debe levantarlo. De lo contrario. ¿Cómo podrías ignorarme? Mingyang se sintió resentida en su corazón. En el pasado, sentía que esos hombres revoloteaban a su alrededor como moscas. Ahora que el hombre frente a ella la ignoraba tanto y la atacaba de todas las formas posibles. Mingyang se volvió un poco loca, respiró hondo. Reprimió la desconocida en su corazón y continuó sonriendo y dijo, me gustaría preguntar si te quieres aquí esta noche. Suyo dio un mordisco a la carne de dragón australiano y miró a Wang Mingyang. Después de recibir su señal, respondió, nos quedamos en el piso 18 esta noche. Ya hemos limpiado a los zombies en el piso por la tarde. Los ojos de Mingyang se iluminaron y inmediatamente se sentó en la mesa redonda entre los dos y continuó. Entonces, ¿puedo volver al piso 18 contigo? Vivi antes, está bien. Después de la cena, volveremos al piso 18 inches. Wang Mingyang dijo que los usos del filet de jaque de guerra. Se limpió las manchas del aceite de las manos en el mantel y dijo con calma, muchas gracias. Mingyang mostró una pizca de sorpresa, luego se pasó de pie y dijo, entonces no te molestar por ahora. Esperar a mis dos compañeros en el pasillo. Por favor. Wang Mingyang levantó la mano. Sin intención de retener a los invitados, Mingyang miró el filet y el cangrejo real en la mesa, se mordió el labio y se dio la vuelta para irse. Hermano Mingyang, ¿por qué no lo tienes para cenar? Es una mujer tan hermosa, lo preguntó suyo Wang Mingyang después de que Mingyang y Zhutian salieron. No estoy familiarizado con ella. Entonces, ¿por qué debería tenerla para comer? Y mucho menos a los dos. ¿Cómo puedo comer si se quedan aquí? Wang Mingyang le dio una bofetada en la cara y resopló con frialdad. Suyo se rió entre dientes y continuó mordisqueando un cangrejo real. Los ojos de Wang Mingyang se entrecerraron levemente y no sabía lo que estaba pensando. Los dos terminaron rápidamente una gran mesa de comida. En realidad, había un baño en la habitación privada. Suyo corrió a limpiarse las manos grasientas. Regresó y se sentó en la silla, dando palmaditas en el vientre con satisfacción. Hermano Mingyang, volvemos a una hora, descansa y luego regresaremos y practicaremos deshabilidades esta noche. Suyo asintió en silencio, sabiendo muy bien que si quería regresar a buscar a su madre,
tendria que ser más fuerte, regresemos primero al piso 18 inches, después de un rato, Wang Mingyang se puso de pie primero, agarró a Mingyang y salió, al abrir la puerta de madera de la habitación privada. La seductora figura de Mingyang su apareció frente a él. Wang Mingyang no dijo nada y camino directamente hacia el ascensor. Suyo ascensió con la cabeza hacia esta mujer ridiculamente hermosa y siguió a Wang Mingyang con un cuchillo horizontal. Ding dio un paso adelante while preguntó a Mingyang su con los ojos si quería seguirlo. Mingyang su ascensió y lo siguió sin dudarlo. Los ojos laments de Ding se posaron en las nalgas de Mingyang su por un segundo. Y lo siguió rápidamente. Los cuatro caminaron directamente a través del pasillo del restaurante y hacia el ascensor sin decir una palabra. Wang Mingyang y suyo fueron hastiados cuando llegaron. Los cadáveres desde el ascensor hasta el vestíbulo fueron obra de ellos. No sería extraño darse la vuelta y pasar de largo, pero Mingyang su y Zhutian, que los seguían de cerca, vieron cadáveres esparcidos por todas partes frente a ellos. Miembros rotos y brazos rotos esparcidos por todo el suelo, y sangre fluyendo como un río en el pasillo. Una escena tan horrible y sangrienta hizo que Mingyang su se agarrara a una mesa y vomitó. Su hermoso rostro se puso pálido. Ding trató de contener el violento retortijón en su estómago, y su corazón se llenó de más horror y miedo. Tal escena debe haber sido causada por el hombre y la mujer frente a él. Simplemente no podía imaginar que on poderes podían ser estas dos personas. Oh, inverted question mark que tan poderoso era este joven con una cara tranquila. Mingyang su finalmente se recuperó, pero descubrió que Wang Mingyang y suyo todavía entraban al ascensor, independientemente de si lo seguían o no. Apretando los dientes y pasando por encima de los cadáveres en el suelo, Mingyang su corrió rápidamente con la ayuda de Zhutian y finalmente presionó el botón hacia arriba cuando la puerta del ascensor estaba a punto de cerrarse. La puerta del ascensor se abrió de nuevo y Mingyang su pareció escuchar el suspiro de pesar de alguien. No pudo evitar poner los ojos en blanco. Pero Anis entró rápidamente en el ascensor y se paró al costado del ascensor frente a Wang Mingyang y suyo. Wang Mingyang le sonrió a Mingyang su y se apoyó contra el ascensor. Suyo le sonrió a Mingyang su con un toque de curiosidad, y su apariencia linda y encantadora no era menos que la de Mingyang su. El ascensor subió rápidamente y pronto llegó al piso 18. Al salir del ascensor, Mingyang su descubrió que, de hecho, no había ningún zombie de pie en este piso, había muchos cadáveres tirados en el suelo, a juzgar por las venas abultadas en sus caras, todos deberían ser zombies mutados. Siguiendo a Wang Mingyang y los demás durante todo el camino, Mingyang su se sorprendió al descubrir que en realidad vivían frente a su habitación. Inverted question mark vivías aquí antes? Preguntó Mingyang su, pero se detuvo de inmediato, pensando que había hecho una pregunta muy estúpida. La suite presidencial en el piso 18 de la Belle cuesta más de 30.000 por noche. A juzgar por la ropa que llevan Wang Mingyang y suyo, es imposible para ellos permitirse vivir aquí. Vinimos directamente aquí por la tarde, respondió suyo con una leve sonrisa. Wang Mingyang era demasiado presuroso para hablar. Abrió la puerta y entró directamente. Suyo ascensió con la cabeza. Mingyang su entró rápidamente y cerró la puerta. Mingyang su observó a suyo cerrar la puerta con una sonrisa en su rostro. Luego se dio la vuelta. Sacó la tarjeta de la habitación, abrió la puerta y entró en la habitación. Ding miró hacia la puerta de enfrente. Luego se dio la vuelta y entró en la habitación. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel.
Mundo fanfic novelist. There you'll find the original version of this story, and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 22, Habilidad de Mejorar de Poder. Suyo, Práctica tu mismo como controlar la llama oscura. Cuando más preciso si, mejor. Lo mejor es controlar la llama oscura para dar forma de animal de espada. Después de que Wang Mingyang entró en la habitación, le ordenó a Suyo. Los superpowers elementales son relativamente simples. Aprende a controlar la salida de energía y luego aprende a distribuir y dar forma a la energía. Básicamente, has dominado los superpowers básicos. Suyo es inicio y comenzó a intentar controlar la habilidad de la llama oscura mientras estaba de pie en la sala de estar. Wang Mingyang fue directamente al baño del dormitorio principal, listo para lavarse. Se había encontrado con un grupo de cadáveres en el restaurante Andes, y había mucha sangre salpicada en su cuerpo. Su ropa no era ponable. Afortunadamente, alguien había vivido antes en esta suite presidencial y tenía mucha ropa. Si simplemente eligera una y se la pusiera, definitivamente valdría mucho más que su ropa de gala. Después de un rato, el sonido del agua corriendo luego desde el dormitorio principal. Suyo inclinó la cabeza, se mordió el labio y continuó controlando la llama en su palma. En la habitación de enfrente, Mingyang estaba sentada en la sala de estar con una expresión solemne. Había un instrumento en forma de botón con un punto rojo parpadeando en la mesa de café. Señorita, inverted question mark, ¿se pueden ver la señal? Ding se sentó erguido en el sofá de enfrente, miró el localizador en la mesa de café y dijo preocupado. Esta es la primera vez que uso esta cosa. Ahora la señal de la red está cortada y no sé si esta cosa todavía funciona. Mingyang negó con la cabeza y frunció el ceño levemente. Cuando su padre le dio es localizador antes, dijo que incluso si hubiera un bloqueador de señal general, no afectaría la transmisión de señal de esta cosa. Pero ahora es el fin del mundo y la señal de la red se corta al mismo tiempo, y no sabemos por qué. En esta situación, Mingyang se mostró escéptico sobre la efectividad de este localizador. Si la transmisión es exitosa, en circunstancias normales, el helicóptero llegará aquí en una hora. Ding as inicio, conoce muy bien este localizador. Como guardaespaldas personal, había recibido entrenamiento en esta área, pero algo que las preocupaciones de Mingyang, ahora que se acerca el apocalipsis, no sabe si la base de seguridad de Mugia puede sobrevivir. Inverted question mark, alguien todavía está al tanto del dispositivo receptor de señales y se pueden ver un helicóptero para el rescate inmediato. Todo esto es desconocido, ignoralo por ahora. Ding. Inverted question mark, ¿cuáles son tus posibilidades si te enfrentas a ese hombre? Mingyang se reclinó en el sofá, con las manos elegantemente colocadas sobre sus piernas levantadas. Señorita, si estoy a 10 metros de distancia, mi probabilidad es 0. Si puedo acercarme 3 metros más, estimo que mi tasa de victoria es del 90%. Ding se quedó en silencio por un rato, luego levantó la cabeza y respondió con una mirada seria. Su habilidad para controlar agujas de acero es muy extraña, y su letalidad de largo alcance es demasiado fuerte. Mingyang frunció el ceño y habló con calma. Sí, he observado que su habilidad para hacer la legendaria telequinesis puede controlar un total de agujas de acero. Dentro de un rango de 108 metros, los zombies no pueden acercarse en absoluto. Es como sostener un rifle, y la bala del rifle también se puede desviar en cualquier momento. Ding as inicio, con una pizca de envidia en sus ojos, es por eso que digo que no hay ninguna posibilidad a 10 metros de distancia. Mi poder mejorado solo puede ser efectivo cuando estoy cerca. Es una lástima que Wu Li se haya convertido en un zombie,
de lo contrario, los dos definitivamente podemos lidiar con el si trabajamos juntos, mientras yo hablaba, extendió su mano derecha, mientras apretaba el puño. El brazo originalmente normal rápidamente se volvió más grueso, cada vena parecía que había un gran poder contenido en ella, con poder mejorado. Ding obviamente es un despertador, pero sus poderes despertados son relativamente ordinarios. Si Wang Mingyang lo viera, probablemente pensaría que era solo un poder de nivel de como máximo. Wu li era otras paldas femenina de Munich cuando llegó el apocalipsis. La desafortunada Wu li se convirtió en un zombie. El despertar de este poder también vino de su colga Wu li. Si ella no hubiera mutado repentinamente y se hubiera abalanzado directamente sobre Ding, en su desesperación, despertó directamente la habilidad de mejora de poder y mató a Wu li de un solo puñetazo. Ya eres muy poderoso, pero tu habilidad no es adecuada para battles grupales. Si hay demasiados zombies, resultarás herido, lo cual es muy peligroso. Wu li se convirtió en un zombie. No hay nada que podamos hacer al respecto. Afortunadamente, estás aquí, de lo contrario, definitivamente no sobrevivir. Muning su sonrió levemente, con profunda gratitud en sus ojos. Los dos se escondieron en el restaurante y vieron algo siendo mordido a través de la rendija de la puerta. Después de un tiempo, se convirtieron en zombies y se levantaron. Entonces, incluso si Ding despertó su superpoder durante este periodo, todavía no se atrevía a salir corriendo y luchar contra los zombies. Esto es lo que debería hacer, señorita. Supongo que incluso si la base recibe la señal, no podrá venir tan rápido. Debería descansar un rato primero. No dormiste bien anoche sucedieron tantas cosas hoy. Estoy seguro de que ya estoy muy cansado. Ding volvió a sus brazos a su forma original. Se bajó las mangas y dijo con una mirada angustiada. Está bien. Necesito descansar. Por favor, préstenme fuera. Siga el rescate. Despiertimlo antes posible. Muning su asincio. Se puso de pie y camino hacia el dormitorio principal. Está bien, señorita. La luz roja se pondrá verde cuando el rescate esté cerca. La llamar con anticipación. Ding se puso de pie y inclinó la cabeza respetuosamente. Bueno, gracias por tu arduo trabajo. Muning su sonrió y agitó la mano. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Al momento siguiente, su rostro rápidamente se volvió frío. Ding se enderezó, miró la puerta del dormitorio principal, se dio la vuelta y caminó detrás de la puerta de la sala de estar, escuchando lo que estaba sucediendo afuera. Después de un rato, Ding regresó al sofá y se sentó, sin dejar de sentir los cambios de poder dentro de su cuerpo. Después de que Wang Mingyang se da cara, encontró un conjunto de ropa casual de marca y se la puso. Luego regresó a la sala de estar con Mingyang limpio. Los ojos de su estaban fijos en la lama oscura en la palma de su mano, y controló la lama roja oscura para dar forma continuamente. En un momento se convirtió en una esfera. En otro momento se convirtió en una forma cuadrada y ahora se convirtió en una forma de cono. Intenta mantener la forma con la naranja. Si puedes cambiar la forma a voluntad, tu control sobre esta habilidad mejorará enormemente. Wang Mingyang se sentó en el sofá y dijo lentamente, he intentado mucho controlarlo, pero la energía del fuego es demasiado activa y difícil de controlar. Su frunció el seno y dijo, la forma geométrica que Dark Flame acababa de formar se sacudió y volvió a la forma de una llama. Eso es seguro. El poder de la llama en sí es bastante violento. Sin mencionar que tu habilidad también tiene atributos oscuros. La combinación de los dos es en más difícil de controlar. Pero esta es también la razón por la que este poder de la llama oscura es tan poderoso. Tienes que trabajar más duro que otros.
Puedes imaginar la energía del poder como una bola de plastilina, si quieres dar forma esta bola de plastilina, primero debes tener un modelo en tu mente. Primero, llena la plastilina lo más rápido posible y luego considera la siguiente etapa de modelado. Dijo Wang Mingyang a la ligera, en su vida anterior, gracias a la atención de Han Taishan, el rey inamovible. Wang Mingyang pudo contactar muchos poderes de alto nivel con la fuerza del quinto nivel y obtener mucha orientación sobre el entrenamiento de poder. Es una lástima que su propio poder sea demasiado inútil. No importa cómo lo desarrolle, no puede salir de la categoría de nivel F, pero esas experiencias se utilizan para enseñarle suyo en este momento. Y son útiles. Suyo pensó en silencio sobre las palabras de Wang Mingyang y comenzó a tratar de construir un modelo en su mente primero. Al ver a suyo caer en una profunda reflexión, Wang Mingyang tomó los conceptos básicos de metallurgia en su mochila y lo abrió para leer. El control de metals fue tan útil en los primeros días del apocalipsis. Por lo que planeó estudiar el libro contención para ver si podía obtener algo de inspiración adicional. Si fuera otra persona, tendrían que esperar hasta 5 días después, cuando los núcleos de cristal comenzaran a aparecer en zombies y mutantes, antes de poder mejorar rápidamente sus habilidades. Pero Wang Mingyang era diferente, tenía otra forma de mejorar sus habilidades. Al leer libros, podía obtener fragmentos de habilidades correspondientes, y la acumulación de fragmentos podía aumentar directamente la fuerza de las habilidades correspondientes. Entonces, mientras leer suficientes libros, podría estar varios bloques por delante de los temas. Capítulo 23 Me dama mayor, la noche pero las cortinas tenían un buen efecto de bloqueo de la luz. Las luces de la casa eran brillantes pero no veían el exterior. Detectó que el anfitrión estaba familiarizado con fundamentos de la metallurgia. Extrayó el fragmento de poder sobrenatural control de metals +1, fragmento de control de metals, 3, valor de lectura de recompensa, 100 puntos, valor de lectura actual del anfitrión. 2,541 puntos. El aviso familiar del sistema sano. Wang Mingyang cerró el libro y se fue las sillas hinchadas. Hermano Mingyang, es el fin del mundo. Inverted question mark porque segundo. Tres bolas de la más oscuras forman cuerpos geométricos que saltaban en la palma de suyo. Después de más de una hora de práctica, esta chica realmente podía controlar las llamas oscuras hasta este punto. Esfera, cubo, cono triangular, enclaustros cuerpos geométricos todavía están ligeramente distorsionados en algunas partes. Generalmente están completos, y en los últimos 10 minutos, suyo ha evitado que los tres cuerpos geométricos colapsen. La boca de Wang Mingyang se torció levemente. Inverted question mark están atrador el talento de esta chica. En su vida anterior, cuando Wang Mingyang estaba en el segundo nivel, obtuvo la técnica de congelación de 300 canchinas infantiles. En ese momento, le tomó un día entero controlar la energía de la técnica de congelación para dar forma, y fue capaz de controlar la técnica de congelación para formar un cubo. Ya sabes, los superpowers basados en hielo son los más adecuados para dar forma entre todos los superpowers. En así, Wang Mingyang tardó un día en hacerlo, aunque su talento de superpoder es relativamente pobre. La energización después de despertar definitivamente no es comparable a la que tiene ahora. Pero entre las personas que conoce, el talento de suyo también es uno de los mejores. El aprendizaje nunca termina. Aunque los superpoderes son cosas surrealistas, and se pueden conectar con el conocimiento previo. Leer más libros puede ayudarte a comprender más sobre las características de tus propias habilidades. Wang Mingyang estaba diciendo tonterías en serio. Si no fuera por la lectura para obtener puntos de lectura y extraer fragmentos de superpoderes, con su pobre naturaleza,
Como podría tomar la iniciativa de leer libros? Eso sería buscar problemas. Pero ahora Wang Mingyang sin que torturarse a sí mismo, que es la base de su fuerza continua en los últimos tiempos. Es cierto. Leer más en el futuro. Su inclino la cabeza y pensó por un momento. Luego asintió con seriedad. La boca de Wang Mingyang se torció levemente. Hermana, leo libros por los beneficios. Todavía te lo tomas en serio. Pero Wang Mingyang pensó que era bueno. Usa la lectura para adquirir conocimientos como pedra. Al menos nadie sabía que tenía un dedo de oro. Camino hacia la puerta y miró por el ojo del gato. La puerta de la habitación de enfrente estaba cerrada y no había movimiento en el pasillo. Después de un momento de vacilación, Wang Mingyang se sentó en el suelo contra la puerta. Y varias cuentas de plata en su bolsillo flotaron y comenzaron a torcerse y deformarse frente a él. Mientras practicaba la habilidad de controlar el metal, los pensamientos de Wang Mingyang se dispersaron gradualmente. En la casa de enfrente, pasaron 2 horas. Ya eran más de las 8 de la noche y afuera estaba muy oscuro. Solo había 2 lámparas de pared encendidas en la sala de estar, que parecían un poco tensos. Alding miró el localizador en la mesa de café que todavía estaba parpadeando en rojo y encendió lentamente un cigarrillo. Sus ojos brillando en el humo. A Mingyang no le gusta el olor de los cigarrillos, por lo que los guardaespaldas que la rodean básicamente no se atreven a fumar. Alding generalmente lo soporta. Ocasionalmente se esconde en lado para fumar, y luego sin que rociarse con un poco de ambientador y agregar una barra de chicle para eliminar el olor, pero por el generoso salario que le tiempo comes, no le importa. En este momento, Alding no sin mente para preocuparse por estas cosas. Y todo tipo de emociones en su corazón lo vulnerable. El rescate no ha llegado. Alding no sabe si llegará. Han pasado 2 horas y es probable que no llegue. Hace unas horas, todavía le gustaba mucho este trabajo. Todos los días acompañaba la bella dama que era como un hada. Y las otras guardaespaldas femeninas que lo rodeaban también eran muy hermosas. Un día es simplemente el paraíso para Alding. Pero las palabras de Wang Mingyang le hicieron darse cuenta de repente de que un paraíso es sin un cavalveria, sintiendo el gran poder en sus brazos. Alding de repente murmuró para sí mismo, ¿Quizás? Este es otro paraíso. Después de dudar por un momento, Alding dio una profunda calada al cigarrillo, apagó la calila que tenía en la mano sobre la mesa de café, se quitó el trajecto y lo arrojó al sofá. Alding se quitó la corbata, desabotonó los 2 botones superiores de su camisa y luego se arremangó lentamente, después de frotarse la palma de la mano en el muslo durante un rato. Alding se levantó lentamente y recogió el localizador de la mesa. El punto rojo del localizador parpadeó en sus ojos. Después de un rato, Alding caminó lentamente hacia la puerta del dormitorio principal. Sujetó la manilla de la puerta con fuerza y la presionó lentamente hacia abajo. Y la puerta del dormitorio principal se abrió silenciosamente. Alding empujó la puerta para abrirla y se paró en la puerta, gritando en voz baja, Señorita, Señorita, la luz de la sala de estar brilló a través de la puerta. En la gran cama en el medio del dormitorio principal, la encantadora figura de Mingyang estaba cubierta por una fina manta, luciendo rosa y seductora. Alding esperó un rato, pero Mingyang no le dio ninguna respuesta. Dio un paso atrás lentamente y la puerta del dormitorio principal se cerró. La luz se apagó y el dormitorio volvió a estar oscuro. Se escuchó una leve exhalación y el cuerpo tenso de Mingyang debajo de la fina manta se relajó lentamente. Sus ojos se abrieron en la oscuridad, con inquietud. Miedo.
ansiedad y vacillation en susajos, sus manos blancas y tiernas agarran con fuerza un cuchillo de mesa, y sus dedos habían comenzado a ponerse blancos, mientras exhalaba un largo suspiro, lo aflojó lentamente, Mingyang no estaba dormida, hace una hora, ding no llamó a la puerta, por lo que supuso que el rescate no debería haber llegado. Pero pasaron 2 horas y ding todavía no vino a informal. Aparte de los bajos rugidos de los zombies, no había sonido de ningún helicóptero afuera. Mingyang estaba desesperada y era poco probable que llegara el rescate. Inverted exclamation mark lo que la hizo en más desesperada fue que ding abrió la puerta, pero no llamó a la puerta, sino que abrió la puerta directamente. Este comportamiento nunca hubiera sucedido antes, pero ding lo hizo. Mingyang era una mujer inteligente, cuando estaba sola, reflexionaba repetidamente sobre el significado de las palabras de Wang Mingyang. Los ecos demostraron que Wang Mingyang no estaba equivocado. El estachas y la magistracidad que una vez trajo el dinero desaparecieron en este momento. Inverted exclamation mark lo que es más aterrador es que ella, que lo había perdido todo, ahora estaba sola con un hombre que había ganado un nuevo poder. El corazón de Mingyang sabía y bajaba, había sido entrenada por su padre desde que era una niña, y tenía innumerables habilidades de liderazgo en el lugar de trabajo en su mente, pero eran inútiles en el fin del mundo en este momento. Sabía muy bien lo tentador que era su delicado cuerpo para los demás. Ding, que acababa de ser transferido a su lado no hace mucho. En ese momento, los ojos que se dirigen hacia ella de vez en cuando se mezclan con deseos animales ocultos y codicia. Mingyang ya lo había notado. Originalmente, quería que su padre transferiera una guardaespaldas femenina, inspiradamente. Luego el fin del mundo, y Wooly, que había estado con ella durante 5 años, se convirtió en un zombie en primer lugar, dejándola solo a ella y ding solos. Al pensar en esto, Mingyang sintió innumerables escalofríos en todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo tomó, tal vez solo unos minutos. Inverted exclamation mark bang. Con un sonido amortiguado, la puerta se abrió de repente y golpeó la pared directamente. La alta figura de ding apareció en la puerta. La luz de la sala estar proyectó su sombra directamente sobre la cama de Mingyang. Mi señor mayor, parece que el rescate no llegara. Capítulo 24. Mingyang desesperada. Las orejas de Wang Mingyang se movieron levemente y pareció haber algún movimiento proveniente de la habitación de enfrente. Recordando algunos rumores que escuchó en su vida anterior, sintió que podrían verificarse esta noche. Wang Mingyang arqueó las cejas y se pasó de pie lentamente. Varios objetos de metal frente a él se convirtieron nuevamente en cuentas de plata. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Le ordenó a sus inmigrantes: mantén la energía en tu cuerpo más de la mitad. Puedes practicar en la habitación. Saldrán rato. Oh, está bien, hermano Mingyang. Anxu estaba confundida acerca de que Wang Mingyang se lira tan tarde por la noche. Ya conoce el estilo de comportamiento de Wang Mingyang, por lo que no hizo más preguntas y se concentró en entrenar sus propias habilidades. Wang Mingyang cerró la puerta suavemente, miró pensativamente la puerta de enfrente y se apoyó contra la pared en silencio. Las luces del pasillo eran brillantes y no se molestó en apagar las bombillas en ese momento. En unas horas, la electricidad se cortaría naturalmente. Dentro de la casa de Mingyang, ding abrió la puerta de una patada y el fuerte sonido sacudió el delicado cuerpo de Mingyang. Controlando a la fuerza el miedo en su corazón, Mingyang extendió la mano para encender la lámpara de la mesilla de noche.
Suvoluptuoso y regordit cuerpo se sento lentamente contra la cabecera de la cama y extendió la mano para alisarse el cabello, el rostro tierno y hermoso de Muningsu estaba completamente tranquilo. Ding. Inverted exclamation mark de verdad entraste en mi habitación, inverted question mark quieres traicionar? Traición. No, mi dama mayor. Habiendo tomado una decisión, ding se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta con una actitud perezosa, sucedió escaneando el cuerpo de Muningsu con desenfreno. Entre nosotros, siempre ha sido solo una transacción. Pagué mi salario y te mantendré salvo. Eso es todo. Muningsu levantó la cabeza con indiferencia, sosteniendo el cuchillo en su mano derecha cada vez más fuerte debajo de la fina colcha. Eso es cierto. Entonces, inverted question mark ahora te debo un salario? No antes. Ding negó con la cabeza con calma. Y luego sucedió se volvieron más agresivos. Pero a partir de hoy, supongo que no podrás pagar. Entonces, solo puedo venir con anticipación para cobrar la recompensa que quiero. Inverted question mark cuántos quieres? Muningsu se mordió el labio ligeramente. Su voz fría. No sabía que esta acción hizo que los ojos de Ding ardieran de eso. Y bajo las manos de forma antinatural. No. Señorita, inverted question mark lo ha olvidado, inverted exclamation mark es hombre dijo que su riqueza es usted misma. Ding avanzó lentamente y el calorán todo su cuerpo lo hizo tragar saliva, la próxima recompensa que necesita recolectar por protegerla. Señorita, inverted exclamation mark es usted. Señorita, inverted exclamation mark imposible, inverted exclamation mark no necesito superchin. Salga de aquí, Muningsu finalmente no pudo soportarlo más, se dio la vuelta, puso la mano que sostenía el cuchillo detrás de su espalda y le gritó enojado a Ding al otro lado de la cama, inverted exclamation mark señorita, ahora no dependa usted, inverted exclamation mark aquí. Tengo la última palabra. Los músculos de Ding estaban todos enredados y su habilidad para mejorar la fuerza destruyó directamente su camisa, revelando su fuerte parte superior del cuerpo. Inverted exclamation mark no vengas aquí, inverted exclamation mark si das un paso más hacia adelante. Morir contigo. Muningsu se sintió ansioso y apuntó el cuchillo en su mano directamente a Ding. Ahora Ding quiere usar la fuerza, pero no sin forma. Ding ya es muy fuerte y ha despertado la habilidad de mejorar la fuerza, lo que lo hace más poderoso. Deja de lucrar, tu cuchillo no puede lastimarme, solo requiere y te sentir muy cómodo. Ding se rió malvadamente. Arrancó casualmente la camisa de bench y camino hacia Muningsu con la parte superior del cuerpo desnuda, incluso si Muningsu hubiera aprendido algunas habilidades de lucha, nunca sería la oponente de Ding. Muningsu sabía que no podía derrotar Ding, por lo que de repente puso el cuchillo en su cuello, un rastro de rojo brillante apareció en su cuello de asesino, y miró a Ding con ojos penetrantes. No me fuerces, yo, incluso si no puedo matarte, puedo suicidarme. Ding hizo una pausa, luego sonrió y avanzó de nuevo. Hoy, no te preocupes, incluso si te limpias el cuello, tu cuerpo seguirá caliente, y no me importa si no respondes. Te llevaré al grupo de cadáveres cuando todo termine. Una vez que lo tiran, nadie sabe qué pasó. Inverted exclamation mark 2. Pervertido. Eres un demonio. Inverted exclamation mark una bestia. Inverted exclamation mark incluso si me hacen pedazos. No te dejaré triunfar. Gritó Muningsu. Las palabras de Ding la hicieron sentir extremadamente desesperada. Este hombre generalmente la trataba con respeto e incluso algunos halagos, pero nunca imaginó que Ding la atacaría la primera noche del apocalipsis. Mirando hacia la ventana del piso al techo, Muningsu se mordió los dentes plateados.
Erojo el Gushilo en su mano Hesa ding y rapidamente corrió Hesa la ventana del piso al techo. Los ojos de Ding se tensaron. La intención del movimiento de Muningsu era demasiado obvia. Golpeó el Gushilo con indiferencia. Ding ejerció fuerza sobre sus pies y rápidamente saltó sobre la gran cama con todo su cuerpo, agarrando los pies de jade de Muningsu. Con un gemido ahogado, Muningsu voló hacia la ventana del piso al techo y aterrizó pesadamente sobre la alfombra, a casi 10 centímetros de la ventana del piso al techo. Casi Ding rompió la ventana y cayó. Inverted exclamation mark hoy. De jamver hacia donde cruza ahora. Ding agarró el dobilo de Muningsu con su mano derecha y lentamente tiró de él hacia él. Muningsu pateó Ding con todas sus fuerzas. En este momento, no podía recordar todas las diversas habilidades de lucha que había aprendido. Ding tragó saliva y sonrió. Las largas piernas de Muningsu quedaron expuestas a sus ojos, lo que lo emocionó aún más. A pesar de que lo había pensado innumerables veces en su mente, en este momento, realmente parecía que podía experimentarlo por sí mismo. Solo había un vacío en la mente de Ding. Solo una vez seguía gritando. Inverted exclamation mark posila. Inverted exclamation mark posila. Inverted exclamation mark posila. Ding tiró de Muningsu a su lado, después de lucran vano, un par de dientes blancos mordieron el hombro de Ding. Ding gimió y, con el intenso dolor, agitó las manos con fuerza, arrojando a Muningsu directamente sobre la gran cama. La gran cama blanda se sacudió violentamente unas cuantas veces. Y Muningsu agarró la lámpara de mesa y la estrelló contra la cara de Ding. Su puño derecho golpeó con fuerza y la enorme fuerza explotó directamente la lámpara de mesa. Ding se rió y se abalanzó sobre la gran cama. Muningsu gritó repetidamente, se dio la vuelta y se levantó de la cama para evitar el ataque de Ding. Y salió corriendo por la puerta con un rodar. Ding lo siguió de cerca, salió por la puerta, se abalanzó de nuevo y presionó a Muningsu directamente sobre la alfombra de la sala de estar. Resulta que a la señora mayor le gusta jugar aquí, entonces probemos algo nuevo. Inverted exclamation mark de jammer. Inverted exclamation mark bestia. De jammer. Muningsu gritó salvagemente. Las lágrimas no podían dejar de fluir, sus manos estaban firmemente sujetas por Ding. Y era inútil retorcer salvagemente, todo el cuerpo fue presionado por Ding. Inverted exclamation mark en este momento, ella estaba realmente desesperada, si Ding tuviera que profanarla. Inverted exclamation mark prefería morir, pero ahora, ni siquiera podía morir. Inverted question mark por qué no vino el rescate? Inverted question mark por qué nadie vino a salvarla. Capítulo 25 inverted exclamation mark médelo. Inverted exclamation mark soita io. El rostro de Muningsu estaba lleno de desesperación y muert, inclinó la cabeza hacia un lado. Sus ojos gradualmente se fueron hundiendo. Ding liberó una mano para acariciar las mejillas blancas y tiernas de Muningsu, con una luz lujosa en sus ojos, y lentamente comenzó a pasar su mano por su cuello, alcanzando los picos nevados y los velos profundos. Al momento siguiente, una vez sonó de repente sobre los dos. Inverted question mark no es esta nuestra señorita Mu. Inverted question mark por qué estás tan ansioso cuando empiezas a jugar en la sala de estar. La mano derecha de Ding extendida hacia su vencedor de repente y levantó la cabeza de repente. No sé cuándo vi al hombre en la habitación de enfrente, sentado precisamente en el sofá con las piernas cruzadas, mirándolos con una expresión incubada en su rostro. Inverted question mark como entraste. Inverted question mark quién eres tú. Ding se pasó de pie de repente,
con los musculos tensos, y no podía preocuparse por Muningsu en el suelo y miró a Wang Mingyang con cautela, inverted exclamation mark abrí la puerta y entre, inverted question mark en cuanto soy, Wang Mingyang dijo con calma y ojos profundos, no es importante, lo que importa es. Seymour's o vivars discs, ignorando la repentina intención asesina de Zhutian, Wang Mingyang miró a Muningsu, que se estaba tratando de la falda para cubrirse el cuerpo mientras retrocedía para mantenerse alejada de Zhutian, señorita Mu, inverted question mark todavía quiere hacer negocios conmigo, sono una vez diabólica, y Muningsu de repente levantó la cabeza y pronunció una frase llena de odio. Inverted exclamation mark mételo, inverted exclamation mark soy tuya, las palabras fueron simples y claras, Wang Mingyang sonrió levemente cuando escuchó las palabras, extendió la mano y chasqueó los dedos, inverted exclamation mark rápido, entonces, inverted exclamation mark el trato está hecho, cuando Zhutian le hizo esa pregunta a Wang Mingyang. Ya sabía que no había nada que pudiera hacer, con un rugido furioso, su cuerpo de repente formó un pequeño círculo y súbitamente enorme puño derecho se dirigió hacia Wang Mingyang, el cuerpo de Wang Mingyang de repente se disparó hacia adelante y golpeó sin dudarlo, quería probar la diferencia entre su cuerpo dos veces fortalecido y Zhutian. Quien obviamente era una persona con poder mejorado con poderes despertados, dos puños, uno grande y otro pequeño, chocaron entre sí y un sonido amortiguado explodó en la sala de estar, Wang Mingyang retrocedió varios pasos seguidos, mientras que Zhutian solo retrocedió 3 pasos, en la competencia de fuerza. La habilidad de mejora de fuerza de Zhutian realmente tenía la ventaja, Pense que eres tan poderoso, inverted exclamation mark pero resulta que no eres nada más que eso. Zhutian no pudo evitar burlarse con frialdad cuando vio que Wang Mingyang se retiraba demasiado, sacudiendo su mano derecha dolorida y entumecida, Wang Mingyang sonrió en silencio, metió la mano en su bolsillo, agarró 4 cuentas de plata y las arrojó al aire. Parce que has olvidado que yo también soy una persona con poderes despertados, las 4 cuentas de plata se estiran y alargan rápidamente, formando 4 agujas de acero que destelaban con una luz fría, las puntas afiladas apuntaban a Zhutian y salieron disparadas al momento siguiente, un sudor frío brotó de la cabeza de Zhutian, con su velocidad de reacción mejorada. Golpeó una aguja de acero con su mano derecha, pero las otras 3 agujas de acero perforaron sus hombros y pecho frágilmente, la aguja de acero afilada salió del otro extremo con un rastro de sangre. Afortunadamente, Zhutian torció su cuerpo y no fue perforado directamente a través de la parte vital, inverted exclamation mark alto. Inverted exclamation mark tenemos algo que discutir. Zhutian rápidamente rodó detrás del sofá, agachándose con solo los ojos expuestos, y rugió a todo pulmón, tan pronto como salió el superpoder de Wang Mingyang. Zhutian descubrió que no era rival en absoluto, resultó gravemente herido en un movimiento. Su mente cambió rápidamente y solo pudo suplicar piedad. Inverted exclamation mark closito. Shins que morir Wang Mingyang lo ignoró, chasqueó los dedos y 4 agujas de acero perforaron a Zhutian nuevamente, sin mencionar que ya había aceptado el trato de Muningsu. Wang Mingyang odiaba la escoria que le salió el tiro por la culata a su maestro, estila recordó el dolor de ser traicionado por sus personas y compañeros de equipo favoritos en su vida anterior. Es tipo de desesperación y falta de voluntad para estar inundando su corazón nuevamente en este momento. Muningsu se apoyó contra el mueble del televisor, agarrando la falda sobre su pecho con fuerza con ambas manos. Sus hermosos ojos miraban la figura de Zhutian con un odio abrumador. Cuando Zhutian suplicó piedad, originalmente pensó que Wang Mingyang dudaría por un momento.
per lo que no esperaba fu que Wang Mingyang se negara sin dudarlo, y la aguja de acero bajo su control se volvió cada vez más cruel. Ding roto confuerza hacia el dormitorio principal, ignorando la aguja de acero clavada en su espalda. Gruno y corrió hacia el dormitorio principal. La puerta del dormitorio principal se abrió confuerza detrás de él. Hubo un fuerte bang, seguido de tres sonidos apagados. Y tres agujas de acero se hundieron en la puerta de madera maciza, cinchando la ubicación de otra aguja de acero en el dormitorio principal. Wang Mingyang se calmó y abrió la puerta del dormitorio principal de una patada. Ding tomó una silla y se arrojó directamente a Wang Mingyang, quien entró en el dormitorio principal. Las otras 5 cuentas de plata en su bolsillo volaron rápidamente y se convirtieron en un delgado escudo frente a él. La silla de madera golpeó el delgado escudo y las estelas de madera volaron por el aire. La silla entre se cayó en pedazos, pero el escudo aparentemente delgado era extremadamente fuerte. Wang Mingyang dio un paso adelante y pateó el pecho de Ding con su pie derecho. Ding reaccionó rápidamente y puso sus manos frente a él para bloquear la poderosa patada de Wang Mingyang. Con la ayuda de una patada en el brazo de Ding, la figura de Wang Mingyang saltó un metro. El escudo que bloqueaba la silla de madera en ese momento se descompuso y se estiró rápidamente. Y voló hacia su mano derecha levantada bajo el control de Wang Mingyang. El escudo se convirtió en un cuchillo horizontal brillante. Se solidificó en el momento en que Wang Mingyang apretó las manos y cayó en sus manos en el momento correcto. Inverted exclamation mark ho. Wang Mingyang apretó el cuchillo horizontal con ambas manos y luego lo cortó hacia Ding que estaba debajo. Ding vio esta maravillosa escena a través del espacio entre sus manos. Estaba horrorizado en su corazón. Ding hizo fuerza con sus pies y se retiró rápidamente. Sin importar si era una ventana o una pared detrás de él. El cuchillo horizontal levantó una mancha de sangre y cortó con fuerza el suelo. Ding gritó. El cuchillo horizontal le hizo un corte en el pecho y la mitad de su brazo izquierdo voló con sangre. En un instante, Wang Mingyang hirió gravemente a Ding y le cortó una parte de la mano izquierda. Inverted question mark que diablos es esta habilidad tuya. Inverted exclamation mark inverted question mark quia diablos ears to, inverted exclamation mark inverted question mark porque la estás ayudando, inverted exclamation mark inverted question mark porque, Ding gritó salvagemente, sosteniendo con fuerza la mano rota, la herida del cuchillo en su pecho y el dolor de la mano rota hicieron que su rostro se distorsionara. En este momento, solo tenía un odio infinito por Wang Mingyang en su corazón, así como una profunda confusión y falta de voluntad. Inverted question mark como diablos es esta una habilidad telekinética? Inverted question mark puede la telequinesis hacer que una bola de metal se retuerza y se licu, convirtiéndola en un escudo y un cuchillo. Ding ya estaba confundido. Originalmente pensó que Wang Mingyang era solo el tipo de telequinesis de la película, que controlaba objetos para atacar, pero no esperaba que estara incapacitado después de una transformación de metal. Inverted exclamation mark dig. Esto es un trato. Wang Mingyang se sacudió la sangre de la espada horizontal y dijo impotente. Inverted exclamation mark inverted question mark trato. Inverted exclamation mark también puedo comerciar contigo. Inverted question mark que quieres. Ding soporto el dolor y apretó los dents. No puedes. La señorita mu se vendió a mí. Inverted question mark que valoraciones que valga la pena que abandone una mujer tan hermosa para elegir. Wang Mingyang inclinó la cabeza, con una mirada curiosa en su rostro. Joder, soy el elegido, solo tú y yo hemos desarrollado superpowers. Inverted question mark no es eso suficiente. Ding rugió, con una mirada de indignación en su rostro.
inverted question mark el elegido, Jaja. De don't, hermano, esta broma es realmente un poco fría, inverted exclamation mark de berias poner ten camino rápidamente, Wang Mingyang se quedó tenido y luego se rio a carcajadas, inverted question mark es ding realmente pensó que era el elegido, en el mejor de los casos, tenía un superpoder de mejora de poder de nivel D, inverted question mark que quería ser el elegido, lo que no sabía es que Mingyang que casi fue profanado por él, despertaría un superpoder de hilo y nieve de niveles en el futuro, inverted exclamation mark incluso est podriendo ser el elegido, inverted exclamation mark solo un despertador de superpowers de nivel D, que broma. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.